We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Play it day one with Xbox Game Pass. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is, not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong.
Play it day one with Xbox Game Pass. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is, not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Play it day one with Xbox Game Pass. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is, not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part.
These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Play it day one with Xbox Game Pass. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. The wonder is, not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. We're all here because we're committed to the biggest question of all. What's out there? You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great
Так, всем привет, ребятки, всем здорово. Как ваше настроение, как вы поживаете, сказать? У нас сегодня Starfield, продолжаем пути за Starfield. Вы еще не устали от Starfield, ребят, я, честно, не устал. Не знаю почему, я прям кайфую от Starfield. Я думаю, ну, честно, уже, наверное, немножко заебаться, скорее всего. Вот, и скорее всего, типа, я думаю, что скоро, ну, хоть уже, честно, заканчивать. Потому что сейчас как раз последняя фракция, и можно заканчивать сюжетку, в принципе. Вот, ну я так думаю, по крайней мере. Соответственно, что у нас по планам сегодня? Сегодня мы начинаем фракцию эту новую, да? После этой фракции мы с вами идем, побочные задания пройдем парочку, какие будут интересные, какие неинтересные, будем сразу скипать. Все, что не интересно, будем скипать сразу, это факт, да. Вот, если все будет, ну не знаю, не очень, ну не знаю, короче. Потому эти задания мы точно пройдем, все вот эти вот, ну, которые... Сейчас извлечь текущую папку. Вот, все задания, которые фракционные, все точно пройдем. Мы прошли уже 3 из 4. То есть 4-й последний, и все, и это финал. Финальные квесты. Соответственно, это здорово, это хорошо. Вот. Сейчас, секунду, кое-что сделал, тут просто надо кое-что в конфиге покопаться Старфилда. Я кое-что там мод не прикольно нашел. Так, ладно, погнали. Сейчас текстуры в патч. Так. Сот. Точка. Ба2. Запятая. Рационал. Эффект. Точка. Ба2. Запятая. Вроде все сделал. Рутинал фикс B2, запятая. Так, ну все. Ресурс индекс эффект. Так. Ну по идее, то, что сейчас сделал, должно улучшить производительность. Я скачал мод. Вот, я скачал мод, собственно, на производительность. Так что, по идее... Сейчас все проверю. Эффект... Да, все, сохраняем, выходим. Сейчас, по идее, Starfield должна лучше работать. Ну, немного, не сильно лучше, но лучше. Посмотрим, у нас изменилось что-то или нет. Вот, FPS должен стать больше на 5%, на 5 FPS. Не знаю, что это мелочь, но когда у тебя 40 быть, а не 45, это влияет нормально так. Что ж, продолжаем. Starfield. Я вчера я был на дачу папы, поэтому сегодня я стримлю Starfield до вечера, наверное, я думаю. Мы идем к, соответственно, пиратам, да? Багровый флот это пираты, я так не ошибаюсь, да? Поехали к пиратам. Welcome, Captain. We've been expecting you. You're clear to dock at docking port 1. Сейчас. Здравствуй, пиво, приветствую тебя. Мы проходим Starfield, что день Старфилда. Я, собственно, вот что я прошел. Все квесты, которые я прошел за 5 дней. Дохера на самом деле квестов я прошел. Что-то лагает немножечко. Сейчас мы проходим последнюю цепочку квестов фракции. И все, идем проходить побочные задания. И финал. В финале мы уже всю отключку. Как у меня дела? Супер, вообще отлично проживаю. Ты как проживаешь? Как у тебя делишки? Офига круто. Тебе нравится Starfield, да?
Я вообще, я в восторге от Starfield. Я говорю, я уже играю в него в 6-й день и не могу просто оторваться. Вообще не могу оторваться. Очень нравится Starfield. Я прям в восторге от игры. Это что-то с чем-то реально, блин. То есть прям, я вообще в восторге. Вот, собственно, мой персонаж. Вот сзади моя женщина. Ну, реально женщина, мы поженились с ней. Это моя женщина. Вот, это я такой вот. Надо сменить костюмчик. Я сейчас не планирую никого уговаривать, поэтому давайте костюм поменяем. Давайте поговорим с гвардией. А, это не пираты? Я думал, это пираты. У меня миллион вопросов, но они могут продолжить командира. Of course, if you'd follow me, please. So, you're the vanguard that took down that terramorph on Tau City. Да, это я. You've made quite an impression around here. Everyone upstairs is talking about it. Damn. Классно. That must have been one hell of a firefight. I almost regret missing out on all the fun. Ты почему самое интересное? We don't normally see that kind of action on the Vigilance, but we have our moments. All right, Vanguard, take the lift up to Ops. Commander Akande should be waiting for you. Good luck. Спасибо, спасибо. Оперативный штаб Business UC. Значит, мы находимся на каком случае? Ну вообще, как вы сейчас, FPS лучше стало, блин? Вы что думаете, блин? Честно, пока не особо понятно, стало ли лучше FPS или не стало, блин. Пока что хз, блин. Командир Кибви и Канде. Can we try and focus on the matter at hand, please? There you are. Commander Kibwe Kande, UC Sistev. Glad to have you aboard. I was beginning to think you were having second thoughts about Commander Tuala's offer. Тал убедил меня, что это будет во благо, вот я здесь. It appears he's certainly picked the right person for the job. So, now that you're part of the team, allow me to introduce you to your new home. Так, что это такое? This is the operations center of the UC Vigilance. Sysdev's nerve center, dedicated to the destruction of the Crimson Fleet. Мы пиратов уничтожаем. Для уничтожения флота вам потребуется не один корабль. Which is precisely why we're taking a more clandestine approach. We need eyes and ears inside the Crimson Fleet. Someone who can быть под прикрытием? Это я умею, кстати. And expose their weaknesses. The catch is that you can't just knock on their front door and ask for an application. У меня косметика прокачана, я могу любого уговорить. Посмотрите меня с ним в одну комнату, я говорю их на все. I have just the right place for you to start. Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet through Sersha Bowden, one of their contacts. She works for the Trade Authority in Sidonia, so you'll be using a container of Aurora we've loaded on your ship to get her attention. Где взяли контрабанду? That's classified. Suffice to say that the smuggler who was previously hauling it will be spending the rest of their life in prison. Aurora? Aurora is a Class A controlled substance that's illegal to transport outside of Neon, a city on Volai. Get caught with this stuff aboard a ship, and you're looking at some serious fire. Слушайте, знаете, что я вообще забыл чекнуть кое-что. Там наверняка вышел новый перевод-то, блин, у этого. Русификатор-то, давайте чекнем-то хоть. Сейчас, секунду, наверняка вышел новый русификатор, блин. Да, 11 сегодня вышел новый. Давай скачай новый русификатор. Сейчас, я произойду, я хочу новую ручку поставить. Так, медленно. Чё надо вручную? Исправление строки в интерфейсе. Исправление 30 диалогами, исправление названия предметов, исправление названия флоры и фауны, много справки в текстах кустов. Утюги вывезли обратно в старую землю. Короче, нормальная тема, но... Короче, с этой версии будет вручную перевод. Нифига себе, блин. Они же будут лет 5 переводить всю игру-то. Там 20 миллионов текста. 20 миллионов, блин. А они это в жизни не переведут, если честно, блин.
Я уверен, что это в жизни не переведут. Это невозможно. Установить перевод. Все, установить новый перевод, отлично. Перезаходим в Starfield, ребятки. Не знаю, сильно изменится что-то, но... Я снова лучше всегда иметь самую последнюю версию, это в любом случае. Bethesda Game Studios. Не, Bethesda умеет делать игры, которые тебя увлекают на долгие часы, это факт. Bethesda это умеет делать. Хоть сюжетка здесь не очень, вообще, очень слабенько, но... Howdy. Pardon. Ah, there you are. I was beginning to... It appears he's... So, this is the which is we need the catch is that... Убеждение. Good. Our intelligence, she works with... Звучит достаточно Better просто. hope so. Sersha won't be easy to dupe. Once you bluff your way into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second-in-command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. Зачем собирать доказательства? Let's just say my superiors need proof that engaging the Crimson Fleet, if we shove enough concrete evidence under their noses, they'll help. At the same time, we can use the evidence to arrest members of the Crimson. Годи пути, я все сделаю. Eager to get going. Да, не терпится, давай. Remember, this entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we need to take them down. Я делаю все, что в моих силах. I wouldn't expect any less. Look, before you begin, I want to make something perfectly clear. As an undercover operative for UC SysDef, you'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Allow yourself to stray too far off the path, and you stand a good chance of spiraling out of control. Я вас понял. Можете код воспитания этики с СУДФ? To put it simply, you can't go into every situation with guns blazing. Это вообще без проблем. Think before you act. Calculate what you're doing and pull the trigger only when it's absolute. At the end of the day, your primary goal... Что значит сбиться с пути? The Crimson Fleet doesn't follow the rules. They only abide by one theme. Money. All of their morals and social graces fall by the wayside in pursuit of their greed. At first glance, this can appear quite enticing, so I'm warning you not to get... Я не могу отступать от имеющего курса. That's what I wanted to hear. Anyway, it's time to hand you over to Lieutenant Toft. She'll brief you about the details of the evidence. Давайте. Блин, сейчас будем работать агентом под прикрытием, офигеть, прикольно. Намечается, походу, крутая цепочка с кустов, блин. Как я буду поддерживать с вами связь? That's easy to answer. You don't. We'll be monitoring your activities from the vigilance and attempting when you feel you've gathered enough evidence. And beyond that... Что позволяет из меня рисует, когда я буду работать под For your прикрытием? own safety, nobody but myself and the crew of the vigilance will be aware that you're working for the United Colonies. Basically, if you land in jail, you're going to have to deal with the fines. Можешь ли мне рассказать подробнее о том, как я должен себя вести в качестве агента? While you're running with the Crimson Fleet, you're undoubtedly going to be faced with some morally gray decisions.
It's going to be difficult for you to weigh the consequences of pulling the trigger while maintaining your cover. Do what you have to do, but remember. Схема порядка прикрытия соблюдения закона не сочетаются. Отказываются убивать невинных людей. I'm not advocating violence. I'm merely urging you to weigh. Look, I can see that you're struggling with it. If there's a route to your goal which doesn't involve killing innocent people, I'm urging Я понял, хорошо, follow that буду path. идти по этому пути. Use your instincts. I'm certain you'll do the right thing. Good luck. Лейтенант Джиллиан Тофт. Alright, we don't have a lot of Симпатяга. time, so I need you to listen up. While you're working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. If you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? Что это за ничего не смогу найти? I'd scour every inch of wherever the Crimson Fleet sends you. Otherwise, you're wasting our... Criminals are sloppy. Кажется, я понимаю. Well, you better. Commander Akande's entire operation is resting on your shoulders. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. Понял. Похоже, у меня личное... Похоже, у вас личный месть против багрового флота. You're damn right I do. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. Если мы будем If под you've seen what I've прикрытием. seen, Прикольно мне. you'd understand why I'm pushing you so hard. Вы хотите об этом поговорить? What? No. It's personal. Я приду столько до карты, сколько смогу That's найти. all we're asking. Oh, before you go, there's one more thing. Какая? Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return, as compensation for your Отлично. efforts. Очень щедро. It's not generous, it's motivational. Commander Akande's idea. All right, we've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample. Понял, and you короче, can я use работаю to под tease the прикрытием, без проблем. We've cleared your ship for Наверняка в конце я могу продать их, launch. типа, Proceed to и Sidonia. за пиратов Make contact with купить. Sears ship Я не буду этим owner. заниматься. And with any luck, she'll point you to the Crimson Fleet. That should do it. You're dismissed. Издать обсудить свой личный опыт работы с багровым флотом? Not really, no. I've learned to keep my personal experiences separate. Буду уважать вашу частную жизнь. Don't get me wrong. I appreciate that you care. It's just that I don't feel like now's and let's just stick to the job at hand. But Да без проблем. maybe we Чтобы с теми, кого вы арестуете. we'll be keeping them close at hand until this operation is complete. So, we'll be holding them in the Vigilance's brig. If you're feeling particularly ruthless, you could always head down there and say hello. We'll be here if you need us. Так. Это в Кедонию. Ага. Отправиться на Кедонию. Поехали на Кедонию. Ну, Сидонию или как там, блин. Там, оказывается, местная база... А, ну точно, Сидония, типа, это вот, по-моему, там. Back in Sidonia. Ah, I Не она. cherish these visits to the forgotten corners of the United Colonies. Нет, это не та Сидония. Даже Сидония, о которой я подумал. Я думал, что это там, где бои проходят без правил. Но походу нет, нифига, блин. Вообще очень слабый город. Там где бои. Самый крутой город, наверное, все-таки неоновый. Неон, там где киберпанк, это офигенный город. Самый красивый из тех, что я здесь видел городов. Сайерс Боуден. If you're here to buy or sell, you might want to talk to Octai. I'm busy. Еще продать, но ищу вас. Wouldn't be the first time I've heard that line. Oh, don't give me that look. I'm just having a laugh. What have you got for me? Взгляните на этот образец. Aurora, huh? Nice. A little too hot to handle, though. What else you got? The Trade Authority turning away contraband. Now I've seen everything. Если сможешь исправиться, направь меня к тому, кто сможет. All I'm going to point at is the ceiling, with my middle finger. Get that stuff out of here before UC security catches on.
Of course, if there's a finder's fee you're offering, I might, well, bend the rules a little bit. Well then, we have nothing left to discuss. Any troubles you need to share? Мне придется заплатить, короче. You bring me that finder's fee, or are you here to waste my time? Работает ли это? You know, it's funny. Suddenly, I do remember someone who might be able to unload that stuff for you. Well, well. It appears she suddenly remembers everything. Да, неожиданно how вспомнил nice. за 1000 кредитов. There's a buddy of mine who runs with the Crimson Fleet. Goes by the name Adler Kemp. If he isn't passed out, you can find him killing the rest of his brain cells at the Broken Spear. Oh, and it's been a pleasure doing business with you. Да, да, с вами тоже было очень приятно иметь дело. Ладно, сюда надо, да? Адлер Кемп. Unless you're here to serve me another drink, you can turn around and walk away. Образец. Сайр Бон сказал, что вы могли бы помочь мне привезти кое-что из Hey, этого. why don't you say that a little louder? I don't think every single UC guard in Sidonia heard you. Расслабься. Okay. Yeah, I think we can help you with this. If you've got a whole shipment of this stuff, you're going to need to move it fast. But you're going to have to do something for us first. Такие мы думаем, мы идем с You're a вами. clever one, aren't you? Let's just say I have a certain influential. Выйдет по Гроу Флот, да? Pipe down! What the hell's the matter with you? You want to get us both thrown into lockup? Look, I don't know what that big mouth Saoirse told you, but I keep who I run with a secret. Now, do you want my help moving your product or not? Нет проблем. Right down to business and no small talk. I like it. Well, this is utterly ridiculous. Do we really have to jump through these hoops to get what we need from you? Lady, if you want me to move that shipment for your pal here, you're going to do whatever the hell I want. You got that? Now listen up, because I'm not going to repeat myself. I need you to deal with a miner who's racked up a bunch of debt. He probably spent it all on booze, not that I blame him. Either way, I want that money back. Я просто прошу только прямо сейчас, и мы сможем приступить к делу. Feel free to throw as many credits in my face as you want, but that isn't the point. We need to make an example out of this guy. His name's Carl Fielding. I think you'll find him wandering around the Deimos miners' quarters. Don't worry, you can't miss him. Just look for the most miserable looking guy in the entire place. Ну, сказать, задолбан с Карла. Давайте вы... Я просто, наверное, запрошел... Так, я запрошел, кажется. Кайф. Куда, сюда надо идти, да? Ну, я попробую, конечно, я говорю, я буду работать под прикрытием, но все равно я не буду никого там убивать, что такое, блин, нафига мне это надо, блин. Я попробую, во-первых, у меня косаречь сейчас еще, блин, на крайний случай, блин. Мне вообще нужно очко... А, у меня очко плюс, да? Отлично, очко плюс. Прокачаем косаречь до максимума. Убеждение. Потом прокачаем с вами, давайте прокачаем с вами командным кораблем. Нет, я зря взял эту хуйню. Я качаю командным кораблем, потому что это полезнее. Не потому, что будет качаться параллельно. Ну что же, лететь подальше, если ты на двух или более человек. Чего, блять? Ну что же, лететь подальше 5 кораблей, если от двух и более человек? На абордаж. Ну, в принципе, не сложно вроде как. Скоро там, кстати, следующий левел, кстати, будет. Ну, через половинку уже 23 левел, нормальная тема. Карл Филдинг. Я эти для того, чтобы кредиты, которые вы должны Адлеру Кемпу. Мы пока хорошо знаем темперамент Адлера, самым мудрым шагом было бы сотрудничество. Yes, of course. You're right. Adler's not going to just give up now, is he?
I told him I'd pay up next week when Deimos cuts our next profit share check. I'll even bring it to him personally. Sound good? Yeah? Не думал, что Адлер устроит такой вариант. Well, I mean, he doesn't really have a choice. Look, I haven't got a single credit to spare right now. Okay? You can't squeeze blood from a stone. You know? Right? Не завидую тебе. Perhaps he's already been through enough. Пообещай мне, что не будете брать док у Адлера, я заплачу док за вас. Holy crap. Really? Да тысячи, господи, блять, у меня 300 тысяч почти, блин, на счету, блин. I don't even know what to say. Thank you for everything. And don't worry, I'll never borrow anything from Adler again. I promise. If something's on your mind, you can tell me. Че он у меня? Мне 300 тысяч осталось, блять. Надо что-то продавать срочно, блин. Че по оружию? Есть что-то нужно? Вот есть какое-то говно, блин. Вот фига себе урон самый большой, чтобы вы понимали. У меня реально самый большой урон, блин. То, что я спиздил, у меня самый большой урон. Нихера себе, блин. Че, реально? У меня самый большой ДПС. Время пострелять, как говорится, блин. Рили, самый большой ДПС, прикольно, блин. Бля, букву самым большим ДПС, и все будет на мази, блин. А чё он требует? Такие патроны. Калибр 45-й. Ну, короче, типа старое оружие, то есть все еще. Надо идти. Короче, пока еще старое оружие, я так понял. То есть до сих пор не сохраняется. Прикольно. Опять, где он, я не помню уже. А, все правильно, наверху, блин. У кого я спиздил это оружие, вообще интересно, блин. Да, все есть. There, would you look at that? I knew that bum was holding out on me. He going to be a problem anymore? Or did he get the message? Он получил сообщение. Nice, nice. You're kind of a natural at this. Leaning on deadbeats comes easy to you. I like that. You know, if you like this kind of work, I can get you more. A lot more. You think you can handle running with my associates? Я думаю, что они смогут со мной справиться. That's what I'm talking about. I like your style. All right. I'll call ahead and get a hold of Nevamora. She's second to the big boss himself. Head out to Europa. You'll find her there. I suggest you listen to whatever she has to say. Хорошо, я послушаю. Oh, and I've taken care of that Aurora shipment for you too. Don't spend all that cash in one place. The two of us make quite the pair. Бабка. Да, конечно, дорогуша ты моя. Сколько у меня бабла. Я почти еще отбил, блин, уже. Ты с Астией Европы. Перемещаемся, блин. Блять! Садись, бля. Какой ты встал-то, ё-моё, бля. Да, есть такое. Супроту. Вот для чего я здесь. How you doing, sweetie? Well, I'm okay.
Before I put you to work, let's get everything out in the open. I mean, yes, it'd be a lot better if you had a bigger book allowance. But you weren't about to sign up with Они болтают параллельно, со мной что, серьезно, блядь? Вы что, прикалываетесь, что ли, нахер, блин? Crimson Fleet. That's if you get through this little task I have planned for you. There's a medical supply ship called the Ragana, jumping into Enceladus's orbit. On board that ship, you'll find a traitor named Austin Rake. I want him dead. Какие еще для планеты работы? If you want my advice, there's only one way to guarantee he dies. Кроме сражения, почему не корабль из реальной добычи? This job isn't about the loot. Keep whatever worthless junk is on that ship. Считайте, что дело сделано. When Rake stops breathing, head back here when you're finished, and don't keep me waiting for long. Ага. Почему хотите смерти Остина Рейка? Rake used to run with the fleet. Hell, I'm the one who vouched for him in the first place. Back then he had a different name and a different identity. He was a damn good earner too. Brought in a ton of creds. Everything was fine until he wanted out. So he ran. And nobody, I mean, nobody runs away from the fleet. Понял. В Энцедалку там идем, поехали тогда на кораблике нашем. Так, Энцелад, найдите. Только парень мне для тебя плохие новости. Флот хочет смерти Остина Рейка, я хотел бы понять на корабль говорить о том, как его пощадить. Стыковка. Я не буду никого убивать, само собой, блин, я не хочу, типа, глупо, я не хочу им заниматься. Я буду более хитрый. Пристыкованные. Дмитрий! Это русский, Russian man? Дмитрий! If you wanted to kill us, you could have done that from your ship. If you wanted our cargo, we could have jettisoned it. I guess I should just stop talking and let you say your piece. Я не знаю, сколько слушаю по связи, поэтому так безопасно. That is true. Which means you don't want somebody to know what you are really up to. Now, do you mind telling us what this is all about? Дмитрий. Флот хочет смерти Рейка, но я хочу решить этот вопрос без насилия. You really do not know which one of us is Rake, do you? And you do not seem to care either, which makes me think you really want to save him. Okay, I have idea. We can strike his name from Manifest, make it so he was never on board. Then, when we dock, we will leave him on this ship and deliver him to another port. Если только он согласится сдаться. Is that all right with you, Austin? Do I have a choice? Нету. It does not appear you do. Well then, it is agreed. You go back to your ship and we will make sure Rake was never on ours. And in case any of your handlers get suspicious, here. We had an extra crate of supplies loaded, in case one got damaged.
This should be proof you were not here to bargain. This unpleasantness aside, the people, I thought we were dead. Be careful around the I fleet. can't believe it. They talk about family, but it's just a bunch of Thank you for letting us go. Пожалуйста. Unpleasantness aside. Я сон пиратов пиздану, я отвечаю, блин. Я пиратов пиздану, блин. В конце, блин. В конце я их, наверное, пиздану, потому что я не хочу, мне пират не нравится. Я вообще... Блядь, да твою мать, вы что, издеваетесь? Серьезно, блядь, нахуй? Блядь, кобыла! Сука, иди сюда, мразь! Я помогу вам, ребята, эклипсик, блядь, это помойно, блядь. Блядь, хуй попадешь, блядь, нахуй, сука! Убегай, гандоны, блядь! Я хочу лутануть их. Ну конечно, так все говорят, что у меня все под контролем, все было заебить, бля. Все было классно, блядь, нахуй. Остин Рейк погиб, Рагана выжила. I would have preferred if you hadn't left witnesses behind, but at least you got the job. Я сделал все по-своему, не переживай. You wanted into the Crimson Fleet? Well, you're in. Yep, it's that simple. Hope this business with Rakes taught you something. Because I'm about to stick my neck out and vouch for you. If you screw up, and I wind up looking like an asshole, I'm gonna send someone after you. We clear? Знала бы ты, что тебя ждет. Я плохо реагирую на угрозы. Get used to it. Now that you know the deal, it's time to see what you signed up for. I'm gonna upload the coordinates for our headquarters in the Crick system. Spacers call it the key, the fleet calls it home. Head out there as soon as you can. Don't keep me waiting long. Хорошо. Метильность в UC, блин. Сообщаем им все новости, блин, которые я раздобыл. Работа под прикрытием, блин. Чуть не врезался, ёпт! Чуть было не врезался в эту херню, блин. Это кошмар просто, блин. На борт. Commander Conde wants to see you. Follow me. Я только, блин, сделал 2 шага, уже читался, блин, что совсем, все настолько жестко, да? Увидишь, не переживай, блин, я никого не убивал. Оборона. Ок, кадет. Оборона Ок, кадет. Гениальная. Гениальный чувак, просто зовут его Оборона, блин. Okay, hello. Go back. Anything to report? We got the message from the Regana about Austin Rick. We had him dropped off at a separate court, off the books. Suffice to say, he's got a lot to answer for. Я рад, что он сдался, не хотел никого убивать, ни виновного, ни кого-либо другого. That's a smart line to follow. Part of this role you're playing means having to make hard choices.
Just remember not to lose yourself in the part. Без проблем, сэр. I'll do my part to make certain that doesn't happen, Commander. Да, у меня вон напарница есть того, которая будет за мной следить. Моя женушка. For transparency's sake, you should know we were the ones that hired Ecliptic to attack Neva's ship. There was concern after what happened with the Regana that you might have trouble earning Neva's trust. Coming to her rescue ensured that would not be a problem. Это был рискованный шаг. У Ecliptic нет проблем с нападением на богов флота. They are mercenaries for hire. If they are paid enough money, Ecliptic would attack the Vigilance. It wasn't terribly difficult to convince them to attack an isolated Crimson Fleet ship. Just expensive. Был рискованный шаг. But a gamble that hopefully paid off. On that note, how did things go with Neva? Да, удалось. Were you able to join the fleet? Просто прошел их первоначальный тест. Then it worked. You're in. Sounds like everything is going as expected. Now it's time for the next phase of the mission. Our intel on Saoirse was correct. After we received reports on your interaction with Adler Kemp, we picked up on your rendezvous with Neva Mora. Our files indicate she's second in command, so getting on a good side will ensure you get into the Crimson Fleet. Все по плану. Эти идиоты ничего не подозревают, блин. That's where you're wrong. You can believe in honor among thieves, but I'd venture they suspect everyone until proven otherwise. You just need to make sure you allay any suspicions they have. Staying within the proper moral boundaries, of course. Do what you have to, but not what you can't do. The Crimson Fleet has yet to leave us enough hard evidence to build a solid case against them. Be careful not to underestimate their intelligence. So, what's next for you on Neva's agenda? Мне скорее встретиться с Наевой в ключе. Where you'll meet Delgado, no doubt. Delgado is the leader of the Crimson Fleet. I have a profile here with some information on his background. You'll want to know the individual cadences of every member of the fleet, but Delgado's most of all. Agreed. I don't disagree. Ой, что сказал? But it's important to know your enemies Я скипнул, and the блин. best way to defeat them. In any case, now that you're with the fleet, you'll be operating independently. We will shadow you eventually, but we'll need to maintain our distance for now, especially while you're on the key. This will also give us time to bolster our defenses, should we need to engage with the fleet in the future. Sir, on that note, shall we begin implementing the upgrade to our shields? Immediately, Lieutenant. Notify the engineers and relay the information to the crew. I hope your entry into the fleet has overcome any doubts you may have had regarding your mission. It certainly increased my estimates on success. Keep up the good work. We'll expect further reports. Dismissed. Так. Жать на ключ. Да блин, почему он тэпался все время туда, блин, а потом оттуда сюда, блин. Нахера, блин. Причем, типа, у меня есть как бы этот, ну, то есть у меня все есть для этого, ну, все равно почему-то какая-то херня, блин. Да. Это они, что ли, блядь, да? Ключ? Hail acknowledged. Duck where you like. Поехали. Стыковка. Блин, это огромная станция в космосе. Они вообще, в принципе, все пираты, они не занимают никакую планету, они тупо в космосе будут, да? Все миссии будут в космосе, да? Блядь, ненавижу космос, блядский. А, как я ненавижу космос, бля, его бы знали, блин. Тут вся голова будет про космос ебаный, блядь. Difference on 40% of 10 versus 30. You wanted 4K, you got 4K. Not my problem. If you're stealing from me, you bet your ass it's your problem. You kidding me? Way to make a mess in front of my new rook. Hey, steal from me and get caught? Better off dead. Sounds like you did the fleet a favor. Now toss this Сурово, ребята. Чупалуту. Спасибо. The hell took you so long?
Forget how to grab jump or something? Экстраверт. Приятно наконец увидеть лицо под этим именем. Maybe for you. I'd rather shove a shotgun up my nose than remember the face of every low-life rook who passes through this station. But, all that aside, you made it. So now, ой, зачем мне слушать? Ну, так это обязательно слушать. Ready? Good. This floating scrap heap you're standing on is called the Key. Used to be an old UC military star station, and now it's the fleet's base of operations. Might look a little beat up on the outside, but we keep it together. Потому это хорошее место для отдыха и восстановления. Уверен, что еще очень то, что вы здесь размещены. You think? And that's only part of it. I'll let Delgado Делегado fill you in on the какой-то. Это whole Наева. story. He tells it better anyway. But I can give you the short version while we walk the station. Story time? How delightful. Anyway, I'll tell you all about the key. But it's better if I show you too. Follow me. Хорошо, будем идти за тобой, дорогуша. Rook. Rook. The key is in Так, orbit я слушаю тебя, давай. around Suvorov. That's the very same ice ball where the United Colonies built a supermax. Она идет быстрее, чем шаг, и медленнее, чем обычная ходьба, блин. Supermax prison, lock, key. Q, huh? Грузовать, блин, капец, это будет гигантская просто база в космосе, получается, да? Ёба. База в космосе, охренеть. Now, we've got everything the fleet needs right here. Of course, you've got to pay for it. Remember, on the key, credits are king. What the hell is this? All right, hang on, Nev. Just. Before you get pissed, I've got my hands full. Jasmine, sweetie, I'm trying to give a tour here. So you want to tell me why those damn doors are sealed? Опять одни бабы, что-то. You know, that thing I spend most of my day dealing with. Окружен женщинами, My блин. people are on it. Интересно, блин, почему интересно? Aw. And you always, Angel. This here's Jasmine. You need anything for your ship, she's got you covered. We'll hit up the depot next since these doors have given out on us. So anyway, we were talking about the lock. About 100 years ago, the prisoners down there rioted and took over the place. After stealing some ships, they were actually able to make it up here and took Так, over the key. прикольно. Иди дальше. Что стоим, блин? I was getting tired of trading with the same old faces. Торговцы, блин. You're just ticked everyone's getting wise to your ridiculous prices, Aludra. Anyway, welcome to the depot, Rook, where you'll be lucky if these blood-sucking leeches don't bleed. Что-то продавать, по-моему, вообще. Нечего продать. Дробовик мне можно продать. Feed you completely dry. Whoa. It's not our fault that people don't appreciate how much it costs to get untraceable merchandise onto the key. Neva's just whining because she thinks she lost a ton of cash selling us a shipment of gear. She should have done her. Сейчас, секунду. Так. Yeah, sure, laugh it up. I remember Искра. that next Короче, я time хочу I need купить. something from you cheapskates. Let's move on. Опять один девки. Почему один девки, блядь? Сука, один девки, блядь. Neva's new. Подожди. Нужно продать кое-что. I knew you'd find your way back to my little corner of the key. Everyone always does. Опять просто за то, чтобы покупать. Hey, if you want to pour credits into my pocket, I carry most of the standard hardware.
Occasionally. Just don't screw me over, or I'll be inclined to give you a free demo. Девочка, когда проблем с доверием. Oh, we all have trust issues. A little advice, Sadiqi? You bleed for the fleet. Anyone who says otherwise is either lying or getting... Я подозреваю, что связано с следующим очень лишним. Please, I don't need... All I care about is separating... То есть наличие. I bet I have some... Продать. Ему продать ворованные, отлично. $53 урона. ДПС 53, очень слабенький урон, конечно, у него, поэтому это говно продаю, блин. Прайм 71. Ультрамаг 7,5, 7,7. 6,5. Чё подальше там по шмоткам? То не продаем. Это вообще, кстати, надо было, конечно, это скинуть, что нахер так ресурсы разные. Ну, какое-то говно, блин, непонятное. Так. Чего у тебя можно купить? Что здесь по продаже по ДПС? Что? Калиброванный дробовик. Урон 444. Неплохо. Посмотрите, вот ярость, вот, допустим, редкая винтовка 7,62, да? Урон 225, блин. А у него урон 444, блин. Безумный урон, блин. Да, вплотную надо подходить, ну и чё, блин. О, травмпакет покупаем. Так, секунду, что по ДПС еще? Ну вот сам больше ДПС, конечно же, у дробовика двухстволки. Стоит 2000, а стоит 28 тысяч, блин, ну пипец, блин. Типа, в чем прикол тут вообще его, блин? Он же какие-то боеприпасы, вообще такие боеприпасы есть вообще, интересно, в наличии? 50 штук, их вообще очень мало, блин. А можно купить какие-то боеприпасы? Во, боеприпасы мне нужны. 8000. Что так дорого, блин? А что так дорого? 8000, блин, вы что, охуели, что ли, блин? 8000, бля. Need more weapons or ammo? Это уже куда-то убежала, бля. Подожди, блин. Queen of the rare exports. Скорт, что? Blueprints. Hit her up and she'll take care of you. Speaking of which, you still owe me for that last purchase, Neva. It's like 5 figures. Don't make me collect it the hard way. The hard way? Oh no. Rook, protect me from Zuri's vengeance. Enough of the bullshit, Zuri. I'll pay you when I pay you. Deal with it. Got a problem with that? Take it up with the boss. See On the anything right, you like? You've got Radley from the Trade Authority. I'm sure you know the deal there. He'll buy pretty much anything, no matter how high. Then we got our med bay on the left, run by the one and only Samina. Опять баба. She'll patch you up. О, медик. Симпатяга какая, блин. I'm trying to save my dwindling supplies. Вам придется беспокоиться об ней, я практически пуль непробиваемый. That's what they all say. Until they... So here's what's what. You need med packs, curatives, you need enhancers, legal or... Hopefully that won't... Now, if you don't need anything else, I've got it... I suppose I can... Аптечка. Что-то значит 300 рублей, что, охуели, что ли? Что так дорого, блин? А что так дорого, блин? Аптечка стоит, блин. У других она дешевле стоит, блин. Что за хуйня? Что так дорого, блин? Ладно, хрен с ним. Че, блядь? Че хуйня я продам, бля?
Снижение урона, бля. Социальное здоровье. Ближнем после хуйня. Урону, урона. Скорость передвижения. Ну неплохо, скорость передвижения. 6 секунд увеличится быстрее. Лечение инфекции мы оставим. Лечение инъекции, ушли ушибов, лечение уже все оставляем. Давайте все подадим все что это. Ой-ой-ой, нифига себе, блин, прикольно. Я одно оставлю. Газированная вода. Я спиздил кого-то, блин. Один. Лечение вывиха, лечение. Шанс убеждения. Мне кажется, шанс убеждения вообще не понадобится. У меня так прокачано. В центре здоровья. Картофель, нифига себе. Лукашенко был бы в восторге. Еще один крем, это что, этот масло, да? О, масло, нифига себе, мне кажется, есть масло, блин. Курица, блин, крупа. Нифига, они же вес занимают тоже, понимаете? Они тоже занимают вес на самом деле, блин. Шанс убеждения 10% фигня. Пенициллин. О2 на 2 минуты лечение инъекций. В дальнем бою точно оружие. Фигня. Состояние здоровья. Шум движения. Ремонт. Состояние здоровья. Сердце плюс. Здоровье плюс 20 плюс. Все продаем. Симпак. Трав в пакете нет проблем. Это филе. Ресурсы. Так. Косметика. Понимаю, пич никто не покупает, кроме этих, походу, торговцев, да? Ладно. Уверен, что работа медиком вас много сил. Most of the injuries I treat are from run-ins with security, but I'd say at least half are just like. At least it keeps me. Now there's an offer I didn't. If you really want to help, I'm looking for someone who can, as in someone who knows how to get. Можете это меня в этом вопросе. Well, you'd be. I politely requested a list of supplies from Gennady. I think he's back on Aurora, and he's upcharging me to pay for it. And if there's one, I want you to make sure he delivers my supplies for the price. We'll see. Talk is one. Be careful. I don't have endless. Приказы врача. Потом пообщаемся. Over there, you've got the last Nova, where Bog serves watered-down drinks at ridiculously exorbitant prices. And right here is the most important place on the entire station, the Reckoner's Core, run by the incomparable Shinya Voss. Что он делает? Another new rook, Neva? I can't believe Delgado still lets you recruit, given what happened with the last one. Hey, stick to targets that shoot. Я случайно выстрелил, блин. Случайно нажал на курок. Another new rook, Neva? I can't believe Слага Delgado цвет still короля, lets you блин. recruit, given what happened with the last one. You mean Austin Rape? It's been taken care of, all right? I don't like loose ends, and this rook is the one who tied it off. Perhaps next time you'll try to be a bit more discerning regarding your choices. It's far more cost-effective. Yeah, love you too, darling. Anyway, Shinya handles our lifeblood. The money. We call him our reckoner, but if you ask me, he's actually a pain in the ass. And Neva will slit your throat if she thinks you'll bleed creds. Go to hell, boss. Take care of our new friend here, or I'll find a way to pull the pin on that little party popper in your chest. Anyway, Shinya will get you set up in our system. I've got real work to do. Once you're done, head upstairs and I'll introduce you. Вот давайте с боссом познакомимся, блин. Time for a proper introduction. I am Shinya Voss, the official Кто такой председатель? Типа ты краман, что ли? Че, можешь питомца включать? Что ты делаешь? In fact, I find Delgado's idea of a security measure to be quite empowering. Сейчас.
Я забыл кое-что сделать. Я бы сказал, что это уж перебор. Exactly the lengths we're willing to go to protect ourselves. Since I oversee the bulk of transactions and maintain all accounts for the fleet, I'm a prime target for information. Should our enemies capture me or I grew any semblance of a moral conscience, you might consider me the greatest threat we have. For Delgado, the bomb grants peace of mind and a certain degree of safety. Делгадо придает впечатление умного человека. Что мне нужен покойник? Essentially, but I sleep soundly knowing I'm one of the few that can piss Delgado off and live. Should I die, all of my knowledge, the accounts, the credits, it would be a mess. He wouldn't dare. He holds the trigger, but we all know that my death cripples the fleet. Call the bomb a weapon of last resort. Наверняка вряд ли выходит на улицу. It's been over 5 years since I've stepped off the key. Leaving this place puts far Блин, сурово быстрее только тут находиться в одном месте. Now, let me get you set up. Thanks to advanced modifications even Eugen would envy, I can interface directly with our mainframe and the Galbank network. This allows me to move and clean credits faster and more efficiently than any run-of-the-mill cyber runner. А, да типа ты как нетранер, да? Типа как из Киберпанка, да? Yeah, you're done. Понял. All you need now is Delgado's blessing, and you'll be one of us. Да, ну пора. Yes, about time you shut up and listened. Thanks to our relations with contacts across the galaxy, we always have a steady stream of jobs available. I've granted you all the necessary permissions to access these listings at any time, using the computers that surround the core. Похоже, мы будем вместе много дел вместе. If Neva's chosen wisely, we certainly will. Now, I believe that covers all I have to say, so you can run along to Delgado. Take the elevator to the upper level. You should be able to find your way from there, I hope. Whatever you need, you've got it. All right, listen up. You can all stop complaining. Atrium to cargo bay doors have been repaired. Ну что, ты Делгадо, да? So, now that we are all here, Здравствуйте, it's босс. time to get down to business. The two of you are the only rooks that have made the latest cut. The rest, well, let's just say they won't be joining us ever again. Neva's willing to put her neck on the line and vouch for you, which means you've got what it takes to join the Crimson Fleet. Я не разочарую. You better not disappoint, or you'll find yourself answering to me, personally. All right, let's get started here. When you sign up with the Crimson Fleet, you're in it for the long haul. No one quits. No one retires. The only way out? Серьезно, бля? You stay loyal or you pay the consequences. Fleet before friends. Fleet before family. Fleet before... Бля, это хуйня какая-то, а не группа. Не включайте в себя фото до завтрака, потому что я люблю спать допоздна. Hey, if you've got a problem, I can decorate that wall behind you with your brains. Room could use a little color if you ask me. It's all right, neighbor. I admire this rook's backbone. Takes a lot of guts to crack jokes. Да, я with очень the threat такой, of бля. death staring them in the face. Can we get on with this? I want to get drunk at the last Nova. I'm impressed. That is the first intelligent thing you have said this entire time, Mathis. Since you two seem so eager to move forward, let's get to your next job. Pack your cold weather gear, rooks. Where we are going, you're going to need it. Oh, God, don't tell me you're dragging him down to Suvarol for another one of your little initiation runs. 10 Johns to the surface, 12 dead rooks.
You'd think by now you would have given up on that goddamn campfire story. Crix's legacy is no story, neighbor. We've got fresh eyes in the fleet. And if these two want to impress, they're going to help me search those ruins. I hope you're right, Dale. That new code we grabbed for the lot cost us a ton of credits. And a decent captain. This initiation, as Neva calls it, is your chance to see where it all began. On Suvorov with Jasper Crix. Crix led the riots that gave birth to the Crimson Fleet. And if his legacy is still out there, we're going to be the ones to find it. What? Were you expecting a goddamn graduation? Make no mistake. You are being tested. Oh, and neighbor? Oh, she. Может быть, вы расскажете мне больше о наследии Крайкса? Before Crix left the fleet, he left a message talking about a major score. One that would set up the fleet to be a big player in the settled systems. Somewhere down the line, they started calling it Crix's legacy. And everyone who's tried to find it has wound up empty-handed, missing, or dead. If we're gonna beat those odds, we'll first need a lead. And I would wager we will find one on Suvorov. Dale's leaving out the best part. That this whole search is based on a handful of words on a very old slate. Crix left a lot of big talk on that recording, and not a lot of facts. Some of us believe in it more than others. Don't listen to her. When we get our hands on Crix's legacy, the fleet will be operating at a completely different level. We will become more than a match for UC Sistef. Знаете ли, флот еще больше мишенью для Систев? You forget the UC is still licking its wounds from the colony wars. They don't have the capability to mount a full-scale assault. And if they were foolish enough to attack, we would have the manpower to push those pendejos right back to... Это нескромные амбиции. Давайте приступим к работе. Sounds like someone wants to get down to business. Да. Okay, enough discussion. We have got a lot of... На гондолной работе классно. To that end, the next stop is the lock. I've had Jazz feed the coordinates into your ship's computer. Jazz. Since Mathis doesn't have a ship, he's going to ride with me. I'll see you down there, Rook. Бля, мать, нет корабля, бомжа. Во бомжар, у него нет корабля, нету. Ха-ха, лох, бля. Че вообще здесь забыл тогда, бля? Без корабля-то придурок, бля. Че он забыл, блядь, на корабле? Как он сейчас сюда доехал с вами без корабля, бля? Я не понимаю, как он сюда вообще доехал, бля. Если нет корабля, бля. Странно, какой типарик, бля. Так, вруб, конечно. Понял. Надо стыковаться сперва, а потом уже телепортироваться. Все, я понял. Ёкалный бабай, блин. Все, теперь телепортируемся. Замок, посадка. Let's see what's on this ball. Поговорить с Делегато. Давайте поговорим с Делегато. Таким корабль. About time you got here. А ты что без этого? I told you you were wasting your time, Del. Я думал, что понимаете, I hate surprises. Just do what I say, and you might even walk away from this without turning into a goddamn ice sculpture. And Mathis, I am running things around here, so keep your mouth shut. You got that?
Fine. All right. Listen up, because I am only going to go through this once. We are here to dig up any info about Grix's legacy. We are not here to scrap for loot. Whatever you pick up, don't think, don't get creative, bring it straight to me. So simple, even a rook like you can't screw it up. Hold on, no scrapping? How the hell am I supposed to make money around here? All right, that's enough. If either of you want to fly with the Crimson Fleet, then you need to follow one simple rule. When you're on a job, you do exactly what I say. No questions asked. Я тебе дал хорошее настроение. That doesn't work for you. Just Проходим say so. последнюю, I will leave you on четвертую this фракцию. far without a ship. А You потом will идем be на dead финал. within hours. Yeah. Как ты поживаешь? Мать был единственный, кто стрелял в рот. Yeah, keep talking, wise ass. Throttle it down, both of you. Oh, and there's one more thing. Проходим последний четвертый квест, короче, наша задача, мы, короче, вторглись в злой, короче, в этом, к пиратам. Работаем под прикрытием. Вот. Как-то так. We have a lot of ground to cover between the landing area and the lock, so let's get moving. Уже нормально, если не считаешь, что на это убили, блин, фига себе, на это убили, это фигово, блин, слушай. Это грустно. А почему кто-то в шлеме, а кто-то без шлема? Например, я почему без шлема, блин. Очень странно, конечно, выглядит, если честно. У них нет никаких шансов профессионалов, блин, серьезно, блин, тут целая орава людей, блин. Ну, поставим, блять, ну пипец, ну ёб твою мать. Блин, кошмар, блин, у меня это кончится скоро этот, ну. У меня скоро костюм будет, и опять будет дурацкое обнаружение, блин. Замок вместо обнаружения, надо быстрее в замок попасть в закрытое пространство, чтобы у него было снега, блин. Максимально прокачал убеждение. Это роль дипломатов. Где враги все? Да где все враги-то я не вижу. А, все вижу. Блин, 5 левела, серьезно. Что за фигня, блин? Вам вы 5-го левела, блин. Ладно. Берем пушку посильнее, с самым ДПСом. А почему у меня урон больше стал, когда я надел ее? Почему урон стал больше? Не знаю почему, блин, ладно, хрен с ним. Требуется ключ. Еще не ждать, посмотреть, что? Ну, как уже сказать? С вами обязательно заможет ничего навязывать целый мир. Ничего, все? А что написано, типа, что происходит? Написано, блядь. Что? Почему показано сюда, блин? Чё?
I'm here for you, my love. Хватит двигаться. All right, let's go. Чего, блядь? А чё она ушла-то от меня резко, блин? Here we are. The place where Jasper Griggs Я не понимаю, типа, почему она ушла? And eventually, the Crimson Fleet. The lock. Понял. Проблема в том, что мы не знаем, что находится внутри, да? Oh, grow a spine, will ya? There is a huge difference between being a coward and being careful. So both of you, watch yourselves. All right, let's keep moving. Standing out here isn't doing us any good. Давай, взламывай. А чё она резко ушла? Ты чё меня кинуть решила, блин? Сара, ты чё? Let's hope it pays off. We are in. Let's go. Let's go, блин. Идемте в замок. Что-нибудь, что там будет, блин. Потопали. Да что происходит-то, блядь? Почему она уходит-то, блин? Алло, чё она уходит, блин? А чего она уходит-то, блин? Почему она взяла и ушла, блядь? Что за бред, блин? Она просто взяла и ушла почему-то, я не понимаю, почему, блин. Ой, виси. На этот колони. Идем по сюжету, скорее всего. Он должна уйти, типа, отсюда. Ну ладно, хорошо, это... Один квест без Сара пойдем, ничего страшного там не будет. This must be where they registered the prisoners before transferring them to a cell block. Could you imagine being stuck under a ton of ice like this for the rest of your life? Yeah, sure. Это прикольно, у тебя АК-47, ничего себе, прикольно. Wait, shut up a second. Что? Я слышу, да, там что-то колбается, блин. Да, блядь, хуй по нему, такие мелкие, пиздец, блин. Не могу по ним попасть, блин. Не, лучше автомат, блядь. Портфель этих мега засанов будет. Лучше реально брать автомат, блин. Что они все ко мне добегут, блин, заебали, а ну иди отсюда нахер от меня, блин. Что мне сделать, я наверху нахожусь, блин, а? Что мне сделать, ублюдок, а? Ссать меня. Бомжара, блин. Подбираем. Отлично, все обострали мы его. По ним очень неудобно работать, если успех. Ой, он дергает, смотрите. Смотрите, как дергается-то, блин, а. Must be a nest. I bet these things are crawling all over the place. Yeah, and their buddies probably heard us firing from about a kilometer. Да ёп! Повернись ко мне, делегата. Похоже, кому-то нужно вырастить. Правда, нужно здесь быстро. Hey, how about that? Guess you're not so stupid after all. Well, look at that. One firefight and the two of you become best мы buds. быстро. Now let's see. Looks like we are inside some sort of prisoner transfer area, but everything is locked down tight. Since you are such good friends, why don't you and Mathis head up to that control room and see if you can get some more of these doors open? Пойдь в комнату управления, потопай в комнату управления. Это плохо, да? Что это делать?
Куда-то пошел, блин. This Нас ice and rock обрушило. must be several meters thick. God damn it, we're cut off. Hey, Del, can you hear me? Del! Shit. Ну, обрушил, что поделать. Well, this is just great. The hell are we supposed to do now? Ну, придерживаемся плана. The plan? Who gives a shit about the plan? Let's face it, we're on our own now. Нам даже Первое, нам нужно найти выход из этого места. Well, yeah, we'll get to that eventually. Сюда, наконец-то. Поздравляю тебя, поздравляю. I have a much better А что idea. случилось? Почему отрубили интернет? We use this opportunity to take out Delgado, and at the same time, make some serious credits for ourselves. Что, ну, убрать его? We bide our time, and when the moment's right, we hit him with everything we've got. Even the almighty Delgado won't stand a chance if we work together. Мы сейчас здесь прямо сейчас? Yeah, we're doing this right. Or maybe we should wait until the next time we're on an alien world and... Я не приду Делгадо. Oh, come on. We're just a couple of rooks. Плата поднялся, я потрясно пошел. А, понятно. Фигово. Let's pretend for a second Delgado's correct, плата за интернет. and there's information here about Crix's legacy. Once we get rid of him, we'll dig up the garbage ourselves and sell whatever we find to Neva. We'll be rolling in credits. Значит, он просто... Are you crazy? I'm no rat for Delgado. I'm busting... And in case you missed it, that icefall trapped both of us in here. Пришел, что Багров пописал на нас за наши дни? No way. We're going to be handing Neva leadership of the Crimson Fleet on a platter. I mean, come on. I'll bet you a month's share that he's never been this far. Ты не подойдет. Oh, fine. Suit yourself. You know, for a second there, I was almost starting to respect you. Now, let's find a way out of here. Скажи тебе за мной, спасибо, блин. А вот работает, блин. Ну что стреляет, а почему-то, смотри, там что с кем стреляется, блядь. Фига он его шибанул, блин. Нормально так, блин. Ахиллок 21, 48. Ой, у меня ахиллок дохуя, кстати. Я могу вообще больше не покупать. Это было очень непросто, но мы остались целы. Что так удивленно, увидев нас? Это было очень непросто, но мы остались целы. Obviously been cut off, so I need you to do two things. First, I want you to keep looking for a way to open the rest of the doors down here. Otherwise, I'm not going anywhere. And second, try and dig up whatever you can about Jasper Criggs. You both got that? Есть. Yeah? You'd better. And tell Mathis not to get any bright ideas, or I will gut him myself. А как раз если светлые идеи небольшие, блин. Он хочет вас шкокнуть. Мимо блокировки. Attention. Lockdown mode has been rescinded. Думайте, вниз получается. Я теперь помню, почему напарника от меня отваливается. Фига, он замес уже, блин, тут ему уже 100, блин, наверное, здесь. Рабочее место. На системе. Активировать блок. Блок установлено. Ладно. Looks like there's a guard tower overlooking the cell block. We should check it out. Блин, красиво выглядит, кстати, неплохо так.
Войди в сторожевую башню блока Д. Ну, потопали. Можем полететь, да? Мол, чуть-чуть проспидранить. Спасать меня. Бля, 5 левел за них вообще ни хрена не дают, если честно, блин. Нафига мне вообще их убивать, блин? Мне вообще, ну, да, дают по 10 экспы, блин. Я трачу больше патрон на это говно, блин. Вот, дайте уже дают по-нормальному, блин. О, у меня прокачался уже медицина прокачался. Ранг 3 уже доступен, в принципе, мне. Ну, я тогда, наверное, пока не буду. Что он там, это, походу, где-то пошел, да? Да, где-то пошел, походу, реально. Нам наверх новый, да? Кредиты. Быть с Матиасом. So, have you changed your mind yet? Хотя бы говорить, это... Хотя бы говорить, а то нас обоих убьют. Yeah, right. You saw it back there. Those things, whatever they were, they've probably ripped him to shreds by now. Did the job for Ну, us. если так, то да, окей. And if they haven't, we can still handle the job. We just have to get our hands a little dirty. Wouldn't be the first time, am I right? Вы не You didn't see. Those aliens were tearing through them like tissue paper. It'd be a miracle if any of them were alive. Saved us a hell of a lot of trouble. Ваш план чувствует, пока мы не найдем эту информацию. You got a point. All right, I'll follow your lead for now. So now that we've made it to the guard tower, what's our next move, genius? Мы должны найти его камеру, поискать скрытую информацию. Been in a few slams yourself, I see. Okay, I'll follow your lead. Найти рабочее место. Запись заключенных. Запись заключенных. Включатель. Да хватит мне вот эта херня меня задолбала вечно высвечиваться, блин. Что за фигня, блин? Cell D03118. Okay. It's a place to start, I guess. Какая-то. О, шлем. Мы берем с собой. Тайники, чеки. Тайниково деньги возьмем. Давайте тайника найдем, посмотрим, что там находится в тайнике. Интересно, что такое мне. Блять, мне кажется, не то пошло вообще, блин. Не, всех убивать, блин, нахер, блин. Ладно, всех просто убить, блин. У меня патронов кончается, ё-моё, блин. Что я сделал-то, блин? Блок 1, секция 0, блин, разблокировать. И в чеке, что там в чеке? А где, кстати, ты чек, я не понимаю, блин. Чё ты их не убил, придурок, блин? Здравствуй, Нак, здравствуй. Как ты делаешь, как ты проживаешь? У нас что, не Старфилда? Вы еще устали Старфилда, ребят? Вам как сейчас, нормально сейчас Старфилда? Не устали, блин? У меня пока боевое настроение, у меня потом закончится, блин. Уже в курсе, блин. У меня максимально боевой настрой пока что, блин. Ну, хочется, честно уже, хочется потихонечку ее пройти до конца, блин.
Уже хочется увидеть финал, потому что уже, ну, там много осталось на самом деле. То есть, считайте, мне просто, ну, мне просто осталось, получается, пройти миссию этого Багрового флота, и все. И пройти побочки, как я не пойду, они короткие все, как побочки, а вот с... Поискать. Что поискать надо здесь, я не понимаю. Что искать-то здесь, блин? Просто в камере Крайкса. Что здесь вообще, блин? Я бы нормально на скорее в скайпе прохожу. Вышел по ходу сцены играть только в стратегию. Поздравляю тебя, поздравляю. Скорее это кайф, да, согласен с тобой. А что здесь находится? Здесь пусто, блин. Тут основание. Опа, лучшие планы. Не понимаю, где мне открыть эту херню, блин. Тайник какой-то, блин. Требуется компьютер. А, требуется компьютер, блин. В пизду я не буду искать компьютер. Пошел нахер, блин. Птичка. С кем стреляешь? Иди, ты что-то летающее, блин. Нимфа котила. Обыскать шкафчик Картера. Шкафчик Картера обыщем. Шкафчик Картера. Броня. Так. Шкафчик заблокировано. Джампер, тюремная одежда. Подбери эту штуку, я не вижу. Подбери ее, блядь! Да подожди! Мочи тут. Тапки, блядь! Топор, отлично. Так для побега, блин. Понял. Мы сейчас проходим, короче, последнее, четвертое фракционное задание. Багрового флота проходим последнее. Это финал уже. Сейчас вот мы прошли UC, мы прошли Region Industries, мы прошли Содружество Водных Звезд прошли. Ну, чуть-чуть прошли мейн-квест. Что миссии? Обратите, всего лишь 3 миссии мейн-квеста, прикиньте, ребят, там еще до хера до конца, блин. Ну да ладно, хрен с ним, блин. Как по багам, кстати? На удивление, очень мало багов я встретил. Ни одного критического бага. В основном все баги были фановые. Принесли мне улыбку на лице, блин. Точно, что прям что-то критическое? Нет, такого не было. За что я очень рад. Многие типа жалуются на эту игру по багам, я не знаю, я реально, я и багов очень мало встретил. Может, если повезло, не знаю, блин. Я не знаю, в чем дело, блин. Может мне реально типа повезло, блин, просто, блин. Хрен не знаю, блин. Ну, по багам все хорошо, на удивление. Так, ну-ка. Well, what do we have here? Give me a sec.
this ought to come in handy. Я не занимаюсь только по этому с крафтом, потому что, типа, это мне неинтересно, если честно. Ну, буду переходить на НГ+, там буду крафтить все такое, заниматься, блин. Химические патроны там, блин. Бывает, смотришь обзор на игру, много багов там находишь, но бага не встречаешь. Вот том ты прикол, типа, то же самое, вот очень странно. Все говорят, типа, дохуя багов. У меня вообще, очень мало было багов. Кстати, с Киберпанком это тоже самое было. Все такие, вот, Киберпанк, типа, много багов. Я вообще очень мало багов встретил в Киберпанке, и на критических багах. В основном были баги, только смешные всякие баги. Над которыми я просто ржал, блин. Ты живой? Ах ты сучка, а? Я еще ничего не перегружен, у меня еще куча времени. У меня еще куча веса на самом деле, блин. Ну, типа, у меня, как видишь, ну, вы сами видите нас на стримах, почему вы смотрите меня, допустим, ребят, вы сами видите, что, ну, прямо в эфире багов было очень мало, блин. Ну, очень мало было багов, блин. То есть, говорю, прям, ну, супер мало было. Я вам, блин, ну, показывал. Вы на стриме видите прекрасно, я ничего не скрываю, я стримлю только... Потому что я не играю в игру без стрима, поэтому все, что вы видите, все это находится, ну, здесь сейчас. Что ты, нихуя, что ты там много засранцев, блин. Ёп, прикрой меня, ботан. Ты хорошая пушка, блин. У тебя пулемет, что ли? Что такое, блин? У тебя пулемет или что? Что это такое, блин? Походу у меня пулемет какой-то, я не знаю, блин. Вот такой баг. Бывает обычно у меня встречается. Что типа тела дергаются. Ну это, в принципе, не смертельно, сами понимаете. Это с такому может только поржать. Замок кабинет начальника. They built the office right next to the shuttle bay for quick escapes, I bet. Smart. Pick up on the intercom. Слива. ¿Qué carajos took you so long? Чё? Что за язык такой? Я девушка читала во всех играх Bethesda. Да, это классика. Классический баг Bethesda. О, не видите, он происходит. Я с тобой согласен полностью. 777, смотрите, какое красивое число. 777. Балдеж. Еще 0 Патриков. 600, 200. Еще потом до хера на всем. Блин, я хочу из револьвера пострелять. Не знаю, почему мне хочется из револьвера пострелять. Очень хочется из револьвера. Наша информация о наследии Крайкса, но нет благодаря мальчику, который пальцем не решил, что помочь. Благодаря помощи мальчика нет информации о наследии Крайкса. Yup, that's right. It was a team effort all the way. We had each other's backs the whole time, Del. Is that madness? Tell him to shut up so I can... Он явно не любит. Yeah, sorry, Del. You go right ahead. Okay. Now all we have to do is find a way off of this planet. Да, как бы нам покинуть эту планету? Хороший вопрос, блин, да? Here we go. I'm looking at schematics for the lock, and I don't think there's a way to get you back to the surface from there. But I can open the outer doors to the shuttle bay and let you fly one of the shuttles down there directly up to the key. Как же мой корабль? Don't worry about your ship. I will send some people down to get it.
Воспом, босс. Okay, let me see. One of these probably opens the door. Shuttle bay activated. Initiating the entry process. Please stand by. Yup, it's got it. Might take a while though. Those bay doors have not been opened in almost a century. 100 лет, нифига себе, как долго. You have done a hell of a job, Rook. We will talk when you get back to the key. А вот он, кстати, блядь, лол. Hey, look, well, I wanted to thank you for not being a jerk and hounding all the glory on this run. Не успокойся об этом. Cool. Look, about all that killing Delgado stuff, why don't we just forget about everything that I said? Без проблем, забуду. Like it never happened. Меня это не касается. Я уже забыто. Thanks. I promise that you won't regret it. Now, let's get the heck out. Давай валить отсюда, правильно. Правильно мыслишь, так. Девчонок. Парень, прикрой! Ебать, что это за хуйня? Ебать, огромная, блядь! Ёбаный карась, блядь! Что, погодите, блин, самый большой ДПС где у меня? Ага. Это королева, блядь! Мочи королеву! Убей многих на пятюков, блядь, не мешают нахуй, блядь! Убейте их говнарей, блядь, сраных! Где королева, блядь? Где она огромная, бля? Отъеби! Где она? Где она? Озвучки мне не хватает. На русском ты имеешь в виду? Ну, игры были переведены на русский только третья часть Fallout и все, блин. Ну и вторая, первая. Еще не Вегас, любительский был русификатор. Я, кстати, стримил. Можете потом послушать, если хотите. Блядь, быстрее все русские, нахуй, алло! Блядь! Быстрее! Куда? Где вход, нахуй? Ёбаный карась, где вход, блядь? Все вижу. Фу, бля, выжили. Фу, бля. Но что-то наскучил. Ой, мне лично Вегас очень нравится, бля. Но не больше, чем трешка. Трешка для меня все-таки самая любимая часть Fallout. Вообще одна из самых любимых игр в истории. Orbital insertion achieved. We're spacebound again. Fleet vessel ID recognized. Welcome home to the key. Все. Блин, обожаемый покойник мне ни разу не дал ни один подарок, блять. Always a pleasure.
Well, hello, sunshine. А, все, отлично, нормально. Пишем, что где старый. Actually, yes, I... Биоаспирант. Так, неужели связал мне с вопросов? Not at all. Так. Talk to you again soon, darling. Darling? Yeah, I'm darling. I'm darling. Сколько у меня патронов на дробовике, мне просто интересно узнать. Самое большое оружие. Ой, ебать, патрон, конечно. Да, нормально так. Без дела патрон. У меня 500 патронов на дробовике. Это могу очень долго их тратить. Потому что это же вам не эти патроны, которые бы скончались. Ой, блин, не стреляй, не пугай меня. Это же вам не эти патроны по 3, которые быстро кончаются, правильно же? Еще очень быстро патроны улетают. Операционный центр. А я, если хочу добить еще не Вегас, у меня руки пока не доходят, к сожалению, до него, блин. Я в прошлом году вообще зимой начал, в начале года. Еще никак не добил. Not now, neighbor. Well, you said you found something. Hand it over. Oh, excuse me. Forgive my impertinence. What I meant to say was, give me whatever you found right now before I blow your goddamn head off. Другой разговор. Please. Please. Все, я понял. Just cut the crap and... Вот, пожалуйста. That's it? Just one slate. After losing so much of our crew, it better be a map with a big red X on it. Well, I'll be damned. Legacy wasn't referring to Crix's fortune. It's the name of an actual ship. A Galbank transport probably loaded with credits. Never heard any stories about a Gal Bank ship going down. And even if it had happened, it would have been picked clean years ago. No, neighbor. Think. If Galbank covered it up, and over time, the location was eventually forgotten, it wouldn't be on anyone's radar. Okay, this changes things. Now that we know what we are looking for, we have to narrow the search. Суть круг поиска. Значит, на самом деле все-таки существует. And the recording that you found proves that it is out there. All we have to do is find it. Классно. Let us start with what we know. It was a Galbank ship, which means the company is going to have records of where it went down. Neva, weren't you working on a deal with Rokov? Something about a big-wig charity event on one of Trident's Starliners? Are you serious? I've been working on that gig for 3 months. That's my score. Ay, Dios mío. Will you shut up about your score and think for a second? That Starliner has a Galbank VIP suite aboard, which means... Come on, Neva. This isn't hard. Which means a Gal Bank exec will be aboard. We grab their credentials and get ourselves into the Gal Bank archives in New Atlantis. Holy shit, that might actually work. I'll send a message to Rokov right away. Pack your bags, Rook. You're going on vacation. And since you've earned it, take this gun with you. Might come in handy when Rokov screws everything up as usual. Нихуя легендарный! Кто такой Роков? Rokov is... well, lately, he has been using his long-hauling skills. He has been trying to get his foot back in the door with us for years. Because that is exactly what you are going to be doing. Neva and I are too well known to walk around the Starliner without being recognized. If Trident Security spotted us, it'd be over. I need you to board that ship, make contact with Rokov, and get me those credentials. Я все сделаю. You'd better. Oh, Недавно before you отъехали. leave, I wanted you to know that I took what you said about Mathis into consideration, and I've decided to let him join the fleet. Я думаю, что неправильное решение. We'll see. That's it then. Next stop for you is Rokov's Starliner.
the Siren of the Stars. And remember, Rokov does not need to know anything about Grixis' legacy. For now, it's just between us. Понял. Now get out of here. Hey, Rook. Before you head out, I need to have a word with you. Meet me at the last Nova after you wrap things up with Mathis. Так. Дайте я хоть пехать-то гляну. 43. Че он жрет? 43. Да, он, ну, дома вот куда больше, чем мой. Это можно спокойно сразу продавать. Имба, ля, выглядит круто. Сейчас с ним постреляемся, блин. Он мне дали легендарную пушку, это круто вообще, блин, балдеж. Так, хватит-то, блин. Не понял, блин. Статус говно. Фростбайт. Бля, у меня фростбайт этот гребаный, блин. Где здесь медик-то, блин? Нихуя не помню, блин. По-моему, внизу находится медик, да, если не ошибаюсь, блин. What are you standing around for? Gennady's a nice guy, but all right, let's. You look like. С ним нету ге. This might hurt. All patched up. Спасибо. Be careful. I don't have endless supplies, you know. Щедрость какая у вас тут. Даже можно пушку взять, ничего себе, блин. Вообще я продал бы, наверное, шмотки все, блин, эти. Матис. Hey, I wanted to thank you one last time for not ratting me out to Delgado. And telling him how much I pitched in. That was pretty damn cool. If he would have found out what I was planning, well, I don't even want to think about what could have happened. Планируешь его брать? What? No, you gotta... All I'm gonna do is lay low for a while. Не беспокойся об этом. I appreciate that. And look, if you ever need anything, an extra gun or whatever. Напарник мой будет. Ничего себе, мать, напарник. As long as you don't shoot us while you're back there, I think we'll get along just fine. You just, you know. Это мы напарник теперь новые, что ли? Take care of yourself out there. Где Сара, блядь? Every captain here's under stripes. Hey, if he would have found out. I appreciate that. As long as you don't shoot us. You just... Well, isn't this cozy? It appears we've stumbled across the embodiment of the phrase. Найс, песню сыграет, блин. Those crabs ain't gonna steal themselves. Здорово, Найва. There you are. All right, look. I've been lining up a score with that asshole Rokoff on the Siren of the Stars for months. I'm not about to let a payday slip through my fingers. So guess what? Блин, нахуя что надо качать работу за нее, блин. Every pirate in this joint comes to the Nova. Пока я получу свою долю. Of course you'll get a cut. That's how everything works around here. Why would this be any different? Работаем, чтобы кто не понял, почему мы помогаем маньякам, убийцам, мы работаем под прикрытием еще, блин. Дайте-ка я протру, пожалуй, вебочку. While you're on the Siren, swiping those gal bait credentials, I want you to grab that award and bring it to me. Лучше стало? Yeah, very funny. You're hilarious. You should stand up on the bar here and start telling more jokes. This crowd would eat it up. Look, you can make all the jokes and excuses you want. But if you don't come back with the ES award, I'm gonna deduct it from your pay. Either way, I get my money. Unless you plan to walk away empty-handed, she really isn't giving us a choice. Я просто себе что-то трофей. Then it's settled. Good. All right, Rook, we're done here. Now, get your ass to the Siren and bring me my goods.
Это, блядь, типичные бунтари. Башка, что так ты тут, блядь. Еще подумал, пока раз что-то еще сделал, да, заодно вообще протру телефон почищу. Раз эта штука брызнула, блин. Hey, Почему нас за салага, блин? because that's exactly what you are. A rookie, a newbie, fresh meat. Beneath all of that inexperience, I'm sure you have an actual name. But honestly, no one gives a damn. So get used to hearing that word. Until you earn your stripes, you're a rook to... Good luck. Солнце, поехали. Блядь, помойный корабль какой-то хуйню дали, вы чё? Где мой корабль нормальный, блядь? Что это за залупа, блин? А ну-ка, поменяй мне корабль, быра, блядь, нахуй. Что это за залупа тупая? Убери ты помойку от меня, блядь. С моих глаз моих долой, блядь. Я его продам, блядь, при первой возможности, нахуй, блядь. Что за хуйня вообще, блядь? Что это за кал, блядь? Что это такое, блядь? Что это за хуйта, блин? Фу, блядь, фу, блядь. Какую-то парашу мне дали, какой-то корабль обоссанный. Я сейчас его продам тут же. Нахуй нужно вообще это говно ебаное, блин. Только место, сука, засорять меня, ублюдки, блин. Кстати, на русский перевели ложу. Здорово. То есть все, что на английском, перевели на русский. Это круто, блин. Так, техник, бля. Бля! Окей. Корабль сейчас может сделать его. Это какой-то параша, блядь. У него вообще говно, блядь. Он вообще дерьмо, он даже не дерется вообще. Можно его продать нахуй, блин. Я хочу продать его нахуй, блядь. Как там продавать-то, блин? I'm sure you can find something you like. То есть должен зарегистрировать, а потом продать, да? Цена 7 тысяч, продажа 8 тысяч, блин. Нахера рекать, чтобы 1000 получить бабла? Ну и кал. Ну и кал. Ну и кал. Господи, ну какой же ты кал. Ну и кал! Вот, собственно, флот, к которому мы идем, и отчитываемся перед тем, что мы нашли перед ними. Мы чем отчитываемся. Потому что мы работаем под прикрытием, на самом деле. Прикольная идея, типа, агент... Почти мне нравится, что каждый квест, типа, он уникальный. То есть, каждая линейка квестов, она уникальная. Это круто вообще. За это прям респектую, реально. Как скажешь, мэм. You're back. So how did it go? Я успешно здесь багал фото, уверен, что этот план сработает. Ну, почему такой видишь меня? It's because we've never gotten it. The last agent I sent to infiltrate the Crimson ended up in a morgue on New Atlantis.
И вот прежде чем здесь Багровый флот, я уверен, что этот план сработает. Then things are moving forward. Perfect. Nice job, Rook. I was certain we'd fool Delgado, but never. She's a sharp one. Overcoming her scrutiny is no small matter. Did you discover anything worth reporting yet? Делегат ищет корабль Гангбланка под названием наследие, в котором находится какое-то потерянное сокровище. Вы уверены в безопасности передаваемой информации? I understand your concern, but you can rest assured that any information that you turn over will not be leaving. If the intelligence I've read is accurate, that's why you want to stay on his good side. Legacy. Legacy. Why does that sound familiar? Wait a moment. Are you telling me Delgado may have actually located Crix's legacy? Excuse me, Commander. Did you say Crix's legacy? Please tell me you aren't seriously going to give that any credence. Everyone knows that's just a... I don't know, a myth. I'm holding tangible confirmation of the word legacy attached to Crix's name. That's too much of a coincidence to attribute to myth. I suppose it's possible, sir. Intelligence picked up a bit of chatter on that subject recently. We assumed it was some sort of tall tale or a story to attract recruits to their cause. Я верю, что это реально. Well, we can solve that little mystery in about 10 seconds. Let me see what we have here. Nope. There are no records of a Gal Bank transport named the Legacy in the database. I think Delgado's trying to manipulate you. What do you think, sir? I think there's no record because Gal Bank is hiding something. Delgado's no fool. If he risked his own neck to get that information, then he must be on to something. We have to take this seriously. What's your next move? Я должна чем закончится эта, скорее всего, история. Он скажет, типа, и ты, Брут! Вы поняли, да, типа? То есть мы продадим его, он такой, типа, и ты, Брут, типа. Это учиться на звезде, чтобы украсть архивные данные Галбанк. Very clever. If I were in your place, I'd be trying to do the exact same thing. We can't let Delgado get his hands on what could potentially turn out to be the largest haul of credits the Crimson Fleet's ever seen. Maybe I should head out to New Atlantis, sir. I could press the Gal Bank execs for information. Get ahead of everything. No. Let's allow this to run its course. We have our agent here feeding us information. I think that's good enough for now. There's more to this than just finding the location of the transport. Jasper Crix was clever. For some reason, he never got there. Так я буду действовать по плану. Разве не должен был получить МКС, убив делегата? And let Neva Mora take his place. Or Shinya Voss. Or any one of a number of pirates already gunning for his position. No. The solution is to stick to the undercover. Тогда я буду действовать по плану. It's imperative that you do. If the Crimson Fleet gets its hands on a transport full of currency, it would be disastrous for the settled systems. I need you to do whatever you can to bring us more information. And for God's sake, don't kill anyone on that Starliner. You're both dismissed. 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 Что, интересно, сколько я левелов получу, пройдя все задания вот эти вот, интересно мне. Сколько я получу вообще этого? Новое, блин. С доком, капец, стейкности, дофига. Ограбление банка. Набор. Блин, то пошел, хрен с ним. Fun? Now what? Тишь, пьешь кофейку, да? На твое здоровье. Так. Алим. А мы там были, что не помню вообще. Что... Стыковка, сирена звезд. Стыковым с ним получается сирена звезд. Ох, хоть анимация на полтысячи лет, блин, е-мое, блин. About time you showed up. All right, I want to know what's going on. Евгений Роков. I've been trying to get Delgado's attention for, I don't know, 3 years now. And what do I get? А, тоже русский, Евгений Роков. Слушай, русский, что я понимаю, блин? Just when
Neva and I are closing Дмитрий, in on a Евгений, score бля. of our own. Delgado orders me to help you out. Я просто понял приказ делегата. Yeah, I figured you'd say something like that. Just another one of Delgado's loyal little soldiers, huh? Fine, have it your way. Не совсем, солдатик. So Neva's message said you were here for Кому Dombrowski. слово. Was that all she sent you here to do? Or was there something else you were sent here to steal? Нет, это единственная причина, по которой я здесь. Okay. So why are you targeting a Gaul bank exec anyway? Not exactly your average Crimson Fleet prey. Why the interest? Секундочку, я перезагружу. По-моему, не то ответил, там надо было сказать что-то там про груз или что-то такое, я не помню уже. Ограбление банка, реально будет казино ограблять. Well, time you showed up. I've been trying to get Doug, then out of nowhere. Yeah, I figured you'd say so. Neva, was that all she? Мне попросил меня украсть премию Спасители Земли. Oh, really? Did she now? I can't believe she's trying to cut me out of this deal. Without me, the award never would have ended up here in the first place. Зачем так же никогда не видишь на флот? She told you to hold that over my head, did she? Oh, that witch. Да, бич. Fine, I'll help. But you're doing all the legwork, and I'm still taking my cut of the payout. Anyway, we'll get to that later. First, we have a much bigger fish to fry. So why are you targeting a Gaul bank exec anyway? Где хочешь получить полномочия Домбовский Голубанк? His credentials. So you're hitting the Gaul bank branch in New Atlantis. Я специально буду всем говорить это, чтобы подставлять постоянно везде, бля. If you're going after a gold mine like that, I'll want to come along for the ride. Or you're not getting near Dombrowski. Like him or not, he's the Siren's captain, so his assistance is going to be invaluable. Maybe we should hear what he Я has to тоже say. думаю, чтобы он нам что-то сказал, бля. Вы вообще имеете в виду что-то конкретное, да? Well, it appears we have a mind reader here. You're absolutely right. I don't want money. I want back into the Crimson Fleet. It's as simple as that. Да ты сейчас в лицом поводу, чтобы двигаться время после этого, что тебе говорят. Могу добавиться до Домбовска, ты вернешься на флот. Я могу замолвить связь, предлагаю нажимать на курок до он сам. That's a disturbing way to put it. But I suppose that's the best offer I'm gonna get, so I'll take it. Dombrowski's a full-timer aboard the Siren of the Stars. Probably spends more time cruising the space lanes than actually working. Fortunately, the Siren is hosting the Tehran Preservation Society charity gala. Larry won't be able to resist showing off his VIP clout. To get what you need, you're gonna have to attend the gala, talk to his fellow philanthropists, and dig up some dirt. Oh God. I'd rather hunt down Varun's zealots than mingle with those egotistical frauds. Я тоже не хочу с ним общаться, ну что поделать. И не свой пиджак для ужина. Yeah, well, lucky for you, it's not black tie, so you'll be fine. This card will allow you to access the Starfield ballroom. If you need my help, I'll be relaxing in one of the upper-level lounges. Head inside and mingle with the crowd. No one likes Dombrowski, so they'll be more than happy to share his. Это хорошо, это хорошо. Покажи потом. О каких разных языках идет речь? He's a VIP executive, which means he either or he backstabbed, lied, cheated, and betrayed his way up. Покажи потом вывивка. Now you're speaking my language. Oh, there's one last thing. Trident equips all of their starliners with the latest acoustic threat detection. Meaning that you lose patience and kill anyone aboard the ship, security will be alerted and all hell will break loose. Anyway, I suppose that's enough to... Oh, and while you're at the gala... Ларри Домбровский. They're frozen. Возьмем сохранение. Я не буду ничего убивать. Награда C3. Не буду убивать.
Пошли покровителей. Пошли покровителей. Схожу награда. А что за награда вместо такой награды? Что такое, блин? Как мне это узнать? Наверх как нам попасть или что, блин? Наверху нарисовано все почему-то, блин. Меня показывает наверх, а наверх никак не попасть, блин, походу. Может только так попасть. Бальный зал старый. Мне мов сюда. Hello, are you a member of the society? Потом Quite a общество. lovely starline. Pleased to make your acquaintance. Знаете, что делал Ларри Домбровский? Dombrowski is married to some poor woman that he constantly leaves behind and... Besides what I already told you? That's all then? Okay. I certainly hope. Знаете, что делал Ларри? His behavior towards women is abominable. That... could... Well, that was boring. Ой. So, that Ну, view is слишком absolute. информация Ларри. The considerable amounts of cash that Dombrowski donates is the only reason we allow him to attend society. Чем знаешь? I've already told you. Nice to have met you. An open bar would have been nice, but tried Бармен. gouging us If you want to rent dine with Captain gods. Rokov's table during dinner. Что вы знаете Ларри? Larry likes to drop overly complex words. Don't forget to donate to the cause. Ты. The society chair. Что знаешь Ларри? has an A-level executive rating over at Galbank. Enjoy the rest of the event. Так, Ларри. Have you tried the canopies? Here for Horrid. business? Что ты Ларри знаешь? Positively horrid. He's been spending a lot of time with Claudia Swist. Quality time. He's been spending a... Don't forget to Claudia donate to the Swist. cause. Так, где Клаудия Свист? Будет Клаудия Свист. Надо сказать ей, что они там делают, блин. За закрытыми дверями, блин. Так. Бля, куда идти-то? Это сортир какой-то, блядь, что за херня? Как? А, все вижу. Гостевой, надо с Кларой поболтать. Клара Свист. Расскажите, как у нее муж козел! Козел! With all the worthy Баран. causes and settled systems. Oh, you'd think people wouldn't waste money on these pretentious luxuries. Блин, смотрите, девчонка, он не изменяет, ничего себе, вот это вот такой красотки изменяет, ничего себе, вот охуел, блин. Вы мне знаете, мне нужна какая информация. Look, I think you're definitely confused here. I really don't have time to have a discussion with you. My partner's waiting for me. He's a very important man. Я знаю все о вашем романе с Домбовски. Может, лучше предложить Ларри Домбовски? His wife? Oh, for the love of А, так он ей изменяет. I told Larry to keep his big mouth shut, but did he listen? No. He had to impress his friends and treat me like a trophy. Look, симпатичная. I've been in this business for a long time, and I know how this game works. So let's skip all the banter and get it over with. What's it gonna take to make us both happy? Что-нибудь уличающий Домбовский. If I give you dirt on that son of a bitch Dombrowski, all I'm doing is endangering myself. Why would I do that? Так или иначе, я найду информацию, так что вы можете воспользоваться прямо сейчас. That's true. You have come this far already. У меня информация, которая может серьезно повредить вашей репутации. You know more about me than I suspected. Can't have that. Потому что Домбовский заслужил, что с ним приключилось. That's true. For once, I would like to see him squirm. Как только Домбовский получит то, что ему нужно, он продаст вас втридорога. I should make him pay for doing this to me. All right, you've made your point. Да я имба. You know, this whole thing really pisses me off.
Larry and I had the perfect scheme where thousands of credits all worked out, and then he goes and flushes the whole thing down the toilet. If you're angry at anybody, it should be yourself for getting mixed up in this ridiculous scheme in the first place. Judge me all you want, lady. At this point, if I'm going down, then all I'm focused on is dragging Larry down with me. Скажи об этой... Вот это чем ожидал. Oh, angry isn't even the right word. The plan was solid. Как швейцарские часы, Larry да? got together with myself and this other guy, Gabriel Vera. He's some bigwig over at UC Security. I doctored the transactions, Larry wiped them off the system, and Vera kept the legal pressure off of us. We were scamming Galbank for months. It was going well until I discovered Larry was cheating everyone by changing each transaction in his favor before deleting them. Если ты хочешь научить тайный кредит, который я смогу использовать против него. I wish I had some. Maybe you should try talking to Gabriel Vera. He should be around here somewhere. If he doesn't want to cooperate, just mention my name. That should grab his attention. Хорошо. Good luck. You're gonna need it. Спасибо, крошка. Какой был ваш вклад в систему I wrote a Глобанка? computer algorithm that basically creates a randomized number of false ghost credits that mimic the... Then the algorithm simply passes the ghost credits. The best part is that I also alter the crypto keys as the real cash. So, on paper, it appears that all of the... Сегодня происходит между межами Дубовский. What do you think is I'm using that gullible idiot to get what I want. If I have to squat... Let's get one thing straight. Larry Dombrowski's nose. Что говоря, я тебе ни капли не виню. I don't know. If he's broken the law, he should be punished. But you don't need to stoop to his level just to prove a point. Stoop to his level? That's impossible. Dombrowski is a piece of human garbage. He'd stab you in the back for table scraps. The plan's always been to milk the guy for everything he's worth. Not bad for a lowly Galbank. Глобовский Вера в такую схему Глобанк. Are you ready to damn not? Vera works for UC Security. So he kept a lookout on their and Dombrowski made sure that all of the crypto... You need top clearance for that kind of access. I hope you hurt Dombrowski. Nail his ass right to the wall. Да, я его раню. Ему будет очень неприятно. Ой, как неприятно ему будет. Блин, а где Фреза? Мне нужно найти Фрезу, блин. Мне находится Фреза. Я случайно продал Фреза, блин. С Габлием Верой. А, Габлием Фейта, понял. Типа Фейт, поэтому Вера приявили как. Я больше интересует, что происходит в Галбанке. Oh, I'm afraid that's a bit outside my wheelhouse. I work for UC Security, so I don't think I could be of much help. I have nothing to do with Galbank. Клаудия говорит, что у вас есть информация о Ларри Домбовске. Claudia sent you, did she? Look, friend, I don't know if you're just a little drunk, maybe a touch crazy, or both. Whatever you think you know about me, you're dead wrong. So back off. You're a liar and an absolute disgrace to the United Colonies. Может быть, я передам все имеющиеся доказательства властям? Just in case you weren't aware, I am the authorities. Anything you try to report will boil down to your word against mine. And since I work for UC Security, who do you think people will believe? Генерокову. That view is absolute. Генерокову. I saw your little exchange with Vera. Keep that up. Ah, and I Vera, guarantee Vera. that imbecile's gonna demand that you be arrested. Он сейчас в схеме хищения с Домбовским свистом. Which is why he's threatening you. That makes sense. We need hard evidence of their scheme. It's gonna be tricky. The problem is he's not gonna talk to you in public. We need to get Vera isolated so he'll spill everything he knows. Вот, слушай, мне может понадобиться чрезвычайная ситуация на своем корабле. Smart. If there's an emergency, standard practice is for all passengers to clear the decks and report to their cabins for Да, имба, имба. I think the best chance we have would be to tamper with the life support sensors.
Manipulate a few controls, and you can fool the monitoring system into thinking there's a life support failure. And there you have your emergency. Я думаю, сделаю, что для этого Whatever потребуется. it takes. He's talking. Don't worry. One more thing. I prefer you. Блять, я передумал. Я просто не понял, что, блин, говорит. Ладно, хрен с ними. В этом я сразу согласен, что я потащил. I work for you. Claudia sent you to... Look, friend, whatever you think. You're a lot. Just anything you try. And since I work... The society chair has really outdone herself. I saw you, little. Which is why it's threat. We need heart. The problem is smart. I think the best. Manipulate a few. Вы с ума шли, имею право вмешиваться во всем жизням корабля. Yes, exactly. We shouldn't go near that system. If anything goes wrong, we could kill everyone aboard. You don't need to know anything about the system. All you need to do is access the maintenance area and throw some switches. One more thing. If Chief Engineer Sundin gives you any trouble, tell him I'll erase that gambling debt he owes me. I prefer you use that as a last resort, but hey, what's the harm in losing a few credits when I'm on the brink of rejoining the fleet, right? Anyway, I better start packing. Things are getting hot around here, and won't be long before Trident figures out you had help. Можешь ли помочь мне с премией Спасителя Земли? As long as you remember that I'm getting paid my cut. What's the status? Только начал. Okay, then let me point you. Her name's Sheila Holbrook, and you can probably find. I'd press her to reveal where the award's hidden, and if you're thinking of pulling the trigger on poor Miss Holbrook, remember that any gunfire is gonna set off the ship's alarms. Don't you have somewhere to be? Ну, давайте пройдем эту миссию тоже, блин. Почему бы нет? С главным инженером Садином. Где Шейла о премии. Is this important? I don't have a lot of time for idle nonsense. Шейла. Yes, I'm extremely busy preparing for the Мне award кое-что от тебя ceremony, so нужно. this better be important. Шейла. Я решил отвечать за премию Спасителя Земли. Yes, I am. Actually, I've been entrusted with the transfer of the award for the last 7 of its 9 years. Why do you ask? Охранял свое качество стационарной вещи. In my cabin? Oh, please. Why would I do something so foolish? I'll have you know that the award is locked inside the master safe, located at the purser's office. Now, if you'll excuse me, I have much... Я не буду воровать. Принципиально, я зафейлю это дело. Тем более, это написано не обязательно. Пошли нахуй, бля. You expecting me to jump down after you? Прыгай, не бойся. Тут невысоко, бля. Я принципиально не буду выполнять побочную миссию на воровство для какой-то бабы тупой. Пошла нахуй, бля. Зафейли, мне похуй вообще, бля. Что мне сделать, блядь, дурында, блин? Написано не обязательно, значит пошли нахуй, бля. There's some heavy security protecting this area, but judging from the fact that this is the life support control, it certainly makes sense. Right? Didn't expect to see you down here. Sorry to give you trouble. Мне нужно попасть в область жизнеобеспечения. Oh, sorry, that area is off limits. На ласку похож. Реально похож на ласку, блин, прикиньте. Реально, ласкач. Сейчас, секунду, покажу вам ласку. Просто смотрите, блин. Сейчас. Вот. Здесь похоже, блин, на ласку, блин. Реально похож, смотрите, блин. Забавно. Ну что-то есть, блин. Ладно. А как сказал, что сможешь просить ваш долг по играм. Oh, really?
Well, that changes things quite a bit. Tell you what, I'm just going to step out for a bit and stretch my legs. Maybe you can hold this for me while I'm away? Remember not to touch anything, please. Включим режим обеспечения. Ой, ребята, что мы натворили? Ой. Ой. Взглянем в его каюте. Well, it appears that we've definitely ruined the party. Everyone's gone. Пришли в апартамент. Потом сейчас с ним поговорим, бля. Ща мы с ним побазарим, бля. Ща мы так с ним побазарим, бля. В его каюте. Ну что, Габриэль, бля, чё с ебалом? Can you I was believe wondering the if you were size the of cause this of the cabin? ship-wide It's large enough emergency. to accommodate a family It's of time you 12. stop playing games What a and ridiculous tell me waste of why you're space. here. Я вот под прикрытием на USS мне нужно все, что у вас есть на Дубовске. You're working for Ikande's little anti-pirating outfit? So what? I have nothing to do with the Crimson Fleet. And even if I suddenly decided to stay loyal to the old UC, why would I possibly want to incriminate myself by handing over evidence? Клавдия говорит, что Дубовский решил тебя справедливости доли заработал, решил тебя справедливой доли заработал в Галбанке. Claudia said that. You sure? Damn it! That means my money's already gone. And Dombrowski's going to walk away with a fortune. I'd love to see the bastard fry. But if I give you that information and it falls into the wrong hands, I could end up in jail. Я почему, чтобы компенсировать ваши потери? At least I walk away with something. All right. You have yourself a deal. Here, with this slate and this recording to tie it all together, you'll be able to nail his ass to the wall. He'll do whatever you want. Супер. Just remember that you promised to leave me out of it. Wait a moment. Are you telling me that this scheme is getting... Just because I'm helping you nail Dombrowski? How else am I going to ensure that he... No. You can leave me out of... Знаете ли вы, что I wasn't lying when I said I didn't know anything about your undercover. All I can tell you is that there's more than a few people at Mast who... I mean, the UC is aware that the Crimson Fleet is a problem. Ikande's loaded with big picture ideas, but not a ton. You better tell Dombrowski to run. Because if you don't... Бето, рано бастали Дубровский, так погнали. Он наверху находится, да, сучёныш, блин. There's no cause for alarm. I'm sure this is just a minor malfunction or a drill. Здрасте. You again? This better not. You've already ruined our scheme. I hope you О, hurt Клаудию мы нашли. А где Домбровский находится, блин? Простите, я случайно не туда к вам вошел, это не та дверь. Вот, наверное, нужно подняться наверх. Домбовский, во, Домбовский. А здорово, что я могу спокойно ходить, здесь вообще пофиг всем на это, блин. Можешь фитнес взять, блин, себе, блин, а? Чтобы чаще бегать, быстрее бегать, блин, типа, как вариант, это полезная штука, блин. Здесь, в принципе, ничего не нужно, команда корабля мне не особо нужно, если честно, блин, команда корабля. Мне кажется, полное говно. Вот это вот круче, блин, вот это вот круче. Но, блин, настолько он сильно ли он мне нужен, эта херня, блин. Типа, не особо-то мне нужен, на самом деле. Так, Часотый ранг. Ну, мне не буду покупать часотый ранг, мне это не нужно, в принципе. Так,
Убеждение, кража. Убеждение максимальное, лидерство максимальное. Я, наверное, все-таки качаю фитнес, потому что хочу больше бегать. Да, это я. I'm uncertain what you hope to accomplish here, but it appears we should rapidly enter into some sort of negotiation. Да, ты верно мыслишь. Как знаешь, что я участвую? You don't actually... I'm uncertain. Хорошо, давай поговорим. Excellent. So, before we begin, let's review the facts. First, it's clear that you've obtained insider knowledge of my arrangement to defraud Galbank. Нифига мне мотив нужен-то, блин. Да, у меня пруфы есть, как бы это вполне достаточно. And second, I'm going to hypothesize that my compatriots are despondent regarding their share and have assisted you with this endeavor. Since we're speaking and I'm not at the reporting end of a bullet, this leads me to conclude that you desire something personal from me. You may as well ask. Фокус, профессор. I pride myself on having an intensely thorough education, though I'd hardly call myself a professor. Though I'm sure that your compliment also meant you were having trouble understanding what I've been saying. In blunt terms, you have compromising materials about me in your possession. The only thing I have to offer in return are my Galbank credentials. I assume that's what you've been angling for all along? Oh, do get on with this. There's only so long I can stand being in the presence of this pig. Что я хочу? Splendid. Oh, it appears we've reached an accord. And may I say, it was a pleasure conversing with an intellectual equal. Да. Oh, of course, I trust you'll understand if I ask for us to avoid any further contact. Now, if you'll excuse me, I need to formulate how I'm going to utterly ruin two very annoying business associates today. Винни Рокову. Он же там меня ждет отлично, блин. Well, looks like everything worked out, just like we planned. I wish you hadn't blown away the gambling debt that Sandine owed me. But hey, you got the job done. Смогу сделать без вашей помощи. I'm glad you feel that way. Just remember to tell Delgado how much I pitched into Я скажу, само собой. You know, I'm still wondering exactly what you needed those credentials for. You feel like telling me, partner? Мы охотимся на наследие Крайкса. Crix's legacy. Are you serious? I heard Delgado was spinning that yarn, but I thought it was more of a hobby with him. Have things really gotten that desperate? Anyway, I suppose there's nothing stopping me from joining the fleet now. It's been a long time coming. I owe you one, Dobrich. Не беспокойтесь об этом. Товарищ? Don't worry, it's not an insult. It's a very Русское слово реально про русский? Комрад! Комрад! Не беспокойся об этом, комрад мой. Мой русский друг, блин. Классно. Комрад. Well, I suppose this is where we part company. Hopefully the next time we meet, we'll be aboard the Key. Почему? Не понял. А почему не могу это? Я не понимаю, почему не могу, типа... А что тэпнуться-то, блин?
This must be where the passengers store their valuables while the siren is underway. Бля, где выход? Our security team would appreciate if you'd please shelter in your cabin. All passengers are being asked to return to their cabins at this time. Бля, я забыл, где выход нафиг. Нужен выход, ребята, где выход, блять? Хуйта! Я буду перемещаться, твою мать, а! Курва! Сука! Блядь, я не понимаю. Я не понимаю, блядь, как отсюда выбраться-то, ёб твою мать-то, блядь! Что это за хуета-то, блядь? Да, блядь, как отсюда выйти нахуй, ебучие, сука, лабиринты, блядь! Сраные корабли, ненавижу нахуй корабли, блядь! Сука, они все меня бесят нахуй, блядь! Ебучие, сука, корабли, блядь! Ебаный ты в рот, блядь! Нахуй эти корабли, блядь, ебаные, блядь! Как не попасть-то нахуй, блядь? Через вош или через что, блядь? Как, блядь, вниз попасть-то нахуй, ёб твою мать, блядь? Иди нахуй! Заебали меня эти тупые лабиринты ебучие, блядь! Нахуй их, блядь! Блядь, что я не то сделал? Поверху, вниз. Спускаюсь сюда, иду. Поднимаюсь сюда. Просто хочу изучить локацию, чтобы понять, как туда попасть. Так, я иду сюда. Скорее, здесь будет дверь. Вниз. Ага, ну все, я понял. Примерно я понял, как все это делать. Надо просто найти спуск вниз и все, блин. Я что, не сохранялся, что ли, блин? Ёб твою мать, не сохранялся, оказывается. Блин. Хорошо, что я вошел в такую дверь. Так, ладно. Нужно найти где-то спуск вниз. Еще спуск вниз, блин, получается. Я не понимаю, где он находится. Честно, вообще, пиздец, я не ебу вообще, нихуя не ебу, блядь. Где он, блядь, находится? Меня это заебал уже, блядь. Что за хуйня вообще, блядь, ебаная, блядь. Да, блядь, наверх, блядь, мне нужно вниз попасть, блядь. Блядская игра, конченая, сука, долбоёб, я выстрел, нахуй, тупой дегенерат, блядь. Еще показывает путь, сука, показывает путь в ненужную цель, блядь, понимаете, в ненужную, побочную, блядь. А мне же пусть в нужную цель, блядь, попасть. Когда зло показывает побочную цель, он не может показывать побочную, он показывает основную цель, блядь, и путь к ней, а не показывать ебучую побочную дерьмо, блядь. Кроме нахуй очень неинтересно, пошли в ванну, серьезно, нет, нахуй, блядь. Пошли нахуй, серьезно, блядь. Тупые долбоёбы эту игру выстрелили, блядь. Пошли просто нахуй, я не буду, блядь, проходить это все говно, блядь. Пошли просто нахуй. Да, блядь! Кто ставит, блядь, ТКЛ? Почему у меня какой-то, блядь, плеер-пер? Какого хуя вообще? Он сходит мои коды, блядь, все, блядь. Что за хуйня, блядь? Shipboard emergency. Can't talk right now, sorry. Who the hell shut down the life support? Пиздец ебаный, блядь.
to И, next? блядь, в ванну нахуй пошли, блядь. Я не буду ничего, блядь, сука, взламывать нахуй, блядь. Не буду ничего красить для нее, пошла на ванус, блядь, дура ебаная, блядь. Не буду для какой-то манды что-то там красть, блядь. Пошла на нахуй, блин. Не помню, вы что, издеваешься что ли, надо мной? Вы чё, мне прикажете? Что за хуйня меня сюда ведут, блядь? Из-за того, что у меня эта хуйня тупая висит. Блядь! Сука, меня это бесит нахуй, блядь. В пизду забудь про эту хуйню, не буду ничего воровать, блядь. Для этой манды тупой, блядь. Пошла нахуй, блин. Ёбаная шмакодявка, блядь. Идти в архив Галбанка. О, потрясающе, блядь. Не надо слушай, покачивать этот вынос, потому что, ну, блядь, я очень медленно бегаю, блядь. А что будет на максимальном левеле? Ну-ка, посмотрим. Кислородно. Ну, классно, чё, блин. Буду больше бегать, блин. Буду в отличной форме. Сара оценит мои кубики. Так, блин. Мои ножки накачанные. Ух, ножки накачанные. Наконец-то показывает путь нормально, блядь. А не на эту побочную дрянь, блин. Архив Галбанка. Все дороги ведут, я так понимаю, в Новую Атлантиду, да, получается, блин? Просто как не буду, все время куда-то нужно зайти в Новую Атлантиду. В каждом квесте, блин. Что в квесте как в корпоратах, что в USC, ну все это понятно почему. Hello, welcome to the Galbank Archives. May I see your credentials, please? Ну, пожалуйста. Just one moment while I verify. Надо с этим устроителем сходить. Yes, Mr. Dombrowski. Welcome, sir. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the archives. Здесь немного странно. Me? No. Look, this is my first day on the job. Just cut me some slack, okay? I can't afford. Ты потеряешь, потому что я не Думбовский. Everything checks out. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the archives. There we go. Have a wonderful day. Уйти в архив. Что ты, кого, блядь? Might as well take what we can. Чё, засада какие-то бомжи? Серьезно, блядь? Чего, блин? Испугали меня, блин, какие-то бомжи, блин, дурацкие, блин. Big mistake. Наверх. Здравствуй, Мегафар. Создал закатку в Resident Evil Remake. Сейчас перепишу Гарри Поттер. Я читаю Драку в 2016. Здорово. Решил книги читать, это очень классно. Я тебе респектую за это. Здорово, пацан. Тихо, спокойно. О, блядь, мать тебя, блядь, да что, блядь, сука. Я задолжу тебя. Я буду сзади. Я сзади, придурок, блядь. Пол левел, кстати, блядь. Оператор элитки.
Где он, бля? Где он? Где он сдох? Ну он уже его лут, блядь. Куда он упал, блядь? О, осколочный. Оружие ближнего боя, блин. И когда оружие ближнего боя, отлично, блин. Что не выпал такой с него? Киллихау. Безумно острый кинжал, это я думаю. Чем еще тут только осколочный? Против людей урон. Мужчинского атаки на 20% даже прочную броню. Блин, звучит круто. Правда, урон больше. Мне кажется, все-таки это лучше, ладно, хрен с ним. Ладно, давайте заберемся наверх. Я понял, типа, почему еще ДПС большой, потому что он много жрет, типа. Так. А откуда сейчас находится засада этих ублюдков, я не понимаю. Как будто, знаете, как будто бы меня ждали, блин. Реально, как будто меня ждали здесь, короче, не понимаю. What the fuck вообще, блин. Да, слушай, охранник, походу, реально подставной был. Он сказал, что он ведет себя странно, он реально вел себя очень странно, блин. Походу, не хотели его прикончить, но типа, это парня. Но получилось так, что прикончили меня, блин. Че, пытались прикончить меня. На ключ. Короче, они немного обосрались, чтобы вы понимали. Стыковочка. А мы сейчас проходим линейку пиратов Мегафайр. Последняя кастовая линейка фракционная, и все. И мы на этом проходим побочные задания, чуть-чуть побегаем по побочкам, просто по бринку попроходим их. И после этого мы с вами, ребят, получается, уже идем по финалу сюжета. Все, финальный сюжет. Все, идем тупо по сюжетке. Когда так. С бугом, блин. Капец, мне, конечно, задание, блин. Так я уже забыл, куда там надо подняться. Здесь где-то был лифт, да, вот он. Операционный центр мы ведем сюда. Your buddy Rokov is aboard the Key. Told me everything that happened. Yeah, he won't shut up about you. Keeps going on and on. Now I remember why we kicked his ass out the fleet. Роков не так уж плохо, он оказался весьма полезен. Yeah, that'd be a first. All right, Neva, you've made your point. Well, since you're vouching for Rokov, I guess we can give him another chance. All right, now that is out of the way, we can move on to the matter at hand. Crix's legacy. Speaking of which, let me see that data you copied from the Galbank archives. Ah, so the Galbank transport went down over Bannock 4. Bannock. Why does that sound familiar? Neva? Yeah, keep your panties on. I'm looking it up. And I got it. Bannock 4. Let's see. Damn it. Bannock 4 is an EM-class gas giant. We can't even get a ship near the thing without frying every circuit aboard. Блин, проблема. EM-class? Impossible. There isn't a ship in operation that can navigate that type of Класс точно interference. непроходимый, да? Я готов попробовать. I just said the place is EM-class. But hey, if you want to commit suicide, please, go ahead and jump there. Don't let me stop you. Both of you shut up and think for a second. I'm sure Creeks hit the same roadblock. All we need to do is figure out how he got around it. This sounds like a goddamn waste of time to me. Кракс сдавался бы. That's the spirit, Rook.
That is the essence of the Crimson Fleet that has been slipping away lately. Neighbor, the Galbank data says the transport had a CBR-27 transponder. Can we track that kind of thing? Pinpoint its exact location? That transponder is military grade. We're talking ultra-bit encryption, constantly reshuffling frequencies. We don't have shit like that laying around. But before you get that pissy look on your face, I heard that the UC's been working on a ship signal decryption system called какие-то наработки есть, отлично. We grab that little beauty, and we'll be able to track anything you want. All right, here is the plan, so shut up and listen. Rook, I want you and Neva to put your heads together and get us that comm spike. I don't care if it's mounted at the top of mast. I want it. In the meantime, I'm going to find out more about this EM-class gas giant problem. And I think I know just who to ask. Give me a little time to crunch the numbers on the comm spike with Jazz, and I'll point us in the right direction. Мы с ними, я обещаю с этим. I promise. You gonna write that in your diary, little girl? Я мальчик. All right, that is enough. We are in arm's reach of Crix's legacy, and I don't have time to deal with this kind of Я Now, man. both of you get the hell out of here and get to work. Я man, а не woman. Let's get this over with. Follow me. Не стал ничего воровать. Пошли нахер, блин. Кстати, на вообще поебать, что я ничего не своровал вообще. Она же ничего не сказала на этом. Вообще похуй, что я типа ничего не своровал и просто ничего не спитил. И вообще посрать. Это интересно. Я думал, она меня обосрет, не знаю, будет ругаться, блин. Как-то вообще поебать. Ну ладно. Мне тоже, в принципе. Ты застряла, блядь, дурочка, блядь. Иди давай, что застряла, блядь? Давай, иди вперед, блядь. Иди, что стоишь, блядь? Давай, двигай, зашили буками, блядь. Дай меня пострелять. Иди давай. Ёшки-моталки, там, господи, женщины, блин. Снайпер. All right, let's get right to it. Did you get the Earth Savior Award, or am I gonna be very disappointed? First of all, this is my section of the key. And second of all, I know all about that award. Just throttle down and give her the damn thing already, so we... You never had a chance to grab it? No. Oof, you've got so much to learn. Бедняжка. You had one simple task. Bring me the award. That's it. It's so easy. I could have gotten Какая жалость, не получилось у меня. Я так старался. Congratulations. Not only did you miss out on the award cash, you're also gonna take a hit from your regular pay. Мне похуй. That's how things work around here, so you better get used to it. All right, Fleet? We've all got work to Мне do. похуй. So let's get to it. Может, тысяч мне вполне хватит. У меня бабла дохуя. Мне вообще насхать, насчать, на все начхать, насрать и пересрать. У меня, блядь, дохуя денег, блядь. Я могу купить, по идее, самый дорогой корабль, блядь. Мне похуй вообще на все. Иди нахуй, блядь, я занят, блядь. Ладно, погоди, стрим. Мне нужно найти торговца, ребята. Где торговцы все, блядь? Так, вот торговцы, отлично. You don't steal. You might find a deal or two here. If you can overlook the spatters of blood covering all the stolen goods. Давай. Продаем тебя ружку, говно, блядь, тупое. Так. Раз, два. Больше ДПС, блин, лоу. Ну, немного больше. Поэтому похуй. Собачий диаметр. Хуйня, не собачий диаметр полное говно, поэтому я продаю нахуй дерьмо, бля. А, у меня же нет денег. Хе-хе, бомжара, бля. Чё съебало, бля? Где все твои денежки? Ушли, блин, да?
Чё? Я премию сам себе получу, блин, продажу дерьма всякого, блин. Ты ж не переживай, мне эта премия нахуй не нужна, поняла, блядь, дура ебаная. Сам эту премию, блядь, у меня 300 тысяч, блядь, в кармане, мне вообще похуй на эту премию, блядь. Я нахуй вертел всю твою премию, блядь, поняла меня, блядь, курва, блядь. Хуйна. Блин, Звездный орел. Куда надо идти там вообще? Так. Ой. Я упал. Упс, я упал. Блин, хочу купить самый пиздатый корабль, ребята. Мне кажется, у меня уже есть деньги на сам пиздатый корабль. Ебать, там корабли, блин. Стыковка, блин. Сильно доказывать этим, блин, бомжами заебало. Почему просто по телефону, по мобиль там, не знаю, что-то, блин, сделали, блин. Что так нельзя было сделать с самого начала, блин? Мобилу врубили, блин, что там врубили, не знаю, блин. Что за нахер вообще, блин? Приходится флаттер поиграть после этого, знаете, блин. После этой игры хочется в фол еще пойти. Пострелять. So I heard there was a bit of excitement on the Siren of the Stars. Your handiwork, I assume? Мне нужно просто похитить еще на данные Галбанк. Yes, and I heard there were no casualties. Excellent work. Except for the eclectic hit squad that you took down at the archives. We've taken care of that mess, by the way. Speaking of which, I assume you copied the information from the Galbank's computers. Let me see what you got. So the legacy went down at Bannock 4. Bannock 4. Why does that sound familiar? Странно, тот лидер тоже так сказал, что знакомое. Class gas giant, sir. There isn't a ship in the fleet that could safely get near that type of world. Бригада с этим разберется. It sounds like you admire that lunatic. Я просто предупредил вас о его находчивости. Call it whatever you like. It doesn't change the fact that Delgado is still a murderer. Your best buddy has killed every single one of our previous informants. That's enough, Lieutenant. Even if Delgado has an immediate solution to the EM problem, there's still the matter of tracing the Legacy's transponder signal. Они считают, что это нечто под названием Comspike решит эту проблему. They have information about the Comspike? Damn it. I'm afraid I'm not familiar with that device, sir. No, you shouldn't be familiar with it. It's a highly classified project. It's an advanced signal decryption and tracking device that the UC Navy's been working on for years. Я сам не знаю, как он сделал. How the hell did the Crimson Fleet find out about that? There must be an information leak somewhere, sir. It's the only thing that makes sense. I'll see what I can find out. Fine. This is what we're going to do. You keep playing along and go after the Comspike. Lieutenant Toft and I will see what we can find out about Bannock 4. Флот UC, мои попытки захватить Comspike. I don't see the point. The Crimson Fleet apparently has a pipeline of info. Any attempt to move the Comspike would be a waste. Вы близко, потому что вы состоите от My superiors are stubborn. They aren't going to authorize. We need more evidence that all the Crimson Fleet's plans will result in them action. Это вообще во всех полученных доказательствах. Perfect. Just stick with the plan, and we'll see who gets to Crix's legacy first. Почти левел получил, кстати. Неплохо. У меня почти левак, блин. Класс. Прыжок. Прыжок. Бля, как же эта анимация заебали. Есть какой-то мой, который их скипает, бля. Я их уже видел 1000 лет, блядь. Я уже заколебался их смотреть, блин. Серьезно. Хоть убрал дерьмо это, блин. Че, лежит куча барахла всякого, блин. Мешает, мне кажется. Нет, не мешает или что? Нормально, он по кайфу, блин.
All right, Jazz. What do you got? According to the latest, the comm spike is being developed. Кстати, у меня перегрузка, блядь, наверное, да? Блядь, у меня ресурсов 40 килограмм занимает. Бля, у меня скафандры дурацкие, блядь, они дохуя весят же точно, блин. Ну ничего, что у меня Сарочка еще есть. Моя любимая. So how do we disclose it? We could lean on your smuggling contact. Call in that favor. Bang, 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 bang. Our friend on Jimson. Nice one, Jazz. I'll make the arrangements. All right, Rook. Next stop, New Atlantis. Опять? Your connection is Juan Dayu. She's got most of the premium UC smuggling routes locked down tight. If you don't piss her off, she should be able to sneak you past SY-920's security. Just remember to count your fingers after you shake hands with her. Don't worry. We know how to deal with her type. Да, мы знаем. Похоже, она будет I полезна. sure hope so. Because she might be our only crack at finding a decent decryption device. Once Juan gets you past the guard dogs, it's gonna be on you to locate the comm spike. According to the data we have, it's in the prototype phase, meaning there should only be a single device aboard the station. Basically, you break it, you bought it. Я вернул все с сохранностью. You'd better. For your sake. Oh, and one more thing. Что еще? SY-920 is a UC military installation. That means it's guarded by heavily armed troops. And we both know those idiots don't mess around. If you intend to turn the place into a shooting gallery, you might want to be sure you're hauling an arsenal, because you're gonna need it. Понятно. Perfect. That's what I like to hear. Okay, so I'm gonna arrange a meeting with Juan at Kay's place in the well. In the meantime, I'll make sure Jazz comes up with a solution to the electromagnetic atmosphere problem at Bannock 4. Okay, you'll make sure. More like, get drunk while Jazz does all the hard work. Typical. Privileges of rank, my darling. We'll discuss it a little later. And you, get the hell out of here. And don't come back without that comm spike in your cargo bay. We'll talk later. Не хочу с ней общаться. О, кстати, я должен пообщаться там с отцом и матерью. Я не хочу общаться с этой мандой, поэтому я буду скипать ее максимально. Она мне вообще не нравится, она меня бесит. Не хочется ее в рожу харкнуть, блин. Hey, let me know if we're going to head into the well, so I can watch your back. Давай сходим к родителям, с ним побазарим. Сходим, побазарим, блин. Что-нибудь новое можешь рассказывать, а? Everyone in my poker night is going to stay as long as you like. Бля, ничего, у них нет ничего вообще, блин, отстой полный, блин. У них вообще нет никаких новых диалогов, блин. Все, вот и все, блин. Вот все диалоги, блин, походу. Походу все диалоги, блин. Чуваки, сейчас мы будем проходить побольше здания другие? Или нахуй их? Реально, может нахуй их? После прийти сюжет, типа, удалить игру, блин. А то она реально огромная, блин. Я буду проходить лет 10 еще раз. Я видел, там побольше заданий просто дохуища, блин. Хотя они короткие, они такие большие, как допустим, ну, очень такие масштабные, как задание фракции, в принципе. Но если дохуя, учитывая, что их вот здесь, вот столько их, да, плюс еще деятельность дохуя, блин. Ну, реально дохуя деятельность просто дохуя, блин. Я думаю, это, ну, может означать, что то, скорее всего, будет очень большое. Скорее всего, это означает, что это будут очень большие квесты и очень долго, скорее всего. Вот. А мне не то, чтобы, ну, надоела игра, но уже потихонечку устаю от нее. Это нормально, потому что я сижу до хера в игре. Я сам знаете, что я не могу долго, допустим, в одной игре играть. Мне хочется что-то новенькое, что-то другое, блин. Особенно, когда они огромные, гигантские игры, блин.
Вот эта игра реально, она гигантская, блин. Хуан Джунши. А вы должен быть контрабандист. Careful, the walls have ears. SY-920 is one of my regular stops, so I already have the necessary approvals. Neva says you're after a piece of UC tech. So to get it, we're going to need to get you on board. I can do that, but I have conditions. Какие? Давайте их послушаем. Good. If I can be candid, for this job to work, we'll have to do this my way. We take my ship, and you're a member of my crew. But make no mistake, once you board, the risk is entirely yours. This route is highly lucrative, and sacrificing it is not an option. Сразу могут на кону ставить не только ваш маршрут. There's more at stake than just your route. We're determined to get on that station, with or without your help. I realize this is important to Delgado. I also know he would just as soon kill me to get what he's after. I'm simply setting boundaries to help protect my interests, while still serving Delgado's. In any case, when you're ready, meet me at my ship. It's the Jade Swan. And make sure you're prepared for the long haul. Once you're on board SY-920, you can't come and go as you please. We'll talk more on the ship. Не проблема вообще. Космодрама. Блин. А куда мне идти-то хоть? Она сказала, там что-то кораблик как там называется. Бля. Это он? Хуящий он огромный, он больше, чем мой, блядь. Дизайн гигантский корабль. Вы видели этот корабль вообще? Это трындец, бля. Он огромный просто, бля. Плажу сколько? Бля, ебать, у меня 350 тысяч, бля. Уже почти, ёб твою мать. Я богатый, просто кошмар какой богатый, бля. Слушай, корабль больше моего, он походу больше моего, да. Он огромный, бля. Нефритовый лебедь, на борт. Head to my crew position. Видим. А может, слушайте, а может быть мне лучше продать, пока мы тут находимся, блин? Гоу я быстренько продам. Хотим так лень заниматься, блядь, не в пизду, блин, мне лень заниматься. Да потом продам, накоплю побольше, продам сразу, блин, ничего страшного не будет. Блядь, тут корабль, конечно, вот, скажешь, корабль, да, будь здоров, ребята, блин. Кошмар, в нем легко запутаться, в общем, блин. Блях, ну хоть чё такое огромное, блядь? Бля. Always looking for the next mark. Дай пройти мне, лысый хуй! Блять. All right, a few things to note. Я When we get to слушаю. the checkpoint, UC military will be hailing us. Let me do the talking. Pretend you're a piece of cargo if you have to. Прям быть должно. Of course, I don't expect it to be. Rest assured, Delgado put us on this job for a reason. We're professionals. Well, that might say more about the rest of his goons than it does you. But, point taken. Now, like I said before, once we take off, there's no turning back until this job is done. If you need to take care of anything before we leave, do it. If you want to ask me any other questions... Не знаю, с кем работаю, можешь сказать о себе? I'd like to, but I need... In my experience, the more people know about you. Молодому человеку, которому вы можете доверять. Famous last words. But you do this job right. Anyways, I appreciate the small talk. Delgado's crew. But let's keep our focus on the mission. We can... Я готов, поехали. All right, then get comfortable.
We leave for SY-920 immediately. SY-920. All crew prepare for takeoff. Routing power to engine and grab. Полетели! Вау! Вау! Ебать, полетим! Загрузочный экран. Кайф! Don't worry about your personal ship. The fleet will make sure it's secure. You can take this time to prepare. Just try not to bother my pilot while they're flying. Don't worry, Captain. I've spent half my life walking and chewing gum at the same time. I can handle a little banter. Sounds like you're putting in a request for double duty. Captain, I retract my earlier statement. For the record, I don't even like gum. Куда мы летим? Noted. На эту планету мы летим, да? Roger that. Куда мы сюда летим, да, получается? На эту планету? Hey. Ну привет, блин. You've entered secure UC military space. Identify yourself or you will be considered hostile. This is Captain Huan Daiyu, cargo class ship ID UC 7938, requesting permission to dock. Identity confirmed. Prepare your ship for scanning. Каврернулся, алло. Looks like we're clear. We'll talk more once we're docked. Прикольно. Красиво. Вау. Yes. What? Стыковочка началась. As long as the credits keep rolling in, life's good. Надо было с ней поговорить. Okay, we're in. First things first. The station is enormous. Я заметил, что она огромная, with да. checkpoints everywhere. Я смотри, вернулся. Зачем тебя? Мы проходим все эти миссии, блин. There should be a way through the vents. You can get to them via the maintenance store downstairs. There's an intercom there as well, where we can make contact. Once you get a uniform, it should be fairly easy to find an elevator to the command bay. But if at any point your cover's blown, I'm gone. Very funny. But if you do get into trouble, try and use that quick wit to your advantage. Either way, for now, get on that station and find that intercom. We'll talk more then. Hey. Пока, блин. Nobody can stop the Crimson Fleet. Блять, ёбаный лабиринты, сука. Сраный корабль, блять. По нему хер пройдешь, блин, чтобы не потеряться, блин. Just isn't the same as the real thing. You with the Jade Swan? Loading and unloading all. Hold up. This area is for SY-920 military only. Это была свою форму. Rules are rules. Can't let you. Доступ к которому между начальством. Убеждение. Again? This isn't the first time they've done this. It was the same last time Vogel brought on new pilots. Дайте мне 5 минут. Well, if you're quick about it, I suppose no one will notice. I suppose it's not that big of a deal. There's another checkpoint by the elevators anyway. All right, fine. You're good. Just be quick about it. That goes for your friend, too. Understood. Will only be a moment. I've heard the engineers say Иди, бля. Vogel is an AI. Форму прапорщика. Найти форму прапорщика. Она ближе. Hey, authorized personnel only. Тут же необходимо. Access to the command. Я полномочен. Only designated SY. Бля, серьезно? Чё? Там форму надо взять, не ёб твою мать. Ладно. Возьмем в другом месте форму.
Униформа Мичмана. Надеть форму. Где тут написано всего? Критический урона плюс 5. Шанс убеждения, тюремная одежда, блин. Все как говна, бля. Красивая штука. Берета. Так, ладно, мне это больше нравится. Так, нужна тюремная униформа. Униформа. Мичмата Акасаки. Похоже, как будто Арасаки, но только Акасаки, блин. Интересно, интересно. Типа Арасаки, только Акасаки, блин. Кек, лол, кек, чебурек. Так, потом процедуру. State your business. Мне необходимо явиться на командный цех для прохождения службы. Logging ensign level clearance. Your friend there have the same clearance? Our commanding officer sent us both, so yes. Then you're both good to go. Он даже без формы. Всем похуй. Ха-ха. Она может одеться? Секунду, она может одеться, если я дам ей что-то? Допустим, дам ей тут одежду. Реально оделся мы этим, блин. Stay safe, darling. Ну, мне она не нравится в этом. Well, well. Want to see what I'm getting? Не, пускай снимет ее нахер. Пускай ходит в своей форме. Блин, как тяжело одновременно играть в новеллу, чтобы понять, кому какая фраза принадлежит, и тут сказать сделал в программе. Блин, понимаете, ну слушай, ну работа не да, даже такая простая, когда работа не бывает легкой, это норма. Что поделаешь? Доступ к моносека. No alarms or warnings on the comms. Music to my ears. If you found a uniform, be sure to put it on. Don't know what you're after, but I'm guessing there'll be another check this far down. Вы смогли, но нужно только выбрать тот, который соответствует нашим сильным сторонам. Plenty of options to be sure. We just need to choose the one that plays to our strengths. Right. If you know yourself, you'll know the best path forward. If the two of you plan on using a disguise, try the security office. Otherwise, there's always a way around. Going dark for now. We'll talk again once you've located your target. Просто о ком спайке. Need your clearance code, Marine. Ну, меня развернуло. You might want to track down your commanding officer and have... Сейчас мы узнаем кодик. Сейчас мы узнаем кодик. Фамилия. Что в таком спайке? Так это мастер, это мы не получится разблокировать. Need your clearance code, Marine. У меня есть код. All right, Ensign, let's hear it. You're clear, Ensign Akasaka. I assume the two of you are together? We're from the same unit, yes. Then you're both clear. Изи, блядь, просто, блин. Тупо изи, блин. Тупо изи, блин. Мы вместе, блин, и все, блин. Проекты. Ух ты, инсер. Комстрайк. Вроде проект полномочий. Повышение уровня допуска. Нужен Комстрайк. Согласование проектов. Открыть дверь. Сюда, пожалуйста.
Я уверен, что мне допуск, не переживай. Я всем понимаю, не уверен, что мне еще допуск, если честно, меня. I see. You've done that before. Мне кажется, не то пошел, блядь. Да, не то пошел. How are the tests for the comms back going? Dr. Vogel has put in a request for more personnel. Зачем останавливаться? Зачем, блядь? Зачем мне останавливаться? Я не остановлюсь, нет, я никуда не пойду, бля. Я валю отсюда нахер. Dayu here. Goggles almost unlocked. Ну, больше пока длилось. We worked well as a team. If only all my deliveries were as smooth as this one. That being said, I can stay in orbit for a short while. I'll need to send word to Delgado anyway, if you don't get off that station. But it looks like you'll need to find your own way off the ship. Прям в открытый космос, да, блин? On a station this big, there are bound to be other vessels you can steal. As a member of the Crimson Fleet, I trust you can handle that. Не беспокойся по мне, лучше всех. I like the confidence. Either way, you're going to get your chance to prove it. Good luck. If you make it out alive, next time you're at the Nova, I'll buy you a drink. Не надо. Я могу себе позволить купить выпивку за такие деньги. Да вы что говорите, я корабль могу купить на эти деньги, самый крутой наверняка, блин. Я уверен, что самый крутой корабль стоит максимум 1400, наверное. Поэтому пока фармим денежку. Вентиляция, блядь. Intercepting transponder data in the Alpha system might be promising. Wait, who are you? Why are you in here? Did you not see the sign? Я служу безопасности, мне нужно, чтобы вы передали мне комстрайк. The comm spike? But I can't just hand it to you. It's a module for a ship. It's attached to a prototype in one of our docking ports. We're still in the testing phase, running decryptions across a variety of signal types, but the results so far have been very promising. It can even interpolate signal data lost in the retrieval. It really is a wondrous technology. Вы говорите, что его потенциал с воодушевлением. По-английски. Its potential. We are far beyond potential. Разве нет? This is the biggest advancement in decryption tech since the Ondo-Patarak inference theorem. Everything beyond this point is purely extra credit. And yes, there are certain kinks to be worked out, missing parts and the occasional traumatic injury here and there, but it's all part of the adventure. Похоже, что он не совсем готов. Oh, it's ready. We're long past the inference stage. Statistical models can only go so far. And now that we've corrected the prior mishaps, it's time for real flesh and blood pilots to stress test the systems. The kind unafraid to make the necessary sacrifices. In short, I've requested a full squadron of these brave and fearless Marines to be transferred to the station. They'll give the prototype a final run, and provided there are minimal casualties, we can present our findings to MAST. Это один из летчиков-испытателей. Что не знал летчиков-испытаний. Alright. Сейчас я переоденусь, чтобы было уже максимально вообще, блять. Do I know you? Splendid. Normally my requests aren't given this much. Причина засекречена, но у меня вообще лично про этим проблем. В смысле, блять? Давайте с я хожу как пилот и играю как пилот, следственный пилот. Yes. By the transitive property, you would be what I need. And we are desperate for personnel. Мне на время открыть срочно. You're right. We do need to hurry if we're going to have this module ready in time.
All right, you've convinced me. You're the new test pilot. You'll need a uniform and a terminal password to authorize a flight and get past Natara's cumbersome checkpoints. The uniform you can get in the locker room area, the password you get from me. You'll find the prototype ship at Docking Bay 8. Use the password to access the flight terminals in the control center. And of course, best of luck. You are doing science a great service by undertaking this sacrifice. Я понял свою ошибку. Бля, да что за хуета? Ёб твою мать, взял с ним пиздить теперь, блядь, вообще, конечно, не надо, я понял, нельзя снимать вообще форму, блядь. Блядь. We worked well as a team, that being said, but it looks like that doesn't mean you're trapped. As a member of the Crimson... Нельзя снимать эту штуку, блядь, иначе мне пиздак, блядь. Я понял, бля. Бля, занти сей, не надо болтай, бля, ё-моё, бля. Wait. Блять. The calm spike. It's attached to a... We're still... It can even... It's potential. This is the big... Everything. And yes. Oh, it's... And now, the kind of... In short, they'll give... All right. Хуан, что вышло, ты не буду продавать Хуан. Splendid. Normally my... I see. You're right. All right. You'll need the uniform. You'll find the... And of course... Я его убедил, отлично, бля. Где форум пилота, блядь? Знаем, где форум пилота находится, бля. А, форум пилота. There's been word of suspicious behavior from someone matching your description. Кстати, сейчас ваш выбор. Yeah. Yeah, you're right. I don't know what I was thinking before. All right, you're clear. Just keep in mind there's been reports of a possible intruder on the premises. Изи мус, изи, блядь, наебалах. Так, униформа. Шлем пилота. Скафандр пилота. Бля, пилот этот дурацкий надевать теперь, блядь, ёб твою мать. Я вот он продам, блин, он хоть выглядит красиво, блин. Но я его продам, блин, нафиг он нужен, блин, мне. Как туда попасть? Бежать на корабле, блядь. И как мне бежать на корабле, блин? Как туда попасть, блядь? Сэр, как попасть? Пароль. Требуется ключ. Reporting for duty, pilot. Не, скоро пробный полет. Access granted. Be sure to head to the control center and schedule the flight. And good luck. Спасибо, служу отечеству, блин. Пробный полет. Давайте все сделаем, чтобы пошло все гладко, да? Мы хотим, чтобы все гладко прошло, да, ведь? Бля, я не понимаю только единственного одного, бля. Фитц буду потом прокачивать. Так.
Вот там где-то заход. Да. Ну, чтоб не было никаких подозрений, блин. Я все допы выполню. Отлично. Лабиринт, да, это вообще капец, забей. Здесь любая станция, это лабиринт, это пиздец, я не вижу станции, блядь. А прикол в том, что это ну, фракция вся связана с космосом, блядь. Тут один ебаный космос, блядь. В этом вся проблема, что еще блядский ебаный космос везде, блин. И у аптека до хера, блин. Слушай, я могу вообще до конца игры ничего покупать. Ни одну аптеку, блин. Могу спокойно вообще их врать, блин. Мне их до херища просто, блин. Prototype ship, you are cleared for takeoff. We'll begin the test on your departure. Стыковаться. Recording test flight data. Please adhere to the scheduled flight plan and let us know if you have any issues. Хе-хе! Сбегаю! Еще беспаленно, конечно, блядь. Где беспаленно, конечно, взял, просто сбежал, блядь, и все, блядь, на корабле. Всем Все, водичку надо еще поговорить. Водичку надо. Водичка. Стыковка. У меня теперь дохера кораблей, мне нужно еще срочно продавать, мне нафиг нужны, блядь. Мне такого нахуй нужно, блин. Не сможешь, чтобы, типа, я их регистрирую за 7 тысяч, продаю за 8, блин, ну. Все мечтают о таком побеге. Спить корабль, да? Это новый уровень GTA, считаю. Welcome back, Rook. Looks like you got a new toy for me. Че? Go on in and give everyone the lowdown. We'll take care of things from here. Jasmine. Your previous ship's being brought back to the dock. Jasmine. Jasmine. Да, Jasmine. Блин, конечно, я своим пугаюсь, блин. Мне кажется, что кто-то хочет со мной постреляться, блин. Я, сука, дерганый, меня нельзя напрягать, блин. Схонь вас. Блядь, да ёб твою мать. Нужно на нижний уровень попасть. Сунь хуань, блин. Последнее новое, блин. Это в клубе таком-то. Она обещала мне выпивку, кстати, блин. Я помню, она мне бухло обещала, блин. Можно сменить, кажется, уже уж это говно, да? Спасибо, блядь. Она мой любимый. Типичные, блядь, бунтари, блядь. Слушают какого-то, блядь, не знаю, Скриликса, я не знаю, кого-нибудь слушают, блядь. Хуан Даюй. Здравствуй. Без тебя я бы не справился. Вышел домой Дэн, когда... Да, вот бежал на корабле недавно. Да, заебись. Каждый день так делаю. Болотный игрок. You've earned more than your fair share already with that comm spike. Нас эти крайсы ничем не хуже нашего. Sounds like you're on board as a true believer. Я атеист. I have to admit, the way things are going, I'm starting to believe myself. Discovering Crix's legacy would solve one of the settled system's great mysteries. Oh, I'm as curious and excited as anyone to see what we'll find. Anyway, I've kept you long enough. Now that you've had your drink and my debt is paid, it's time for you to give Delgado the good news.
Погоди сейчас. Твое здоровье, дорогуша, бля. Спасибо за выпивку, бля. Ёбнем! Сарочка, я ёбнул, блядь. Отлично, подарим сюда. Погоди, а я вчера купил себе коврик для мышки с игровым принтом. И ты угадаешь с первого раза. Блин, прикольно. Чё за игра? Дай хотя подсказку, как это сходу, блядь. Я знаю, блин, около 1000 игр, блин. Думаю, что я все буду угадывать, что все эти игры, блин. Я могу весь косарь, блин, заублить. Мне список написано. Я сходу-то не заублить все игры, которые я знаю, блин. Которые я вообще пробовал или щупал, или слышал про них вообще, блин. Их дохуя, ты чё, блин? Делегадо, я все сделал. Блядь, сука, делегадо! Папара! Комстек был встроен в корабль, поэтому у меня не было выбора. Should have taken the compliment, Rook. Dale doesn't give those out often. Juan gave us the full rundown of your little smash and grab operation. She gave you some really high praise. Yeah. Said you were a pro. Да, это я, кстати. And from what I hear, receiving praise from Juan Dayu is quite an accomplishment. All in all, a job well done. Now, on to the business at hand. Jasmine, are you there? Yep, I'm here, boss. What's up? How's it going? I already have 2 of my crew tearing the ship apart from one end to the other. Comm spike shouldn't be too tough to extract. I'm looking forward to seeing what those UC techs have been up to. Keep me posted. All right. That leaves our electromagnetic atmosphere problem. And I think we've discovered a solution. There's a corporation in the city of Neon called General. Да, у них хорошо. С бородой получается. На мою похожу сейчас. Сейчас на мою похожу, что я мне кажется, пока еще не обросла борода. Ты заметил, что у меня борода обросла медленнее расти, чем раньше? Раньше у меня за пару дней уже такая была борода шевелюра. А сейчас у меня какая-то очень гладкая кожа. Не знаю, почему так медленно растет у меня борода. Меня это очень напрягает на самом деле. Я верю, что Джаз сможет за этим работать. Твоя? А, твоя. Literally, I've seen her do it. Lost good money on that bet. All right, let's not get carried away, neighbor. Now, why don't you give us the info on our Neon contact? You get to meet up with the lovely Estelle Vincent. She's had her deft little fingers on the pulse of Neon for some time now. Whatever info you need, I guarantee she can get. Estelle is one of the most reliable captains we have in the fleet. If I want something done, there's none of the typical bullshit. It gets done, and afterward, we all split the cash. Я решил, что мы прекрасно поладим. No. There is no getting along here. You are going to do everything she asks. Follow her instructions to the letter. She is valuable to the fleet. You piss her off and we lose her as a contact, you're going to be answering to me. Understood. We'll do our best to remain on her good side. Never mind her good side. You'd be better off appealing to her bank account. That is what drives her. Estelle will be waiting at Madame Savage's place. I'd say don't keep her waiting. But chances are she won't mind. Girl loves her. Как Кейси, что ли? And keep your eyes on the prize. Neon's one big distraction for people like us. So I want you focused. We are one step away from Crix's legacy. And we cannot... Согласен. Согласен, никаких ошибок. Мудрый комсак может просить, что? Недавно там крутил свою любимую Милфу. А до нее был чел с именем, как у героя с фильма про вампиров. Ты про Ханкай, что ли, блин? Я Милфу последний раз крутил Милфу Ханкая, блин. Так, го, короче, дети есть? Да, есть. У меня на корабле есть ребенок. Показать? Еще мы одну бабу спасли там. Где торговцы? Я забыл. Где ебаные торговцы? Ханкай там два героя. Прикольно. Да, мне нужны торговцы. Нужны, блядь, какие торговцы сраные. Сука!
While we're here, perhaps we should remain silent about my background with the United Colonies. Торговцы вот они. Now you buy from me? Tactical gear is my... Немножечко бомж. See ya. Please tell me you know fine. Блять, у нее хуета, блин. Ладно, ему продать, походу. Ой, ему продать, отлично. Знаете, что я подумал? И на память оставлю этот. Он красиво выглядит, шлем. Очень красивый шлем. Это все надо продать говно, блин. Что это такое? Хуйня. Это я выкину, блядь. Критическую урон оставим. Критическую урон, шанс убеждения оставим. Тленное говно, блядь. Униформа тоже говно нахуй нужна. Мне схоже, блядь, таки в пизду ее, бля. Так. Это все мы продаем. Шлем, оружие. Что по оружию? Калиброванный, оставляем пока. Берсерк, потом патрон. Здесь кажется таким. Интерфейс здесь кажется таким неудобной стороны. Это мод еще. Это еще я мод поставил на интерфейс. Он показывает типа урон, сортирует по урону, по весу, по цене. Интерфейс от дефолта это еще хуже, блядь. Это еще нормальный интерфейс. С модификацией. Моды, как обычно, все отполируют, все заебись сделают. Вместо стоит мало модов. Быстрый взлом. Интерфейс, DLSS и просто, чтобы больше FPS было. Короче, прикол в том, что интерфейс здесь вообще не удобный. Чтобы вы понимали, я 20 часов играл и не знал, что оказывается, если можно вот эту хуйню от кафанов последних и скрывать, прикиньте, оказывается, можно оторвать его, можно скрывать. Оказывается. Об этом мне никто никогда не говорил. Никогда, блядь. Я просто случайно допер до этого. Случайно просто. Тупо случайно об этом узнал. Это тупизм. Я считаю, что в игре, вообще в любой игре ничего не должно быть случайно. Все должны объяснять. Всегда должны все объяснять игроку, чтобы он понимал. Один раз. Я не говорю, что объяснять постоянно, блядь, надо, как тупому. Ну вот, например, в Геншине все охуенно. В Геншине каждый, сука, шаг тебе, блядь, говорит, что надо делать. Там все объясняется, прям там до того, что как будто ты имбецил какой-то, блядь, реально тупорылый, блядь. Там все до того, что тебе все объясняют, что ты, у тебя не будет вообще ни одного вопроса, почему мне об этом не сказали раньше, блядь, понимаете? Ни одного вопроса такого не будет, блядь. А тут, блядь, постоянно бывают в игре вопросы. И типа, просто не знаю, ну, допустим, стоит дверь, да, вы помните, я оттупил долго. Настолько тупил, что я даже использовал щиты, чтобы пройти сквозь дверь. Потому что не помню, как ее открыть. Она стояла закрытой. Оказывается, надо выставить в раз, два, три, четыре белые хуйни по бокам, чтобы она упала, дверь. Каким хуем вообще должен догадаться вообще? Каким хуем вообще? Как? Я должен был додуматься до этого. Мне никто об этом даже не говорил, блин. Ну так я сам потом его сломал, типа, по-честному. Но по самому факту, что я узнал об этом только после того, как попробовал выставить в эти штуки по бокам. Я просто сам подумал, что, наверное, можно так сломать, блин. Ебанизм полный же, блядь. Да, здравствуйте, проект на не попался, при этом было довольно сложно. But you did so with an abundance of stealth and restraint. That's exactly what we're looking for in a SysDev operative. Starting a firefight on SY-920 would have been an inappropriate course of action. We favored the quiet approach. Excuse me, sir. I hate to interrupt, but there's still the matter of the comm spike to discuss. Yes, of course, Lieutenant. Time is short, and we should get to the matter at hand. Please give me your report. Ребята, на Комспайк работает суспендирован. Then it's just a matter of time before she reverse engineers it to fit the fleet's purposes. So what does Delgado have you doing next? Has he solved the Bannock 4 problem? Моды шея, так сказать, плюс они дают дополнительным играм, если еще мод дополнительно надо обслуживать. Да, это прикольно, кстати. Фак, сейчас секундочку сделаю. Погодите, ребятки. Сейчас. Что забыл сделать?
Да, типа, моды на все решают, это факт. If you would kindly continue. По моему мнению, ключевой момент является кондуктивный решетка генербайт в сети неон. Conduction grid? That's brilliant, but is it actually possible? It's 80-year-old tech. Sorry, sir. The conduction grid is how Neon generates its power. It essentially absorbs lightning strikes and converts it to usable energy. It would take a hell of an engineer to modify the technology to handle Bannock 4's EM field. An engineer, like Jasmine Durand. That's the case. Inform our contacts on Neon that our operative will be touching down there in the near future. Absolutely, sir. And before you depart, I wanted you to know that your efforts are helping us gain interest among my superiors. They're finally beginning to believe that we can take down the Crimson Fleet and make amends for the UC's embarrassing mistake. Я ж наконец-то за вас взяли всерьез. It's long overdue. All right. I suppose that's all for now. I'll be looking forward to your next report. Good luck. And please. Все нормально, я, блядь, вообще изи. Прохожу все нахуй. Левел ап у меня уже изи, блядь. Качаем фитнес нахуй, блядь. Абсолютная власть. Два левел уже, ебать, я качаюсь, конечно, 24 уровень, блядь. Ну, на самом деле, это очень маленький. Точнее, не важно, что маленький, хотя я видел, ребята даже более 40 левел, даже такой, там, типа, 45-го, 49-го, 50-го. Но они там фармили просто, я не фармлю ничего, блядь. Так, у меня задание, мне нужно что-то нужно, сходить доступный кислород 20 раз. Это не трудно. Я вас пешочком буду бежать и все, блин. Ну до нуля? Keep moving, the scanners won't hurt you. Да, 11 считается. 20 раз так сделать, ёб твою мать, блин, конечно, ну да, нормально, так нормально. Ну, мне еще до следующего реально дофига еще, ребят, так что не переживайте. В принципе, еще много. Не считается, да? Надо, чтобы было фулл и до минуса. Все, я понял, не считается. А будет не получится, я понял, блин. Надо 20 раз тогда бегать будем. Будем бегать 20 раз. Ну, что поделать. Там Саваш. Вот это прикольный город Неон, Киберпанк, мне очень нравится, блин. Вот он самый прикольный из всех городов, что есть в этой игре, это факт. Уля, какая. Блин, я бы такой бы подчинялся бы. Я ищу тебя. Well, if I had a credit for every time I heard that line, I wouldn't be stuck working in this place. place. Симпатяга, блин. So, I'm guessing you're the rook that Delgado sent. Well, let me save both of us some time. Мадам, наступи на меня. Turn around, fly back to the key and tell the big boss that I'm in no mood to screw around. We'll make this deal when he starts taking me seriously. Из-за того, что меня сдается лагой. And I'm getting tired of the fleet not taking me seriously.
I spent the last 3 months setting up this job, burned 2 contacts and a hell of a lot of credits. The whole time, I'm also keeping Bayou off our backs. That idiot even catches a whiff of money and he latches onto you like a damn leech. Не, я у Сарочкой. Она внизу, правда. Benjamin Bayou in the past have been rather классно. unpleasant, to say the least. Поплачьте. Бая, поплачьте. That's the way it's gonna be, huh? Fine. I don't have a ton of time to stand here and screw around, so I'm gonna make this as clear as Блин, она симпатичная, реально очень симпатичная, You want the Эстель. conduction grid tech, then you're gonna have to download it from the power core of Ради нее Generdyne's даже можно facility продать in the underground. UC и стать пиратом, правильно, ребят, да? Я звучит... О каком объекте идет I'm речь? talking about Generdyne's main power plant for Neon. All their cushy offices might be up in the trade tower. Очень довольно просто. Love the confidence. But before you pull the ripcord, I'm afraid I need to add a bit of a wrinkle. While you're inside Generdyne, I need you to plant a virus into their system. It's a simple side job that'll earn you some credits. I think you can handle it. Я всегда заинтересован в том заработке. Well, look at you. You're smarter than I thought. Конечно, мне деньги особо нужны, Generdyne блин. has all sorts of tasty, valuable snacks in their databanks, and I want access. Here, take this microdrive and access the computer in Brayson Bayou's office. It'll do the rest on its own. Конечно, не особо. Тогда отправить в путь. Чем доступ к данным? Let's just say that information can be just as lucrative as selling a... But don't worry, I promised Delgado that when it came to the conduction grid Блин, data, я тебе помогу, that's his блин. Я тебе могу не только помочь в этом, понимаешь, о чем я. Тогда отправить в путь. And I suppose you're gonna head down to Generdyne and kick down the door? Wow, it's so simple. I can't believe I didn't think of that myself. Generdyne's got their place locked down tight. But, as usual, the weak link comes from the people that work there. I recommend you start with Ayumi Komiko, an upper-level exec at Generdyne. Get your hands on her security pass, and you'll have the run of the Качает, place. да? У меня есть какие связи с Рюджином, если это поможет. Ryujin Cloud doesn't mean shit at Generdyne. So you're gonna have to deal with Komiko and potentially her boyfriend. Ладно, понятно, Benjamin не Bayou. хочешь Anyway, забрать ее, you я can его find сам Komiko прилетел. at Да. Talk to the owner of the place, Micah. Она She'll симпатичная, point you да. in the right direction. As for dealing with Симпатяга. Komiko herself, she's got an office in the trade tower if you're looking for something. Ну я просто Сарочку, Rest is все. up to you, Rook. Я вот Сара When you're done, окольцован. come meet me at the VIP Я окольцован, booth in the поэтому Astral все уже, Lounge, блин. У so we меня can нет celebrate. больше никаких вариантов. Обоюми комика, что надо задать? Businesswoman, Обоюми. tough as hull plating. She's the COO at Generdyne, and as for her relationships, well, that's a bit more complicated. But rumor has it that she's just using Bayou and having a little bit of fun on the side with Micah. If I were you, I wouldn't bother trying to appeal to her good nature. She's a... Вот шлюха. Don't let Komiko push you around. She isn't as tough as she seems. Ну, пошли отсюда. Так. Может, сколько бабла вообще? Вот она, вот я говорю, типа, мне нужна подработка, да, блядь? Нахуя мне подработка, когда у меня столько бабла? Вот, ну хуя, у меня, блядь, миллионы уже, блядь. Мне вообще посать на все, блядь. Мне начхать на все. Плевать на всех, плевать на все. That side's a pack. Я не буду такие улики. Я, блядь, смогу сам поболтать с ней. А у меня красноречие прокачивается, мне похуй вообще. Спасибо за Наркин, было тебя видеть, давай тогда. А мы сейчас будем убалтывать из эйфории. Эйфорика. Эйфория. Звучит очень удающе. Мика? Please, make yourself comfortable. I Мика. can offer you a drink. Я думал, Мика это мужское имя, а Мика женское. Where you can enjoy your Aurora experience in peace. Еще Аюми Копика! No, not this again.
You people should leave her alone. What do you want with her? I don't know about you, but that's where I'd rather be. Yeah, I guess you're Что такое твое имя? Not that it's any of your business. I refuse to let anything bad happen. У меня документ, который она должна Yeah, подписать. sure. Tell me another one. You debt collectors are low-life assholes. She's broke, okay? Now get out of my club before I get really... No, really. I'd like to see Да, you try. я бы посмотрел бы. Багровое фото, я не забыл, что долгов есть багрового фото, блядь. The Crimson Fleet? Oh my, I'm sorry. I had no idea. I didn't mean anything by it, really. Sorry, I just... Well, I worry about her. Ayumi owes a lot of money around town. I'm trying to help her out. But, you know, I have a business to keep afloat. If you want to talk to her, you can find her in the members' lounge. Членов, Of отлично. course, access to the lounge is going to cost you. And I'm not changing my mind Натурой? about that. Что ты хочешь? Как что за... Бича имя. Ну, звучит плохо, давай сделаем это. Excellent. Then here is your access key. А, хуй с этими 5000, бля. Please let us know if anything in the lounge interferes with your comfort. Ну, ты напиток, пожалуйста. We have one of the best... Чем минус, если честно, блин. You're Немножечко отобьем награду. Love the vibe of this place. Ayumi Комика! Блин, сейчас внешность очень азиатская. Нужен проход на энергобет Генердайт. You must be zoned out of your mind, because there's no way anyone sober would say something like Я that. пьян. Уилфон спрашивает, это не я. The Crimson Fleet, huh? This is interesting. So tell me, what does Delgado need with my Pastor Generdyne? Ну, технология кондуктивной решетки. So, let me get this straight. You want me to sneak you into Generdyne so you can steal the only profitable piece of technology the company's come up with in decades. If you expect me to take a risk like that, then it's going to cost you some major credits. Должно быть, вам нет кредита. Yes, you do. Short of taking it off my dead body, which would never happen thanks to my Syoga buddies here. You don't pay, you don't get the pass. Записки, все получишь. You've got yourself a deal. Here. 1000, господи, копейки вообще, блядь. It should get you through the Не storage тебя room. умоляю, что 1000, блядь. I'm warning you though. Once you're inside, you're trespassing in a high security zone. That means they shoot on sight. Good luck. You're going to need it. Я никого не боюсь. Грибай, бля! Блин, там заплати, господи, сука, все меня бомжуют, блядь, скоро, блин, нахрен. Я заколебался, реально, блядь, я тут, как бы, деньги мучу, бизнес, блядь, а меня вообще, блин, бабки сжирают, блин, суки. Еще и семье плачу, блядь, бабки, блин, тоже, знаете, блин. Нормально так, блин. Даже в процентах я плачу, блин, понимаете? А так как у меня дохуя бабла, блин, я плачу в больших процентах просто деньги им. По 2%, сука, сжирают у меня, блин. Отгрызают просто, блин. 2%, простите, от 350 тысяч это дохуя просто, блин. Это огромные деньги, блин. Засчиталось? 2 раза 20. Блин, капец, это дольше, чем я думал, блин. Пропуск. Пропуск, отлично. На правильный сигнал ведут Джен. Вот, погнали, блин.
Патрики. Время пострелять. Must be a lot of valuable tech disappearing from Genodyne to just... This isn't worth it! No! This is bad! Сейчас, может, я просто пойду мимо, типа, не буду по ним стрелять, и все. Так возможно сделать? Мне кажется, плохое. Я, конечно, сделал что-то плохое мне. Конечно, делал что-то плохое. Почему луки похожи на сиську мне? Be advised that I am engaging the enemy. Сука, не считается, блин. Убегайте. This should be... You made a big mistake. Neon security! Drop your weapon! Я тебя зомбировал. You're dead. You hear me? Someone there? Не пока. Помень дома, вот я бронированный пиздец, блин. Я бронированный как не знаю что, блин. Need some help! Need some help! Need some help! Stop, please! Don't shoot. If you want the encryption cipher, you're welcome to it. There's no need for all this Я просто violence. бегал, марафонил. Как он вообще пришел за шифром? When you access the computer, I knew you were coming. В этом должна быть какая-то загвоздка, да? No catch. I'm not trying to trick you. At this point, I'd do anything to get back at my brother. He deserves everything he's got coming to him. Согласен, он заслужил все, что с ним приключилось. Я уверен, у тебя есть веская причина не найти своего брата. Oh, don't patronize me. I know I'm no prize winner myself, but at least I don't spend my days trying to screw everyone over. You know, I've spent my entire life living in Ben's shadow. Everything always works out for him, while I've been bouncing from one job to the next, barely keeping afloat. And all the while, he laughs at me behind my back. Thinks it's hilarious to make fun of his stupid brother. Like I wouldn't eventually find out. That wouldn't do any good. For every scheme he's gotten himself into, he has a bulletproof exit strategy. Это Брэнсон, это Бенджамин, другой. You know what? I am sick to death of being pushed around. It's my turn to take control for once. The passcode for my terminal is GEN-41A18. That should give you access to the cipher and whatever else you need. I'm getting out of here while I still can. After you're done, I suggest you do the same. Почему мы в Бенджамин так против друг друга? Because he's a two-faced son of a bitch, that's why. It's not like I should be surprised. I mean, he's 11 years older than I am. We had two different mothers. Должно быть, это было непросто. That's an understatement. I never knew my actual mother. She was my father's mistress. And I was told she vanished from Neon when I was only 2 years old. Ben's mother, she didn't give a crap about me. Wouldn't even let me call her mom. I just had to call her Liliana. Can you imagine?
And then there's Dad. So У buried in меня day-to-day багульная какая-то, блин, я не могу operations, скипнуть Neon, ничего, блядь. he didn't have time to pay attention to his bastard son. Мне очень жаль. Yeah, everyone's sorry. Look, I appreciate what you're trying to do, and that's why I gave you the encryption cipher. Anything I can do. Как оказалось на работе компании? As usual, at first he made, then he, and now feels good to be in control for a change. Это мне интересно. Валим отсюда, блядь. Вестибюль торговой башни. Вестибюль. Торговая башня Астрал Лаунж. Астрал Лаунж. Блин, потому что киберпанк проходил, он тоже большой будет, пиздец, блядь. Там еще киберпанк проходит, блин. Он тоже, блядь, наверное, часов 30, блядь, я не знаю, блин. На 40, может быть, даже, блин. You're out there a lot, right? In space? Ah, there you are. А, ты, Бенджамин, What kept это... you? I believe we have a lot to discuss. It's obvious you're here to meet someone. Fortunately for them, they rented this VIP room under a false name. I assume that same someone provided you with that clever little virus you installed into Generdyne's systems. Это значит, почему есть, значит, вы знаете, что послали на карту. All too well. You know, I should give credit where it's due. That virus is quite impressive. It will cost me tens of thousands of credits to remove. That's the last time I'll ever take the Crimson Fleet's capabilities for granted. Говорит, сотом будет дешевле, чем платить за удаление вируса. Probably. But do you want to know why that's not going to happen? It's because I don't negotiate with pirates. They don't understand commitments or contracts. How to get the deal done with finesse. No. For your kind, it's only brute force and violence. Shoot first, take whatever you want, and я так себя не веду. That's not how I do business. от наших. It may seem that way, but for every rival I've had thrown into the ocean, I've made 2 times as many legitimate deals. Look, I'm not here to debate. I'm here to make an offer. All you have to do is tell me who's profiting from the virus you've uploaded. In return, I'll let you leave the city alive. You make my skin crawl, Bayou. Что с ним будет? You don't have to worry about that in the least. You point me to our little mole and... Брайсон, это был я. Really? That's the story you're going. There's a body that Neon Security is going to be discovering very soon. One with concrete evidence that links you to the murder. Поставить бабу. I'd say you have about 1 hour to leave this place before you have a price on your head. You'd have someone killed to pin the crime on us. Oh, you're a wretched excuse for a human being, Bayou. So, I assume this concludes our little arrangement, and you'll be leaving our fair city. Oh, when you get back to the key, be certain to give Neva and Delgado my warmest regards. Хочешь шлепну, блять, ублюдок? Я засек время, полчаса засекаю, ребята. Посмотрим, что он сделает через полчаса нам, блин. Я не буду сливать эту стель, блин, она красивая. И классная. Она мне нравится. Зачем мне ее сливать-то, блин? Немножечко побегаем, чтобы слить.
3 из 20, нормально, считается. Блин, капец, это реально гемор, эту всю херню делать. Покажешь, кстати, Воймвук свою кавку и Блейда, типа, ну, этот, господи, чух, подставку для этого. Дон Саваш. Take it easy. Я понял. Esther Vincent. Glad you're back. Sorry about the whole Benjamin Bayou thing at the Astral Lounge, but I didn't have much of a choice. Can you believe the nerve of that smug son of a bitch? The man is priceless. Я впрятался в ситуации. So I've heard. Throwing yourself under the bus like that. Ouch. You are one crazy son of a bitch. Это я такой, да. Да, я думаю, что с меня хватит. Well, I'm glad someone's happy. Since Bayou flagged the virus, I can't risk accessing the system now. All that work I did trying to crack Generdyne is gone. Now I'm in a bit of a bind. The prep work for this job put me in deep for a bunch of cash, and I have no way to pay it all back. Я на кучу можете замолвлю советку перед делегата. Кому должны быть деньги? Well, a business partner of mine named Nix was Ой, the это author Никса. of the virus. Don't know Я if you know him знаю or not. Знаю Then его, there's the конечно. Он folks I paid взламывал to keep нам an eye on кое-что. Ayumi Komiko, a few of the guards at Generdyne. Like I said, it was a huge job. Honestly, I shouldn't be revealing my sources because that puts you on the... Кевинс на ключе, я думаю. That's pretty cool of you to offer, but I know what he's gonna say. Sorry, Estelle. This was your scheme. You're on your own. Believe me, he's not gonna be much help. Look, I was hoping you'd pick up on what I was trying to ask. But the hell with it. I'll just ask. Can you cut me in for a little bit of cash you're making on this job? I mean, I did get you inside and practically hand you the data on the grid. Шутку проблем. Давай, бля. Without her help, you never would have found your way into Genodyne. Конечно. Я могу сделать. I appreciate that. I really do. Having each other's back is what makes the fleet stronger, you know? How much are you willing to part with? Все, что я могу себе позволить. 10 тысяч кредитов, все, что могу себе позволить. Wow, that's way more than I expected. I had no idea you'd be so generous. I had no idea either, but we do appreciate everything you've done, Estelle. All right, I guess we're done here. Тебе надо дать больше. If he needs me for anything else, I've still got his back. And hey, you won't be hearing Rook from me anymore. As far as I'm concerned, you're one of us now. Lifeblood of the Спасибо, fleet. дорогуша. If anyone tries to tell you otherwise, you send them to talk to me. Верите ли вы, что наследник Крайкса действительно существует? Now, how did I know you were going to ask me that? Honestly, doesn't matter if I believe that Crix's legacy exists. If the man thinks that chasing shadows is going to make us rich, I mean, I'm not going to jump off a cliff for him or anything, but hey, he... Так что у тебя дальше, Эстель? I hear things are heating up back at the Key, so I might fire up my bird and head over to check things out. Rumor has it that Delgado has some solid info on the Crix's legacy story he's been hawking for the last few years. If there's even a chance that it's true, I want to be there when Shinya Voss starts splitting the loot, if you catch my meaning. Benjamin полностью разрушил ваши планы по использованию вируса? Completely ruined? Nah. I was hoping it would stay on Generdyne's mainframe for the long term, but hey, at least it's already fed me a huge amount of data. Nix really knows what he's doing, though he charged me about 6 months worth of earnings. With any luck, I'll be able to recoup my costs in no time. Подумать об этом в таких случаях, если только два варианта. Либо находишь решение, либо находишь имя. Я не очень понял. Just watch your ass. Benny isn't Так, exactly погоди, я gonna пытаюсь проанализировать. Подумать об этом... Подумать об этом в таких случаях, если два варианта. Либо ты находишь решение, либо находишь имя. А, типа ребенка? Ты имеешь в виду? Ну да, я понял. Наверное, если я правильно, конечно, понял. Находишь имя.
Ну да, типа решение, либо имя. Ищешь, ну да, забавная все. Я понял. Так, состыковка присоединена, блин. Отлично, погнали, блин. Найва, привет, блядь. Чё сможешь у меня, блядь, зришь, All пузыришь? hell's breaking loose, Rook. Delgado needs you in the repair bay with Jazz as soon as possible. Какой-то пережар картошку микроволновки? Oh, that's hilarious. You're real comedian, you know Да, that? я знаю. Now get your ass to the repair bay. Go! Гоу, бабки мне дали, бабки дали, бабки дали. Дали бабки все, которые я потратил. Блин, забавно, я пофармил, я столько же отдал, блин. Я получаю, отдаю 9 тысяч, получаю 14 тысяч, блин. Нормально, по-моему, я считаю. Неплохой бизнес, на самом деле, ребятки, если честно, блин. Я пока только в плюсе, блин. Я богатый, вообще пиздец, блин, какой богатый, блин. Делегадо, привет! No, I'm not sure. They're in bad shape, Del. Really bad shape. I'm already using duct tape and spit to keep the station from falling apart, and you want me to pull a rabbit out of my hat? I don't want to hear excuses. I want to hear that it's going to be fixed. Period. Get it done. All right, I'm on it. You want to quit standing there and hand over the conduction grid data? Жесть. Тетя, которая от него беременна. Это здесь. Ah, perfect. I'll take that. Dependable as always. Unlike some people we know. Oh, that's real funny. Ты симпатичная девчонка. All right, listen up because I don't want to repeat this twice. We've gotten word that UC Systef is massing somewhere nearby for an attack on the key. While we prepare for their arrival, I want you to head straight for Bannock 4 and bring Crix's legacy home. Немедленно приготовился корабль. Just slow down and listen before you jump the gun and ruin everything. Lay it out, Jess. All right, first things first. I'm gonna upload this data you snagged from Generdyne into the Key's databanks. All you need to do is build and then install a conduction grid module onto your ship. Oh, and if you haven't already, you'll need the comm spike module installed as well. While we're at it, perhaps we should fetch your groceries for you as well? Once your ship is ready, jump out to Bannock 4, board the legacy, and bring us the cash. И он так пошел, чтобы рассмешить. Я понимаю. Прикольно. Nothing around here is simple. Что знала, как это называется? You have to follow these steps carefully, or don't bother coming back. After you board the Legacy, be on the lookout for 2 transfer modules. They're special keys that allow access to the ship's vault. Once you locate the vault's control center, hook up the data core I'm gonna give you, and download everything they've got. And before you get any bright ideas, like running off with the money, that currency is going to be heavily encrypted. Only a genius like Shinya will be able to crack that encryption. So bring it back here right away. Вы можете со мной рассчитывать. Конечно, присутствие... Я не буду сокращение писать, это вранье. Вы можете со мной рассчитывать. Yeah? I sure hope so. Напишите. Так, по-английски. I'm gonna make this real simple for you. If that money ends up anywhere but the key, I will hunt you down and pry it out of your dead hands myself. Now get moving. Get moving before it's too late. Я хочу с ней даже общаться. I need to get those defensive batteries on. This is it. Хорошо, поехали. Don't screw this up. Погнали мы. Да ёп! Prepare to be scanned for contraband. Scan complete. You are cleared to land at New Atlantis. Please. Нужно посадку на Новую Атлантиду сделать, ребята. Ребята. Кстати, а где там член экипажа, можно, кстати, забыл? Член экипажа.
экипаж. А куда пропала моя баба? Я, наверное, бабу, куда она пропала? Погоди, а куда пропала мой наемник-то, блядь? В смысле, я не понял, блядь. У меня был наемник, куда она пропала, бля? Хули она пропала вообще, бля? Сука, вшивая, блядь. Альфа Центавра, идет на Риол, блядь. Ребята, я продаю нахуй корабль, блин. Hey, what can I do for you? I'm sure you can find something. Продать. Нахуй нужно дерьмо, блядь. I'm sure. Это звучит круто. Бать, у нее там, конечно, реактор, блядь, гигантский, просто охуеть. Так, все корабли. Okay. Где его ставить-то, блядь, я не понимаю. А где его ставить-то? Как он называется-то, блядь? Я не понимаю, где его ставить-то, блядь? А, господи, там что-то такое-то, блядь, пёхать, блядь, ёб твою мать. Блядь, я не понимаю, куда ставить-то, где его купить-то, блядь, я не понимаю. Блядь, там нет у них этого хуйни, блядь. Чё за тупизм, блядь, ебаный, блядь. Ёбаный в рот, блядь, твою мать, да что за херня-то, а? Я не могу поставить, типа, эту хуйню, потому что я не знаю, где находится она, блядь. Что за говно, ебаный кал, блядь? А, господи, зачем ты придумали вообще, блядь, хуйню? Почему не просто, блядь? Блядь, а куда мне идти-то, нахуй? Куда? Кому, блядь, мне хуйню ставить, блядь? Я не понимаю, блядь. Пошлю с кораблем. Not a problem. Conduction grid data is all set up in the system, so should be an easy install. Инфосу корабли. Херосы на продажу. I've got plenty. Что все сейчас на продажу есть вообще? Фото. Жнец. Банши. Звучит круто, блядь, но у него говно какое-то, блядь. I need to get those defensive batteries. Not a problem. Спасай корабли. Oh. Корабль. Да как мне поставить эту хуету-то, блядь? Я не понимаю, блядь. Да как мне поставить-то, блядь? Как поставить? Да чехуя вы это сделали вообще, дебилы, блядь? Где этот модуль комспайк и модуль континуативной? Где они находятся? Где эти модули находятся? Я не понимаю нихуя, блядь. Где? Где, блядь? Где? Это хуйня ебаная, блядь? Какого хуя? Где она, блядь? Что за пиздец ебаный залупы, блядь? Что за тупой квест, блядь, дегенератов ебаных, блядь?
Sure, sure. Let me punch. Пиздец, нахуй. Что делать, я не понимаю, нахуй. Алло, блядь. Куда мне ставят эту хуйню, блядь? Где она? Где эта хуйня ёбаная, блядь? Куда мне уставить-то, блядь? Не понимаю. Я не понимаю, как мне это сделать. Я не понимаю. Я просто понимаю, пиздец, блядь. Гуглить охуенно, блядь. Я надеюсь, что наконец я ненавижу игры просто, где надо гуглить. Я такие игры посыпать могу, блядь. Есть игры, которые я прохожу вообще без вида гуглежа. Тут надо стоит модуль, блядь. Модуль. Спайк. Модуль кондуктивной решетки. Я не знаю, как это сделать. Я не понимаю, блядь. Глаз бури. Прохождение. Это пиздец, блядь, просто охуенно, блядь. Out. I need to get those defensive batteries online. Not a problem. I bet you would. Корабль, блядь. 100 кораблей, блядь. Добавить оборудование. Комспайк, вот он. Пиздец! Сукины долбоёбы, блядь! Какие-то что поставил, блядь. Не понял, блядь. Не ставится больше модуль. По-моему, бегрун или что? Почему я не могу считать модуль, блядь? Почему я не могу, блядь, поставить модуль нахуй? Еще один, блядь. Пиздец. Я в ахуе, бля. Я просто, бля, в ахуе. Я, бля, в ахуе, что надо... Что это так неудобно, надо гуглить, чтобы понять, что вообще происходит вообще, блядь. Дегенераты, на. Криворукие дегенераты проектируют эти хвосты дурацкие, блядь. Серьезно, блядь. Как же должен был додуматься, блядь, до этого? Пиздец нахуй, блядь. Я в шоке. Give the word and we'll get underway. Excuse me. Не извиняю, блядь. Не прощу никогда, никогда не прощу, бля! 7 часов, блядь, как быстро это время, это пиздец в этой игре, блядь. Я уже 5 часов играю в эту игру, блядь, она гигантская. Сейчас я приду секунду, погодите, секундочку, ребят. After we're done here, arrange a briefing. I want all of their CEOs over here as soon as possible. Yes, sir.
I heard we might see some action soon. Can't wait. Я взял конфетку. Early reports say your mission on the Siren was a success. There you are. Where have you been? I've received the reports about that stunt you pulled inside of Genadine. Opening fire inside a civilian Не facility. открывал огонь. Are you out of your mind? Generdyne is furious at us right now. They want Commander Ikonde to resign. Мужик, командир. Мужик, командир. I should make you say that to the families of the innocents you murdered. Я никого не убивал! People have died because you were too stubborn to find a safer solution. This is not how you see SysDev operates. I don't care if we're one step away from Crix's legacy. If you do it again, you're off this operation, and I'll have Top throw you in the brig. It'll be my pleasure, sir. All right. I think we're all in agreement here. So let's get back to the operation at hand. It's time to put all the cards on the table and prepare to attack the key. Пойдет в вашу игру. Thanks to your evidence, we were finally able to convince them to task us the necessary resources. Before you jump to Bannock 4, I need to make one thing abundantly clear. The credits from that Galbank transport cannot reach the fleet. You have to bring them here at all costs. If Delgado gains access to those resources, we might be touching off a battle we can't possibly win. We've been monitoring the Crimson Fleet's comm chatter in the Crix system. They're gathering allies by making promises based on your success. As much as I hate to admit it, UC SysDev won't stand a chance. The fleet will become stronger and more unified than Я за ever. вас. Perhaps the UC should have thought of these potential consequences before incarcerating those people on Suvorov. Perhaps. But instead of spending time debating our predecessors' mistakes, we should be working towards a rapid solution. Я у нас кредит в бдительность. I've always known that when it came down to it, you'd do the right thing. All right, I guess this is it. Do whatever prep you need to do aboard the Vigilance, and then head out to Bannock 4. When you return here with Crix's legacy, we'll begin the attack. Good luck. Все получается со стримом Крайкса, после того, как я принесу его в UC SysDev. During the end of the Narion War, the money was destined to bolster the Freestar Collective's coffers. Even though we were rivals at the time, and I suppose we still are to some extent, the credits still rightfully belong to their people. After the money is turned over to Master, I'm certain arrangements will be made to return the money to the proper authorities in Aquila City. Как убедили UC санкционировать атаку? The evidence you've been bringing to Lieutenant Toft has been instrumental. They've sent us support ships, extra troops. To put it simply, Я никого не убивал. all my hopes go with you. Говорит, я говорю, что я там устроил присевку, я вообще никого не убивал. У меня было 0. 0 просто жертв. Я никого даже не выстрелил ни разу, блядь. На, что он за хуйню сказал бы сейчас? Вообще не понял, да. Видимо, игра тогда заскриптована. Похуй. Мы на банок отправляемся, бля. Бля, копейник нужно. Да, блядь, что происходит, блядь?
Что, блядь, происходит, блядь? Я просто тут мимо проходил, забейте, забудьте про меня вообще, блин, что я существую, блин. Пока-пока, бля. Тебе сейчас меня никуда не денется, в любом случае, блин. Банок, поехали. Чуха, полетели! Слушай, мы, походу, сегодня добьем все-таки все миссии, блядь. Бать, помню, что хуячил, что ли, или что, блин? Мне кажется, помню, хуячил сейчас, блин, не понимаю, молнией. Банок, да? Я считаю, баноки. 50 левел, нихуя себе, нормально считаю, 50 левел враги, блин, походу. Что реально, походу, 50 левел планеты, блин, это очень нормальная херня, бля. Чего это сейчас заключается, не понимаю. Я все правильно делаю. Есть сигнал, уровень корабля. 50-й, блин. Ну, блядь, по мне бьют пипец, это, видимо, поэтому... Стыковка, бля, я еще бы не верился в него, если честно, бля. Ну, я сколько до конца, но я надеюсь за сегодня пройти все-таки, блин. До конца. Сюжетку пиратов, последнюю сюжетку идти уже тупо по моему кусту. Заканчивать игру, блин. Роботы, блин. Интересно. Ну тут хотя бы чуть-чуть поставить в этой игре. Почему все побочные миссии, блять? Почему все побочные миссии? Типа, ну, вообще почти не стреляю ни с кем. Так обидно, блин. Это очень обидно, блин. Сколько у меня уже веса, блин? У меня, кстати, что-то нормально такой же, блин. Надо, я забыл еще на корабль свой сгонять, блин. Я не знаю, сколько у меня денег, я пропустил. Очень быстро показали, я не успел посмотреть даже. Бля, слева, блядь. Насмешили ежа, бля, голую жопу. 12 слева, блядь. Это что ты, Алёша, блядь. Че, не открыл, что ли, да? Лох, не открылся, блядь. Пошел нахер, блядь. Ублюдок, бля. Я вообще изи всех обоссываю, бля.
don't leave any of that behind. Бля, зачем я сделал? Пост по фану, блин. Мне кажется, здесь все враги, блин. Изи, бля. Вы что, издеваетесь? Вы чё? Как это попаду, алло? Там нужен эксперт, а я не качал навыки, что мне делать? Вы чё, издеваетесь надо мной? Вы прикалываетесь, что сейчас, блядь, или что нахуй? Вы сами его босс, что ли, блядь? Ладно. Спасибо, что собственно я понял. Я думал, что они заставят меня проходить, блин, эту всю хуйню, блин. Бабки. Лишней бабки не будет, блин. У меня почти патроны закончились, на самом деле. Мне похер, в принципе, потому что у меня патрон реально жопу жует, блин. Биодепрессант. Ничего себе, звучит, конечно, так. Нормально звучит. Биодепрессант. Что тут надо, блядь? Ничего, я пошел дальше. Дверь хранилища. Сбой подключения, блядь, отлично. Охуенно, бля. Сбой подключения, бля. Должен, наконец-то их засранцев, блин. Это что, мне за них вообще нихуя не дает почти ничего, блядь. Damage. Да, блядь, пиздрите быстрее, твою мать, блядь! Качаем бег. Ты, блядь, как же это медленно, сука, пиздец, блядь. Зачем они такую хуйню добавили, блядь? Это же тупизм, блядь. Вообще реально очень долго и медленно прокачивать. Блядь, только 20, только первый левел. Дальше будет еще больше, скорее всего, блядь. Это хуйни, блядь. Я уже почти левел получил, блядь. Почти, конечно, все равно, блядь. Ну, кстати, мне, в принципе, больше ничего для игры не надо, в принципе. Я уже прокачался достаточно, сколько хотел, блядь. Здрасте. До свидания. Отлично. Сюда там нормально, блин. Нормально так ебал, что ну он слабенько. Где еще роботы, блин?
Где еще робот? Покажи мне его, блядь. Туреля босса, блядь. Потом закончить, блядь, все. Идите, блядь. Слушай, у меня уже так много ресурсов, это капец просто мне какой-то. У меня очень много ресурсов. Вообще, наверное, Лэл было ощущение, что не влияет. Что вас достаточно, я убиваю довольно-таки быстро, блин. У меня просто такое ощущение, блин, что вообще ничего не влияет. По ощущениям я их убиваю одинаково, блин. По ощущениям, по крайней мере. Just про край. Потому что Just про Крайкса. Легендарная винтовка, нихера себе, блядь. Чё она, как она? Еба, выглядит круто, блин. Легендарная винтовка, боеприпасы 50 МП. Ага. Ты его главная глава, да? Спокрайс. Nothing. Complete waste of time. Tried everything I could possibly think of, and I end up right where I started. Oh, here I thought I was so clever. Thought I had it all figured out. First, fix my ship and get the prototype shielding back online. Second, shunt the power from the cred tank array back to the system to drain the credits. And then third, haul ass back to my ship before the EM field rips apart the legacy. 3 easy steps, right? Only problem is, I'm stuck at step 1. Every system on my ship is dead, and there's nothing aboard this ship to use for repairs. I can't believe I came all this way, just to end up stuck here like the poor bastards who ran this ship. Actually, wait a second. Issa will figure it out. I told her where I was going for a reason. She's smart. She'll know something's up when I miss the rendezvous. After all, we're supposed to split the loot. All I have to do is sit tight and wait until she figures out that something's gone wrong. And she'll come here looking for me. In the meantime, I should start rationing my food. I could be waiting for a while. Не повезло, пацанчику. Не повезло, пацанчику, его предали. Плюс снижительные, пиратские, это, блядь. Честь среди воров такая себе честь, блин, конечно. Там завершили передачу. У меня почти 400 тысяч, ёб твою мать, блин. Currency transfer complete. Бля, вы че, прикалываешь, серьезно, бля? Отказ системы? Я помню, что взрывается, мы бежим, я понял, бежим. Следи, блядь. Блять, херово дело. Бля, хамуха, все взрывается. Я нихуя не вижу. А почему я сейчас создал, что все это буду делать, блин? Всем похуй на это, непонятно, блин.
Ебать, жесткая штука, блядь. Мне нравится, блин. Ебать, оружие, блядь. Сколько он ДПС вообще, блядь? У него вообще безумный ДПС 300, блин. Ну, не такой безумный, конечно. Но все равно, типа, блядь, ну это жопа, блин. У него, конечно, FPS много, блин. Я, бля, не вижу, что происходит. Иди нахуй, коробка, блин. Куда мне идти, блядь? Открой дверь! Не, добраки, короче, я понял, да. Блять, сейчас сдохну. Иди нахуй, сейчас тебя ублюдок, блять. Я не могу выйти отсюда, какого хуя, блять? Алло, выйти не могу, нахуй, алло! Блять, твою курва мать, блин. Все в ебучем, сука, газе, блять! У меня почти фул полоска желтая, чтобы вы понимали. Вы это не видите, но у меня почти фул полоска, блядь. Да куда идти, ну, блядь, что в пизде, блядь? Сука! Жопа драная, блядь! Как назло, сука, у меня, блядь, нет энергии, нихуя, чтобы бежать, блядь, нормально, блядь. Аллилуйя, нахуй, выброс из этого дерьма, блядь, ебучего, блядь. Че позор, блядь, за что закончишь, блядь, придурок, блядь, ебаный. Пиздец, я почти сдох, блядь. А что у меня перегрузка, с чего нахуй она у меня, блядь? Желтые капельки. Смотрим, желтые капельки. Желтые капельки и токсин. Желтый раз. Капельки раз. Токсин раз. Почему я перегружен, блядь? Я не понял. Когда просто перегружен, блядь? Это мой корабль, да? Это мой корабль, да. Я сейчас такое что сделаю.
Или не сделаю, не понимаю, блядь. Опять я потерялся в этом своем корабле, блядь, ебаном, блядь. Вот дети, кстати, Don't pretend to be mad at me. I know you aren't real. I learned that back on Earth, people used and that sounds boring. Так, короче, я сейчас сделаю, пойду попроще, блядь. Даем этот на память. Мне очень нравится. Это что? Это что-то тоже даем, блядь. Скоро даем, блядь. Шанс убеждения оставляем, что нам нужен шанс убеждения. Ресурсы. Ты ресурсы вес, конечно, дохуя, просто жесть. Тонну, блин. Охренеть. Стыковаться. Pressure normalizing. Undocking complete. Секунду, мне подруга сказала, что Сара сказала, что она может что-то мне дать какой-то совет. Я знаю, что она даст мне какой совет, блядь. Вау! Вот это взрыв, ебаный карась. Сара? Let me guess. You missed me and you couldn't stay away. Как думаешь, когда он следует присоединиться к Крайкса? Really? I'm surprised you have to ask. You gave Commander Ikonde your word that you'd bring Crix's legacy to the Vigilance and end the Crimson Fleet once and for all. And in my eyes, and in the eyes of Constellation, your word is your most valuable asset, far more valuable than what that data core holds. So you're going to have to ask yourself, is it worth selling your morals for those credits? Ну, само собой мы отдадим, ну, то есть не этим пятым ебаным, естественно, блядь, пошли нахуй, блядь. Очевидно, они идут нахуй, блядь. Пошли сюда нафиг, короче, из этой неблагоприятной штуки, блядь. Если видите, молния бьет, блин, по корпусу, блин, кошмар, блин, какой-то. You just love their jokes. Target's jump system. Damn it! They're in the target, sir. Take out those ships. Вот пошли нахуй, бро, блядь, понюще будет. Провально, задание приказа врача. Ну, логично было провально, блин, приказа врача, блин. Я не удивлен, блин. Если я их предал, то, блядь. Report to the operations center immediately. Что-то вам раб, что ли, да, блядь? Наверное, надо было справа выполнить квест, а потом, типа, его... С другой стороны, похуй. Не понял. Бедненький, можешь их убить вместе, а? Не, давай спяка закончим, потом я, может, включу и всех там пошлепаю, блядь, вариант, блядь. На борт! Ну, там двух бомжей каких-то послали, блин. Убить нас, блин, вообще.
screwed up, sir. Everyone's saying this is it. Да, им очень не понравилось, что я сделал, конечно. Good work securing the legacy. Это их проблема. Do you have anything to... any evidence fragments you My God. Is that it? Is that Crix's legacy? Да. Amazing. Ensign, take this and enter it into the data core analyzer. I'm on it, sir. You see, Lieutenant? I told you he wouldn't let us down. I have to admit, I'm impressed. Encrypted or not, that's quite a lot of money to be carrying around. Нет, у меня деньги так The дохуя. temptation must have been Мне нужны деньги еще excruciating. больше. Просто сможешь ли вы взломать этот шифр? Of course. I have a team of decryption experts from Galbank. I wasn't lying when I said that we had every contingency. Какой сбить на счет пул против меня? It just so happens we did. And with all that money you're carrying, can you really blame us? You could have set yourself up for life, but instead, you chose to do the right thing. Я бы хотел поступить правильно. Well, you came through. Now, on to other more pressing matters. We received confirmation that the fleet ships were scouts sent to probe our defenses. Unfortunately, one of them jumped away before you arrived. Which means that Delgado will have the Crimson Fleet prepping defenses of its own. If Delgado's aware of our attack fleet, then we're at a tactical disadvantage. We have little time to waste. Ты давай ударим по их больному месту. That's the plan. Lieutenant, if you wouldn't mind explaining our strategy. Yes, sir. The Vigilance is equipped with the latest in hyper-resistant shielding, making it the only ship that can safely approach Не нравится the багров, Cape. я даже если бы хотел бы The не catch слабо is за их топить, that они the у меня key has уебаны access какие-то, to блин. 3 orbital defensive batteries that can fire electromagnetic energy. One hit, and we lose those fancy shields. Our mission is to take out those batteries. In fact, I'll be personally Да leading the без assault проблем, on будет Battery поддержка. Alpha. Конечно I же, need you конечно to be же. my support. Sadly, we didn't get as much support for this mission as I would have liked. There just wasn't enough evidence gathered. We weren't able to convince MAS to lend us additional squadrons. They feel like they've committed too many resources already. That means we'll have to take out all 3 batteries ourselves. It's unfortunate, yes. But we wouldn't be here if I didn't believe you could do it. We've also given you a call sign, Renegade, to help coordinate our movements during the attack. Once those batteries are destroyed, you board the key and bring Delgado to justice. You won't come quietly. You do what you have to do. Что, думаешь, что Delgado сдастся? No. Кстати, что дело сделано. I knew we could count on your support. Well, this is it. After years of planning, it all comes down to this moment. All my hopes and my best wishes go with you. Good luck. Ждем батарею Альфа. Погнали. Да, мы потеряли, типа, возможность торговаться, квесты проебали. Возможно, стоило сперва, типа, пройти эти все квесты, бля, потом выйти, но похуй, в принципе. Мне, в принципе, посрать. Я не особо много чего потерял, потому что потерял квест один какой-то дурацкий, там, этих багрового хуёта, блин. Вообще насрать, блин. Так и не помню, кстати, где находить это качество, если честно, блин. Конец наследия. Ну шо, время пострелять? Готов бомж, блядь. Can't skip the system with a fried crab drive, huh? Enemy propulsion systems offline.
Видите, блядь, бомжа работает, блядь. Он просто исчез, блядь. Ору нахуй, он просто исчез, блядь. Соси хуй, блядь. Еще мы обоссали их, блядь. Вперед! Война, мать твою! Куда дальше надо идти, бля? Отлично, батарея, отлично. Мочим у ебанов. А почему ты, кстати, с Сарой надо пообщаться в этот момент? Просто интересно, почему именно Сара? Блять. Желудпенский, блин. Второго левела? Серьезно, блядь? Второго левела? Это шутка какая-то, блядь. А враги второго левела, блядь. Бля, да! Заебало, блядь, мансить, блядь. Дрянь ебаная. Блядь, как ты меня бесишь, блядь. Может, война, мать твою, что происходит вообще? Чё болтать? Тут война, придурки, блядь. Алло, бля. Вы что творите, нахуй? Чё там пиздите-то болтаете, бля? Блядь, я же прокачал левел, до сих пор ты хуйню не прокачал. Блядь, пиздец, дуга апается, блядь. Херня какая-то, блядь. Серьезно, нахуй. Блять, нихуя не вижу по этому ебану! Да блять! Да сдохни, ты заебал меня уже, алло! Да сдохни ты, бля, пиздюк, ты ебаный, блядь! Ты заебашил, да, блядь, ненавижу космос ебаный, блядь! Да просто ты пиздец, блядь, он не умирает, нахуй, блядь! Я же поставил эту хуйню, чтобы я бил по слабым местам, почему не могу это сделать сейчас, блядь, я не понимаю, нахуй. Блять, невозможно бить эту хуйня, блять, в космосе ебаном, блять. Кушу просто говно ебаный кал, блять. Надо стоять, чтобы заново что-то не делать, блять. Engine vaporized. Bogey in sight. Let's do this. Close this chasm.
Пошел нахуй, готов бомжара, блядь. Да, я догоню тебя, паскуда! Да, тебя... Да какого хуя далеко находится от меня, блядь? Что ты подпердываешь, блядь? Ты что ты лела, бомж, блядь? Что ты подпердываешь, блядь? Что ты лела, блядь? Не подпердывай давай, блядь! Пошел нахуй отсюда, блядь! Придурок, блядь! Что ты подпердывай, блядь? Придурочный, блядь! Блядь, еще одна хуйня будет! Ёб твою мать, блядь! Триугамма, блядь, пиздата, блядь! Ох, кошмар, у меня тут корпус горит, походу, блядь. Реактор, отлично, блядь. Ой. Что-то меня как-то выебли быстро очень. А кто так быстро сломал, блядь, барьеры, не понял, блядь. Какой ублюдок так быстро сломал все, блядь. Вообще не понял, блядь, ни хера, блядь. Фига закружится нахуй, блядь. Надо эту хуйню уничтожить, сломать вот это говно, блядь. Куда он там уходит, блядь, меня? Заебал, иди сюда, блядь, ублюдок, блядь. Готов, бля, бомж, нахуй, бля. Отлично, блядь. Хуй, бля. Битва ключа и финал, я так понимаю, да? Пойдем, блядь, ключу, блин. Господи, это космическая битва, это просто пиздец. Ну, самая масштабная битва, больше нет такой битвы, больше нигде не было. Не будет, скорее всего, блин. Это супер масштабная битва какая-то, блядь, знаете, прям жесткая, прям вообще жесткая, жестчайшая, блин. Так, ага. Более человек.
is dealing with your flagship as we speak. I wouldn't expect backup anytime soon. Gives me Леди plenty of Людмила, time блядь. to blow your ships out of the void. All right, fleet. Triple share to whoever takes the traitor down. All ships, defensive formations. Easy money. Людмила нас туда, Людмилочка, блядь. They've lost a round junkie. They're jumping out of here. Ну, готово, блядь, отлично. System of fried crab drive, huh? Блять, надо за успех. Чему что ли замочить? Доджим, улетаем. Влево-вправо, 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 влево-вправо. Да не помогай мне, это тактика влево-вправо, блядь! Ёб твою мать! Конечно, надо, я так понял, надо, короче, бегать и чинить корабль постоянно, блядь, походу, мне придется так сделать. Охуенно, блядь. Спасибо, что хотя бы дайте мне возможность починить кораблик. Буду чинить, пока зарю за корабль, блядь, давайте, что поделать. Вообще купил бы самый крутой корабль, блядь, для этой игры, блядь. У меня Венклайд уже бабла на него, блядь. У меня 6 тысяч, блядь, уже почти. Anything I can help? We're asking everyone to. You were able to land. Перемещаемся. Я думаю, сейчас мой корабль полностью залутан, полностью прокачан, блин. Погнали, блин. Почему не поломался, ну, блядь, я же починил. Почему эта хуйня красная? Вы видите, у меня красная до сих пор, блядь. Почему? Если я все починил, почему у меня снова красная эта хуйня, блядь? Я не понимаю нихуя, блядь. Пиздец, блядь, ёбаный. You took out their jump drive. Enemy's grab drive out of commission. Grab jump down, Captain. System bound from grab jump is back online. Уже много врагов, я не могу всех, блядь, доджить, нахуй, невозможно, блядь. Все хуй мудак, блядь. Да я ебал трахал всех, блядь! Ну тут тупизм просто, у меня пушки полная хуета! Нет, я лучше корабль в игре, блядь. Нахуй, я покупал лучше корабль в игре, мне похуй, блядь. Заебало, блядь.
Нахуй, надоело, блядь. Щитолом, вот он. Покоритель. В Ионе. Сейчас, секунду. Так, ладно, мы хочу покупаем. Парадизо. Сейчас посмотрю быстренько. На Парадизо играется хороший корабль. Не помню, как попасть на Парадизо, честно, я не помню, где такой с Парадизо, блядь. Вы помните такой с Парадизо, ребят? По-Рима, по-моему. По-Рима. Парадизо. Блять, опять гуглить, потому что тут миллиард планет. Здесь супер теряешь, приходится гуглить даже, чтобы найти Парадизо, блядь. Не, сейчас прям после меня заебал, блядь, типа. Просто типа, ну. Да, все правильно, по Риму 2, я правильно шел, бля, оказывается, по Риму 2, все правильно. Я был прав.
Парадиза, что? Чё это туплю-то, блядь? Я, оказывается, был прав все это время, блин. Я, видите, я даже запомнил, видите, у меня какой-то, видимо, где-то на подсознание отложилось, что вот эта вот система, блядь. Где, блядь? Где-то хуйня. Ну, чуть-чуть подать ему. Much appreciated. Is there any assistance? Got anything you need to offload? Trade authorities always buy. I'm sure you can find something you'll like. У него, говорит, самый сильный корабль. В игре вот он там, Абустрекер. Ну, экипаж. Маленькая, зато топливо, блядь. Корпус 1000. Ну, окей, давайте так сделаем. Сейчас я сохранюсь на всякий случай. Это очень важная покупка. Я на эту хуйню копил всю игру, блин, чтобы вы понимали, блин. Это очень важная для меня покупка, блин. Hey, what can I do for you? I'm sure you can find some. Ну, все это просто дохуище, блин. Приобрести. Серьезно, блядь. Охуеть. Я не могу его приобретать, потому что я могу... Блять, вы что, издеваетесь, что ли, блядь? Серьезно, блядь? Блять, пиздец, серьезно, блядь? Ну что, должен блокировать класс С, чтобы блокировать его? Ёб твою мать, блядь! Охренеть, блядь, я этого не знал, блядь. Пиздосия, блядь. А что если я куплю его? Да куплю, допустим, да? Окей. Пизда. Серьезно, да, блядь? Я даже могу купить самый дорогой корабль в игре, потому что у меня, оказывается, слишком низкий навык пилотирования. Охуеть! Может, уберем тогда что-то? Может, уберем какой-то навык и поставим на место другой, блин? Давайте команду корабля уберем, типа, один ранг и поставим туда на команду или класс С, блин. Так, ладно. Перки. Перки. Я беру перк. Remove перк. Капитану беру перк. Капитан. Командный кораблем убираю. Он полностью убирается, 2 очка убирается. А я могу сюда добавить 2 очка, типа, или 1 очко хотя бы? Ну, типа, я просто не понимаю. А я могу, типа, ну, допустим, себе пишу от перк. Как мне добавить, типа, именно то, что я хочу, блядь? Если я хочу, типа 1 левел, блядь. What the fuck? Может, надо было цифру поставить потом, типа. 0,0. 2 C F C S. Вот, все правильно, вот. Теперь он 3-го ранга пилотирования, блядь. Все правильно, вот теперь 3-го ранга, как раз буду сказать. У нас 30 кораблей. Соответственно, что я дальше делаю? Я дальше беру, добавляю сюда 1 перк, потому что у меня все-таки 1 перк должен быть. Перк. Ранг 1 у меня, да, вот у меня был первый ранг.
соответственно, я убираю это, добавляю сюда пилотирование. Потому что я понял, что оказывается пилотирование. Ну я не знал, что... Мне вообще не думал, что оказывается пилотирование нужно вообще качать, блин, пец. Надо сломать, что 30 кораблей надо сломать. 30 кораблей, ебать. Очень много надо разрушить. Я хочу качать и идеи, где я могу это пофармить. Ну все, я могу купить, типа, я могу купить только ранг Б, блядь, корабля, блядь. Окей, блядь. А нахера мне покупать ранг Б, блядь? Типа, когда я хочу купить самый топовый корабль, блядь. Вот я могу купить эту хуйню, блядь, за 2000. Ну зачем, когда я хочу купить самый дорогой корабль, блядь? Нахуя мне надо тогда, блядь? Ну ладно, короче, видимо, придется мне по-честному все. Не по-честному, я имею в виду, придется мне, наверное, страдать. Либо купить более крутые пушки. Я не знаю, мне кажется, что пушка это говно, блядь. У меня такое ощущение, блядь. Что все какой-то кал, не пушки, блядь. Пушки, сука, реально кал, блядь. Людмила. Людмилочка. Да и заебались всем попадать по мне, уёбки, блядь, вонючие, нахуй. Да отъебись, блядь, я далеко улетел, блядь. Что ты попадаешь, блядь? Уёбище сраное! Он что попадает, меня заебала хуйня, блядь, в курсе драки, блядь. Это не уебанский максимально. Я далеко нахожусь, вам наимиться. Он меня просто наимся, иди нахуй. Просто иди нахуй, уёбок тупорылый, блядь. Я не буду проходить ебучий космос, пошел нахуй, блядь. Тварь ты ебаная, вшивая хуйня, блядь. Мне похуй, я буду скипать все батали в космосе, меня заебали они нахуй. Просто заебали меня, его намотали в космосе ебущие, блядь. Просто нахуй этот космос ебаный, блядь. С меня хватит, реально, невозможно просто, блядь, я все просто ебут и вообще ебут, блядь. Голова пушки, просто полная хуйня, не пушки, блядь, это просто полная дресня, блядь. Заебала эта хуйня, блядь. Ёбаный космический контент, параша ебаная, блядь. А не контент, блядь, просто нахуй ебаная залупа, блядь. Я понял одно, блядь, это полная залупа, блядь. Вообще, я понял дело. Пиздец, здесь 40 кораблей, конечно, ёбаный карась, нахуй, блядь, ёбаный карась, они просто не гра, блядь, это просто пиздец, блядь, я не шучу, блядь, это просто пиздец, блядь. Не, как видишь, если попадали, это просто пиздец, блядь, сделано хуёво максимально, блядь. Я буду все баталии сразу ставить бессмертные, мне поебать вообще, я не хочу проходить бессмертные. Я не хочу проходить эту хуйню, блядь, баталии ебаные космические, блядь. Они все для уёбывают, блядь, тупые крысы, нахуй!
Отлично, поддержка, блядь, с воздуха, нахуй. Ой, блядь, эти космические баталии, блядь. Туры там, блядь, херни, блядь. Конечно, ключ отлично, блядь. Вот теперь сейчас порезвимся, ребята. Теперь мне никто нахуй ничего не сделал, блядь. Стыковка, блядь. Спасибо. Она мне нужна, я всех убью, блядь. Мне поссать нахуй вообще. Поссать! Полностью поссать! Вот уже вот на... Не в космосе, я ебу всех, блядь. Это по дефолту я ебу всех в космосе. Не в космосе, блядь, точнее. Всех выебу, блядь, нахуй. Просто всех выебу, вытрахаю, блядь. Просто урода, блядь. Ёбаные, блядь. Чё, сука, блядь? Чё с ебалом, блядь? Чё я получил, ну-ка? Хуже моего, блядь. Я переиграю, я другое хочу. Хуже моего. Надо что-то другое. Ну, вы что-то другое, ребята, блин. Это не пойдет, блин. Так дело не пойдет. Ну, что-то пизжем. Ранец. Ладно, хуй с ним. Твоя смерть это была. У меня патроны кончились. Дурного пушку мне. Ты куда ушел? А ну иди. Куда пошел? Куда это мы убежали? А ну-ка иди-ка сюда. Куда это мы пошли, а? Куда мы пошли? Си хуй, блин, дрянь. Отлично, всех убьем, блядь. Я правда всех стреблю, принципиально, я всех ебашу, блядь. Всех этих бомжей хуячу, блин. Куда надо идти-то, блин? А, понял. Так, уже обезьяны. Оставили, пронесу роботом. Нет сигнала, суну дверью. Открыть дверь. Эрли Жако пошел нахуй. Алуха идет нахуй тоже. Да, ты что, правда, что я заплачу, думаешь, да? Ты уверен, что заплачу за это, а? Ты уверена, что заплачу, блин? Дурын, да, блядь. Граната! Входи, блядь. Не за что они мне... Зури тоже просто нахуй. О, Матис.
Пошли нахуй. Я сразу очко для этого, для класса С, блин. Надо только корабли сломать, блин. А где корабли фармить? Хороший вопрос. А может быть я могу... Так, я знаю, где... У меня есть идея, где мы корабли пофармить. Бомжи, блядь, сосите жопу, блядь, убийцы. О, медик! Лежать, шлюха, бля! Будут еще пукай, блин, свои, блин, пукай, блин. Лежать и присосать, блин, курва, блин. Что, блядь, вы ебалась нахуй, ты реально, блядь. Истреблю вас всех нахуй полностью, всю вашу фракцию, блядь. Истреблю всю вашу фракцию нахуй. Всех вас истреблю нахуй. You did this to me. I can decrypt and re-encode thousands of credits in seconds, but something as simple as this, I didn't see it coming. Not in the slightest. And now because of you, my bomb's been activated. Which means I'm as good as dead. Свинья. Что вот ваша бомба? Now that Sistef is here, the Crimson Fleet can't afford to have everything I know fall into the wrong hands. The moment the Vigilance arrived, Delgado pushed the button, which is as good as putting a gun to my head and pulling the trigger. Ваша бомба уже активна, почему еще живы? Simple. If I step 1 foot outside of this room, I'll explode, and that'll be that. So either I wait here until I starve to death, or I walk away and end it all. It's the Crimson Fleet's idea of punishment. Вы сами попросили эту бомбу в своей груди поставили. Alright, I did. But I never thought I'd be staring the reason for its activation right in the face. I've paid you well. Treated you with respect. Чего? Ты ничего мне не сделал вообще за всю игру, блядь. Что ты хочешь, что мне сделал, блядь? Ты вообще мне ничего не сделал, блядь, придурок, блядь. Один раз его погрел и все, за всю игру, блядь. Сколько неприятностей? As the fleet's reckoner, I didn't just deal with currency. I dealt with people. And some of those people target members of the Crimson Fleet and have them killed. Sending those people misinformation. Это ирония, исходящая от человека, который зарабатывает там жизнь нечестными делами. Do I really need to explain this to you? There's quite a significant difference between dishonesty and dishonor. Well, now that you're here, I don't expect that you'll stay and watch my rather spectacular ending. So why don't you just get out of my sight and let me die in peace? Кто сейчас сделал все, чтобы деактивировать эту бомбу? After everything I just said, you'd still be willing to help me. Ты нам нужен. I must be a complete fool. Because even though it makes no sense, I believe you. The only way to deactivate the bomb is through Delgado's computer and operations. You'll probably need his ID to get in. I don't know why you're helping me, but I sincerely hope this isn't another. Ты просто нужен нам живым для данных. Ну, потопали. Просто нам нужен очень живым, я считаю. Поэтому, думаю, я его оставлю. Он нам очень нужен. Он обгорится как ценный. Куда идти-то, блядь? А, вот сюда, понял. Да, винтовка, блядь. Не, хуйня, это винтовка, которая хуже моей, блядь, чтобы вы понимали, блядь. 4, блядь, у меня лучше, блядь.
У меня 17, чтобы вы понимали, это просто полное говно, блядь, оружие. Я вообще подаю, блядь. Нет, это просто бомжи против меня, блядь. Это вышли. 10 уровня, блядь. Я 20 лыла, блядь, это просто какие-то бомжи, блядь, 20. Я, блядь, 20 лыла, они просто какие-то реально бомжи против меня вышли, блядь. Не поднимайся, блядь. Не поднимайся, блядь, мать мамя. Сюда все бомжи, блядь, давай, гоу, блядь. Никто из вас не выживет, не переживайте, я всех хватаю, блядь. Ты убил там всех, да? Молодец, Сарочка, я в тебе не сомневался, блядь. Кто сказал? Чё, кто сказал что-то, блядь? Евгений Роков, блядь. Ну, Евгений Роков что ж поделать? Ты выбрал не ту сторону. Вот что я могу сказать тебе. Не стоило тебе возвращаться, блин. Что-то пропало охуенно. Мне просто закусучал, блядь. Пиздато, блин. Класс. Люблю, когда чат просто берет и закрывается, нахуй, блин. Класс. Закрылся чат. Круто. Круто! Came back to finish the job personally? Yes. Ну что, закончить работу? Do you really think I'm that stupid? I have had eyes on you? The game is over. Ну что, просто вы видите, что я здесь, чтобы убить вас, то вы правы. I've always treated you like one of the fleet. I paid you well. Touch of the ropes. And still you're going to pull this shit on me? What the hell happened to you? You had Creeks' legacy in your hands, and you gave it away. For what? For honor? Justice? Кто сказал, что я его отдал? Yeah, sure. Like Ikande is going to shower you and give me a break. Я делаю для себя. Looking out for number one, huh? So you did pick up some of my dirty habits. Maybe I taught you too well. You know, when we were on Suvorov, Да. Все так говорят перед смертью. you to become a badass pirate. One of the best. And now you suddenly expect me to believe I have been fooled the entire time? That this was some kind of elaborate game you have been playing? No. No way. For once in your life, be honest with me. Admit that you were tempted. Я бы никогда не брал свою мораль из-за соблазна. You don't even have the nerve to admit it. Что ты взял, блин? Я пос... Unbelievable. It is obvious that no matter what I say, you have no intention of honoring our pact. You clearly never did. I have already locked down the key and set its reactors to overload. Soon, you, me, and everyone near this station are going to be vaporized. Let's see how far that loyalty to Sistef takes you now. Здоровый способ убить вас от перезагрузку. And spend the rest of my life in the brig without a credit to my name? Why Потому что я мастер красноречия. Я знаю, что вы заботитесь обо мне, но когда я служу во флоте, это мой способ позаботиться о вас. So you noticed. And yeah, believe me, keeping people from burying a knife in your back wasn't easy. Если ты не выключишь реактор, я схожу тебя... Это не конец твоей истории, если ты умрешь, здесь будет конец. And I suppose you want me to think it ends outside a prison cell and not in. Still, a prison door opens, just like any other. Выключишь реактор, я сделал это очень болезненно. Is that right, Rook? Now you're talking my language.
It's not all about you. Sorry, Rook. Блять, пиздец, нахуй я ничего не сделал манипуляцию, дурачок, блять. Что за хуйня сделал, блять? Нахуя это сделал вообще, блин? Came back to finish the job. Talk sense into me? What the heck? Looking out for them, you know. And now you for once. Я всегда с искушением. Well, it is obvious that no matter what I say, I have already. Let's see how. And spend the rest of my life in the brig without a credit? Better a paint. If anyone should. Part of it, yeah. And I suppose you want me to think it ends outside of prison cell. Твоя история все, сосать, блин. Still, a prison door open. Красноречие прокачано у меня, нахуй. Just like any other. Так что все, блин, ты... Fine. You win. Standing down the reactors. With the legacy gone, we're dead in the water anyway. But before you have Ikan to lock me up, I'm gonna leave you with some parting words. Whether you know it or not. You're damn good at being a pirate. Ну, конечно, конечно, конечно. One of these days, that's all gonna hit you. And I'll be waiting for you in my cell. Да, начинается это все, блин. Промывка мозгов, блин, спасибо, блин. Ранец, круто. Бригада. После контроля. Бомбами. Обзеть бомбу. Ну, короче, все. Обдели бомбу мы. Остыли пуск. Что там получил? Все лучше, чем мой. Не, он один, он лучше, чем этот. У него броня больше. Он, похоже, у него был западенный. Хочу на ближнем бою, но у него грузовик на ближнем бою. У него все очень похожи. Они очень похожи, блин. По своим свойствам. Только у этого больше брони. Поза сел, да? И тупо сидит все, блин. А где эта баба-то, которая больше ненавидела, блядь? Я хотел ее шлепнуть, блядь. Где эта баба-то, блин? Реально, где она, блин? Может, я был случайно... Да, в это не заметил, блядь. So you disarmed the bomb. Pathetic. And per our deal. Руки, блядь! Я не связу с тобой, блядь! Сдавайся! Yes? Руки, блядь! Арестуйте его, блядь! Арестуйте там. Да, вот он наверху арестуйте, блядь. Он там тоже сидит, блядь, что-то там. Все бы такое на расслабоне, блядь, как будто вообще ничего не происходит, блядь. Блядь, где я был эту бабу-то? Я не помню даже ее. Где она сдохла-то, блядь? Где она вообще кисла, блядь? Oh, my day just got off. Let's see what you've got. Инвентарь. Maybe if you're lucky, we'll talk. Поговорим, я понял, намек. Поговорим позже. Поговорим, ребята. Поговорим, блин. job, Renegade. The commander and the rest of the team are waiting for you in operations. Congrats. Вообще, блядь, полома нахуй, надо срочно его чинить, блядь, короче.
docking. Welcome home to the Vigilance. Стыкуемся, блядь, с ним. Я забыл, что они туда прилетели там, господи, что-то совсем тупанул, блин. Думаю, что они там остались, что они как с нами прилетели сюда, блин. Отлично вообще, блин. На борт. Он сказал, типа, что из меня был бы прирожденный пират, блядь, охуенно, блин, вообще, конечно. Мне такое ощущение, никто не говорил, блин. Так меня тронуло. Вот так тронут, он сказал, что я прирожденный пират. О, да мне? Ничего себе, спасибо, спасибо. Даже по смерти не пожалели. Ура, ура! Ей! You have permission to speak freely. I believe congratulations are in order. With this decisive blow, the end of the Crimson Fleet is all but assured. But as much as I'd like to begin this celebration, technically we're still in the process of wrapping up the operation. On that note, Lieutenant, what do you have for me? Reports are coming in right now, Commander. Delgado and Shinya Voss have been taken into custody. Also, we've transferred personnel to the Key to secure the location until the United Colonies decides what they want to do with the station. And what about Neva Mora? According to our reports, Neva led the strike force that attacked the Vigilance. Unfortunately, that was the last we saw of her. Сбежал шкура, блядь, а! We don't know her current whereabouts, but I have our Бля, что operations он looking узнать, into где it. находится эта мразь, блин. That's fine. Overall, excellent news, Lieutenant. I have to admit, for the first time in 7 years, I don't know what to say. Спасибо скажи хотя бы. I know that was difficult. You hanging in there? Я говорю тем, что поступил правильно. Не боишься, что наша Мора пропала? I certainly would have preferred to have reached a resolution regarding her whereabouts. Just watch your back. I'm fairly certain she's not. Let's not ruin the moment, Julian. I'm sure. Я говорю тем, что поступил правильно. What you've done to serve the UC in this short amount of time is more than most people could hope to do in their entire lives. If Mast isn't already printing up a batch of recruitment posters with your face on them, they should be. I've twisted arms and cashed in some favors at Mast. I wanted to make sure you got a share of the money you recovered from the legacy. Call it a reward, a token of appreciation, whatever the hell you want. But you've absolutely earned every credit. While it was satisfying enough to watch the Crimson Fleet meet its end, having an account brimming with credits is a pleasant bonus. И все, блин. Спасибо, это очень щедро. Don't thank me yet. If it had been completely up to me, you'd get a lot more than they're giving you. Now that you're rich and famous, maybe you'll still remember us little people, huh? Decorum, Lieutenant? Damn, I'm going to be really sorry to see you go. Ну что поделать? You've really become an important part of our team. It won't be the same around here without you. Although, if you feel like staying aboard, I'm sure I could give you access to the SysDef mission board. That is, if you can stand spending another minute with us on Vigilance. Мне было чаще продолжать работу с вами обоими. Excellent. I'm happy we haven't somehow frightened you away. Anyway, enough talk. You've earned a break, and I'm sure you wish to celebrate. Here's your promised reward. And wherever you might find yourself, my best wishes travel with you. 250 тысяч! У меня 644 тысячи денег, блядь, что? Нихуя там дали, блядь! Нихуя себе дали, блядь, мне там просто жопы жуть дали. Не сделать доказательство. Excellent. Let me have it, and I'll upload it to our database. Я забрал эту шлюзу тюрьму на Суворова. It's amazing that all this romantic nonsense about Crix's legacy really just amounts to a rumor Jasper Crix picked up in jail. It just goes to show you how a tiny rumor can snowball into a full-blown fairy tale. Anything else? Пошли информацию о некотором сотруднике Гилбанка, кто находится на борту Сирена Звезд. Are you kidding me? Dombrowski was already making a 6-figure salary, and yet he couldn't resist starting an embezzlement. It makes me sick. Any other fragments? Все, что у них на данный момент. All right. Зачем держать на борту бдительности, прямо в Two тюрьму? reasons.
First, Commander Akande's playing this operation extremely close to the vest. That means keeping prisoners under his own roof until this is resolved. Second, this is an undercover mission. For our safety and yours, Что, ребят, we пойдем need to по keep обычнику these проходить. prisoners out of the spotlight. Здание. Что тебе будет с ключом? Mast will have the ultimate say, but we've petitioned to have it But first, we'll need to perform an audit of the key's overall condition. If the site is deemed not up to code, we're better off destroying it. That would also... For now, we have a strike team dedicated to sweeping the area for explosive. After that's done, then we'll... Че, я могу получить задание? That's right. Since you're no longer undercover, you now have full access to our mission. I'll have to take your word for it. I don't like keeping secrets. To that end, if you're in need of anything ship-wise, no more bartering for scraps at the depot, you'll have... It'll be my pleasure. It looks like it could use some... Very well. The Crimson Fleet is no more. On behalf of the entire galaxy. Так, ладно. Thank you. За аптечку. Прошли все миссии, получается, ну кроме этого, ну это бесконечный квест это забить, это... Можно. Че пройдем, какие квесты пройдем? Давайте, наверное, начнем с Богомола. Что-то только с Богомола пройти, пойдем его квест, блин, тогда. Застава. Ну, потом... Бля, вообще, конечно, мне бы продать шмотки бы сперва, блин. Я вообще лучше шмотки просто вообще продавать, блин. Что... Просто дохерами шмотки, блин. Почему мне надо корабли сломать? У меня есть идея, куда я хочу попасть. У меня есть идея, что я сейчас буду сделать. У меня есть идея, где можно нафармить корабли. Альфа Центавр, поехали, Альфа Центавр. Джеймисон. Каменских быстрых сгоняем. Во-первых, все продадим нахер. Все то, что у нас есть. Весь новый шмот продадим нахер. Первое, что мы сделаем. Вот, второе, что мы сделаем с вами, это... Пойдем кораблики пофармим. Нужно сломать кораблей. Еще 22 корабля, ёб твою мать, вот долго, конечно, будет. I'm pleased to report that our stocks are currently... Welcome to UC... Потому что у тебя есть... Продать оружие. У меня уже нет денег. Либо припасы купим по сумме туда. Блин, уже нет денег, она очень быстро бомжевалась. Слушай, ну какой торговец богатый, у которого дохуя бабла. Почему не всех по 5000, блин, это очень мало, они какие-то вообще бомжи, блин. Не знаю, почему они все такие бомжи, блин. Почему не все бомжи, блин? У них там максимум, блин, по... ну, максимум по 5000. Максимум, блин. Они все какие-то супер бомжи, блин. Пипец какой-то просто, блин. Пипец, он бомж. Так, гоняем на Нарион. Нарион, пом, да? Смачи. Нет.
Не Сумати, Нари, не Нари, по-моему. Вала. Я не помню, где... Ладно, мне в Вала тоже нужно попасть. По-моему, Нари все-таки, блядь. Сумати. Нет, не Акил, Нира. Пипец, как сложно-то. Найти то место, где тебе нужно попасть. Здравствуй, Дикон. Здравия вам, как дела? Отлично, Дикон, мы сейчас прошли квест, еще последний фракционный квест, короче, мы работали шпионом. Под прикрытием к пиратам устроились. И потом у нас был в конце, типа, присоединиться к пиратам, или дальше, типа, ну, играть роль. Я дальше играл роль, убил всех пиратов, короче, узрал их корабль, нахуй, короче, хуям собачий. И все. Дела отлично. Я убил целую расу людей, ну, целую расу отхуярил, блин. Я вообще доволен, блин. Ты как проживаешь, вот, Диконыч? Уже окунулся в игру хорошенько? Да, бля, я с мышечку прошел всего. Все, я прошел все квесты, которые есть в игре. Фракционные, все. Добил, все. Полностью смысл, сколько кусов я прошел, блядь. Да хуй еще просто кто прошел я. Сейчас буду проходить побочные задания. Чуть прохожу их, чуть немножечко. И все, идти уже к финалу проходить тупо идти по моим квесту и все, блин. Забив хуй на все остальное. Сейчас пока просто продаю все, потому что я ну освободить боеприпасы. Нет уж денег. У них очень быстро денег качается, чтобы вы понимали, блин. Мы сейчас заставим играть в это. На кирпук заказ сделал. Я тоже сделал. Или это вопрос был? Если сделать статую, я сделал по заказ. Конечно, я жду. Волк. Что волк находится? Где находится система моя? Шайн. Что там находится Шайн? Я сейчас сделал. Понял. Вот город Акила. Там в Акилу лучше попасть. Там продавать все говно. Где-то все-таки. Да, согласен. Я этого всего еще жду. Но если мне что мне не нравится, что она опять будет часов на 40. Я ненавижу, блядь, большие DLC, блядь. Я говорю, что через позже другие не умеют, у них что Ведьмак, что это, блядь. Что новенькое напихать. Да, это само собой. Но мне просто не нравится, что, блядь, опять долго игра. Я не люблю большие игры, блядь. Исключение Starfield, и то, опять же, она уже на... Я уже где-то 50 часов наиграл в него. Уже подзаебывает чуть-чуть игра, блин, если честно. Уже чуть-чуть такая игра подзъебала. Но, честно, уже подзаебала. Хоть уже... В принципе, нормально. Я как раз прошел, типа... Хочешь контента? Да. Мне приспичило, что... У меня нет проблем просто, понимаешь, с того, чтобы играть. У меня игры дохуя. Да пипец, у них просто нет денег уже. Хочешь прикол, Владикон? Смотри на много количество денег. О, прикольно, 6. Короче, у меня 600 тысяч уже. 600 тысяч, блять, я не знаю, куда их тратить вообще, блин. У меня миллион... Я не знаю, что я делаю, я куплю корабль. Самый дорогой в игре. Осталось только понять, какой в этой игре самый дорогой корабль. Я думаю, что на Парадизу. 6, да, так получилось, я случайно сделал, только что. Я специально так не сделал, после того, что у меня бабла, после жопу жую, блядь. Я не знаю, куда мне девать столько денег, если честно, вообще не знаю. Я, кажется, немного увлекся-то. Да, деваличка, я просто делал, понимаешь? Блядь, я потерялся в этой хуйне!
Невозможно, блин. Осталось вспомнить... Ну... Бля, да что? Сука. Нормально, говорю, я прошел все задания, я безумно доволен, что я все прошел. Я кайфую, вообще безумно кайфую. Значит, мне все, я могу уже идти по светке и идти в финал уже, по факту. Все уже. Как это сказал, что в Киберусе канон женской CV? Я считаю, что это не, что это хуйня, а не канон, потому что я считаю, что канон это вим парень. Это мое мнение. Мое мнение, что канон это парень. Меня не переубедить. Пускай я заметил, что фокус это, я не считаю, что видитянка это канон должна быть. Без обид, конечно. Я так не считаю. Так. Уже бомж. Охуеть, он уже бомж, блять! Я не успел ничего... Не только кажется, что вид должен быть мужиком. Ну вот, в этом не сходится у нас с тобой. Пипец, оружие, блять! Ой. Это мы оставляем. Это что, будет прикольно, кстати. Че по урону? Урон 178, он хуже, чем мой, легендарный. Продаем. А, у меня денег уже больше. Дядя Гирчик кастрирует. Ну да, то есть я согласен полностью. Я считаю, что в канон версии это все-таки... Я считаю, что последняя, ну, в канон версии должна быть именно мужиком. Сколько там прокачался-то хоть? Только 7 за 20. Это надолго, походу, ребятки. Так, ну, нужно сходить к мэру зачем-то. Ну, давайте сходим. Ну, сейчас мы тупо проходим побольше. Все, блин, ребят. Сейчас мы наслаждаемся. Ёпта, прости! Я случайно, блядь, спиздил его. Видишь, Джуди трахать должен. Ну, кстати, что Джуди не могу сказать, потому что она мне не нравится. Я Панам люблю. Я Панамоёб, поэтому ничего не знаю. I hope Aquila is treating you nicely. Good to meet you, friend. Name's Elias Cartwright. I'm the mayor of Aquila City. Now, I've got a memory for faces, and I can't say I've seen yours around here before. I make it a point to introduce myself to everyone who passes through our Бабочек fine дохуя city. просто пиздец, блядь. На самом деле, мне кажется, это еще на часов на 6. На целый стрим он займется побочками. Яцин, спасибо. You're more than welcome. As I'm sure you know, us folk in the Freestar Уже сейчас, ребят, все, кончилось у нас все 4 квестовые линейки. Сейчас мы просто чилим. Думаю, пару стримов почилим, побочки проходим и будем идти на финал. Все. Пора заканчивать с этой игрой. Мы вот стрим пройдем максимум еще по побочкам. Завтра мне не будет, завтра я уезжаю. А, или может быть, не может быть. Я вот типа всем. Спасибо, спасибо. Мы сейчас как раз начали, вы все прошли. Все крупные прошли. Конечно, Мидтауна. Midtown's where most of the business and trading gets done. It's not as old as the core, because it was built later as the city grew. As the name might suggest, Wallside's the district that runs along the inside of the Great Wall that surrounds the city. It's mostly farmers and other laborers that live down there. They ain't got quite as much space, but it's cheaper, so it all works out. A genuine pleasure talking to you. Hello there. So good to see you. The core, the descendants of the original settlers, still make their home there today. Frank's just the latest owner of the old Hassanov Manor, and he's the worst. На каждой планете будут какие-то квесты, я так понимаю. Since the Hassanov family ran out of heirs.
There's an old wrong the Cartwrights have been trying to right for decades. And hence, well, I need help. Тебе рад спать ситуацию. I was right to talk to you about this. The last Hossanov was Sahar. Sad tale there. By all accounts, when she lost her last grandchild around 40 years ago, well, it broke her. She packed up and just plain left the estate. Built some farm far from Aquila City and the protection of its walls. It didn't take long before the Ashta overran the farm, and just like that, no more Hossanovs. Похоже, что бедная старушка Сахар хотела уйти на своих A условиях. lot of folks thought the same. So I need someone to go to the old Sahar farm, brave the Ashta, and see if she left a will. I swear I'll honor her wishes. Aquila owes her family that much. And if it happens to kick Mr. Big Shot out of the core, well, that'll be a Кор это ядро, если bonus. что. Я рад помочь вам, мистер You are Картрайт. a blessing. Вообще впервые в жизни вижу мэра этой игры. Представляю, что у него нет по сюжету. If you can't handle Нас с ним не Ashta, знакомят. please just don't go. I don't want this whole sordid story to have more tragedy. Be careful. Yes, сэр. Потопали. Фирма Сахара. О, ну побочки проходим чуть-чуть. Почилим. И будем проходить уже же мейн квест. It's beautiful. Just beautiful. Открываем шлюзы, блин. Открываем дверку. Че Сахара Грассена? Вы с кем? С Фрэнком Лэнстоном. Фрэнк Лестерн, ну окей. Сейчас с ним поговорим. Не, я куплю самый дорогой в этой игре корабль, я могу себе это уже позволить. Что происходит, блядь? Не понимаю, что происходит, если честно. I picked up something you might be interested in. Чё? Let me guess. You missed me. I should start charging. See you soon. Говорю, ноги какую-то, блядь, дала мне. Серьезно, блядь? С Фрэнком Лэкстоном завещание. Фрэнк Лэкстон завещание. Давайте поговорим с ним про завещание, объясним ему. Что еще написано в завещании-то? Давайте глянем. Тем более завещание Сахара. В нем написано, что она Блейка Одлоу, сына наследник, судя по всему, он будет законорожденным ребенком одного из его сыновей. Всем говорят, блядь, с каким-то ноунеймом, блин. Всем понимаю, блин, честно, блин. Ну, пообщаемся с ними тогда. How are things going? Помощи Лэнгстон. Просто ничего побазарим.
Фрэнк Aquila Лэнстон. City is lucky that Hope Tech's... I come here, Фрэнк. offering business, employment opportunities, and they practically spit in my face. Я должен ухаживать за Хоп Тech, не оскорблять вас. Хоп Тech. That's right on the money there. So Ron Hope assigns me to Aquila City, and I'm excited, right? Could be a plum assignment. But I need a place to sleep here, so I bought some prime real estate for me and my girl. And damn it, you'd think I plowed through a sacred burial site. Listen, I'm not the one selling some priceless historical manor. That's not on me. Считаю, что в этом виноваты предыдущие владельцы. And don't forget the damned realtor. Thanks for hearing me out. Hope you have a better day than I've had. Ваша последняя воля изучения... Нашел последнюю волю изучения Сахара Гусанова. Who the who? Wait. Hassanov. You mean the family that owned this manor? Oh, hell. Elias Cartwright. That man's always had it out for me. My credits are as good as anyone else around here. I got a business proposition. 10,000 credits, and I take that alleged will off your hands. No questions asked. Ну, поддержу его. Suit yourself. But there's no way Elias Cartwright or any of those other... Да мне не нужны деньги, чувак, у меня больше полуляма, мне нахуй твои деньги нужны, блядь. So you sold 3 pickups today? Ля, симпатяга. Yeah, and might get some more on the back end. Oh, have you met my boyfriend Frank? If he seems rude. Бля, симпатичная, у тебя девочка. Don't you need to wait for the... Я не буду согласен на сделку, пошел в жопу, блядь. Меня не купишь, блин. За 10 тысяч, за 10 тысяч, блядь. Пошутил, что, блядь, 10 тысяч, блядь. Серьезно, дядь. Мне уже по 100 тысяч дают, блин, награду, блин. А ты мне десятку предлагаешь. Все, что ебанулся уже, блин, дядя, блин. Мне в 10 раз больше предлагают, чем ты можешь себе позволить, блин. Я получил значение сахара, Сахара она оставила в течение незаконнорожденным Гасанову. Black Oldale. You got it. That's wonderful. But Blake Aldwell. Let me think back. There was a Blake. Might be we can track him or any surviving kin down. I'll get my lawyer on this. Frank Langston's in for a rude surprise. And we can maybe see a Hassanov return back to the core. Я рад, что мы правильно поступаем с Гасановыми. They helped make the Freestar Collective. If they have living heirs, well, it's more than I could have hoped for. You've more than earned this. You've done the city a great service. Да, пожалуйста. Да, здесь быстро проходится, на самом деле. И быстро проходится, я уверен. Тихо, в принципе, довольно быстро пройдет можно. Fire up your hand scanner. I bet you'll find plenty here to catalog. The lair of the mantis is ours. Левел, прикольно. Куда убегаешь? Куда пошел? Куда пошел, дорогой? Куда пошел? Куда пошел, а? Куда пошел? Полетел, блин. Патрон. Смотрите, неплохой патрон на самом деле. Должен... Он полностью уже опасный левел, 50 уровня, блядь. А почему есть такой странный разброс, типа, по левелам, я не понимаю, блядь. Типа там 14 вообще левел, блядь. Почему такой странный разброс, блядь? Очень странный разброс, честно, блядь.
Супер стан разброс, блядь. Супер стан разброс по уровням. Локо богомола. You're doing well, Leon. Almost there. I know. Things have been difficult. See if they've got any The weapons mantle or of the ammo. Mantis is a heavy burden. Spacers and pilots. Здание, блядь. Lawyer and was prepared to party. Куда? Кто, блядь? Нахуй. Уходим отсюда, уходим. Должен. Mom and I stopped talking. Люблю его, молодец. Didn't look good. But it was Mom. It's weird, crazy, and Эксперт, cryptic я as не ever. эксперт. I'm almost surprised she remembered she even had a son. А чё, поспим? It was hard to hear. Almost touching. But then the punchline. No inheritance until I go to Mom's. А кто их убил? Это не я. On Denabula 1B. And she ends up with I love you or I'm proud of you. No. Six Semper Tyrannis. Взрыв устроил, блин. Ну чё ж не разрывал на куски, блин? Почему в этой игре какая-то очень кассированная флаг, допустим, типа там прям жечь, реально мясо, блин. Это какая-то хуйня, блин. Легендарная говновинтовка, понял. А где моя под девочка-то, блин? Сарочка, ты где, блин? Не отставай. Бля, мне кажется, может и нужно мне, блин. Дорогуша, можно поговорить, пожалуйста, блядь? Нельзя говорить после времени боя почему-то, блин. Бля, господи, после отстрелю на идичи всех, бля. Благо мне, я вообще просто к машине смерти иду, всех вот отстрелю нафиг. Нихуя меня ваншотнуло, блядь. Нихуя меня шотнуло, блин. What the fuck вообще, блядь. А когда я сейвился последний раз? Я не помню, как я последний раз сейвился. Вот давно, блядь. Я вообще не сейвился нихуя, блин. Дурачок не сейвился, блин. Я не сейвился нихуя вообще, блин, а. Твою мать, я не сейвился нихуя, блядь. Блядь, твою мать! Я не сейвился, блядь. Япона мать. Хорошо, что я поспал, блин, чтобы сейв был. Нормально, мы постреляем секунду, блядь, вонючий, блядь. Я полетела вверх, блин. До свидания, дурына, блядь. Так, должен.
Mantis? No way. I mean, the mantis is a fairy tale. Someone to keep pirates from going off the deep end. Бля, ты же долго иди все посмотри говно, блин. I guess it's possible. She never talked about where she got her fortune. And man, she could handle herself anywhere. Нас надо идти. A lot to take in. You gotta be the one dying. Полетел, блин. Я помню, походу, эту штуку, чтобы больно дамаг, блядь. Это полное говно, конечно, блядь. Зачем вы его убили, блядь? Я же не про... Блядь, пиздец, зачем? Кто его убил, блядь? Это точно не я был, блядь. Точно не убивал его, блядь. Так больно дамажит. С помощью такого, блядь. Ну, блядь, что такое-то нахер, алё, блин. Сейчас мы его басым, блядь. Wait, don't shoot! I am unarmed. Look, we can help each other. I can be useful. Just don't kill me. Спейс рабочие не сдаются. It's because I'm smart. You've killed so many. I am nothing. No chance. So we can make a deal? This place was full of traps. Traps everywhere. I removed them. But this corridor is just too dangerous. See? Looks normal. One step inside, slam! You are trapped. And nobody's been standing after the doors reopen. No one knew how to get through the corridor. But I figured it out. There are letters on the floor. It is a grid. Those letters must spell something. But there are so many words or small phrases. 5, 6? It's 4. Why does everyone always... See? I've been helpful. Or better, I can help. I know these traps. I know how this mantis thinks. Please, let me help. And just give me a taste of the cachet inside. Ну что я сразу могу сам убить его? To think of myself as a merciful person, and I love giving people the benefit of the doubt. But I don't know about this one. Ну что, я буду ему доверять? Trust is maybe too strong a word. When the arrange... See? I've been... Or better... Please, let... I like... Ты мне не нужен, продай мне, ты умрешь. Spoken like a true spacer. I will hold back here. Чего? Че, он хочет самому потише, серьезно, туда?
Нихуя себе, меня там расхуячило, блин. See? I've been helpful. You... Or better, please, let me... I like to think of myself as a merciful person, and I love giving people the benefit. Spoken like... I will hold... Мне похуй сломать турели, почти в жопу они дают. I'm going to end you. Ugh. Почти сломал. Слушай, я уже 46 левел, сколько мочу, блин. Я почти сам по себе. Все равно, блядь. И чё мне помогает, простите меня? Чё мне помогает, я не понимаю, блядь. If you're searching, then make it quick. You did it! It's amazing! Now, you must be careful. There will be traps, robots, probably turrets. Very dangerous. Мне не быть только на. Кто там дергает смысл, там дергает что-то, блин. Нахер тебя, турель вонючая, блин, так открываем дверь. О, его. Знаете, наверное, пройдут квест и буду, наверное, заканчивать на сегодня. Наверное. Завтра стрима, скачать не буду стрима, не знаю пока. Будет стрим, не будет, я не знаю пока. Блять, чего использовать, какого хуя это использовать. I am sorry I could never show this lair to you. The lair is a secret that's been passed down for over 100 years. And there are rules. Remember when you were a teenager? All the training, Тихо. all of it was to prepare you for this. I know you have it in you, Leon. Thank you! Now the treasure of the mantis will be mine! It will be... Wait, turn off! Turn off! Придурок, блядь. Имбецил, бля. Это карма, ребята. Это карма, блядь. Это называется карма. У меня патрон пользуется важным большой. Если бы ты перестрелился со всеми, мне хватит вообще пазль какой-то на всех чтобы. Блядь, да блядь, быстрее, блядь! Сука, блядь. Whatever you need, I'll only carry. Оружие. Вес. Самый такой увесистый. Держи сам увесистый. Потом, блин, подъезд мне некому продавать. Кому это продавать, я не знаю, блядь, если честно мне. Ну, ты думаешь, конечно, потом.
Манекен, богомол. Мы получили скафандр, да? Причем имбовый, так понимаю, да? Скафандр довольно-таки. У него все, у него лучше, у него такая же броня, только у него хуже. Ну, физически, но хуже броня, блядь. Слушай, ну мне больше нравится на самом деле, чтобы вы понимали. Богомол. А вот джепак я возьму по грузоподъемность, потому что грузоподъемность мне важнее, блин, чем это. Да, все-таки тут не круче это. Урон по скрытым целям. Да. Да, мне нравится, как я выгляжу. Нормальная тема. Твой костюм, кстати, да, он симпатичный, между прочим. Реально симпатичный костюмчик. Чуть нам корабль душили, богомол, или что, блин? И уже какой-то корабль, смотрите, находится, блин. Богомол. Приведите, чё? Нормально так, бля. Нормально. Нам корабль дали на халяву. Ну, надо говно, конечно, уже пускай с моим. 100%, бля. По сравнению с моим, я думаю, это полное говно, блядь. Типа, у меня это лучше явно. Бля, ну да. Ну я продам его, что, блин. Просто. Левел ап отлично. А, что я хотел сделать? Я хотел прокачать этот навык, этот, как он называется навык, вот это вот. Типа, это же говно, блядь. Богомол важно. Не хочу этот богомол, блядь, мне не нравится. Что за говно вообще? Что за кал? Так. А как бы такой, кто не показано? Терабью в сторону здания вверх. Я не буду искать, блин, хуйню. Он не показывает метки, блин, интересно, блин. Так, ладно. Что хотел? Я хотел на Q сгонять. И пофармить кораблики. Чем мы займемся? Да ёп! Как же здесь легко потеряться-то, господи, в этой системе. Альфа Центавра. Райан Маст. Блин, а я не знаю, кому продать, у меня куча шмотка, я не знаю, кому это что впаривать. Некому впарить шмотки-то. Здравствуй, здравствуй, президент Москвы, здравствуй, здравствуй. Как дела, как ты поживаешь? Мы тут кайфуем в Старфилде. Чуть кайфуем. Мне очень нравится. Ну, пока, думаю, я прошел свой последний квест фракционный. Мы сейчас просто проходим по побочным заданиям, поскайфуем. Пройдем чуть-чуть побочных заданий и пойдем с вами, ребята, пойдем с вами по сюжету и все заканчиваем игру уже. Прикинь? Президент Москвы. Это игра имеет свой конец, оказывается, да? Го повзрываем корабли, пофармим. Ну, корабли, конечно, пофармить. Я буду уже спать. Я спать уже иду, понимаешь, полезу до Москвы. Уже много времени прошло. Симуляцию. Нужно быть 22 корабля, ёб твою мать. До хера надо убить кораблей. Looking to polish those flying skills? Well, the goal remains the same. Defeat as many opponents as you can before your ship is disabled. Defeat 3 tiers of opponents to complete the exam. Good hunting. Я спать? Ты спать уже? Ты же пошел, ты позвался еще спать уже?
сдает, конечно. Ну, тебя просто пофармить эту херню и все, типа. Потому что не помню, что прям сейчас. Так забыл фармить тут кораблики, блин, дохуя, блядь. В принципе, духуя кораблей придется фармить, конечно, к сожалению, блядь. Но ничего поделаешь, не поделаешь, реально. Сломали это говно, отлично. Бля, я так фармить 22 корабля, ёб твою мать, блядь. Я охерею после этого фармить, блин, если честно, блин. Я может, я займусь этим не стрима, ребят, что думаете, блин? Я охуею после этого фармить, блин. Они сейчас засчитываются или нет, блин? Хороший вопрос. Постоянно, ну, нужно убить два корабля. Это пиздец, блядь, ебаный, реально. Нужно убить два корабля, типа, чтобы прокачать этого персонажа, блин. Охуенно просто думаю, блядь. Ублюдок. Прикинь, вот при допуску мне надо убить 22 корабля, чтобы прокачать корабль. Прикинь, 22 корабля прокачать. Охуеть, да, блин? Круто, блин. «22 корабля, блядь, надо сломать. Я сломал только 5, блядь. Мне еще нужно, блин... Не, мы дальше пойдем. Не, мы дальше идем, блядь. Еще правила сейчас защитятся они или нет? Эти корабли-то взорванные. Надо просто проверить, защитятся они или нет. А потом дальше будем фармить их, короче. Да, засчитываются. 13 из 30. Бля, еще 15. Ладно, давайте не будем. Давайте мне стрим это все сделаю, реально. Ну, чуваки, ну, сами понимаете, на стриме это все идет, это полная залупа будет, короче. Ладно, ребят. Сейчас сохраняюсь. На следующий стрим, короче, я выполню эту задачу завтра уже. Вот. У меня с вами уже получается в среду, либо во вторник. Завтра, может стрим будет, может стрим не будет, пока не знаю. Вот, пока еще хрен знает, потому что пока еще непонятно мне. У меня дела будет вечером. Вот. Все днем. Поэтому пока неизвестно, когда у меня будет стримчанский. Но я вас в любом случае про это все проинформирую. Давайте, спасибо, что вы были со мной. Всех обнимаю. Давайте, всем спокойной ночи, ребятки. Сегодня был большой стримчанский. Увидимся с вами уже в следующий раз. Давайте, пока-пока. У меня почему-то титры не работают, не знаю почему. Ну, короче, титры не работают, поэтому прощаемся с вами вот так просто. Пока-пока, всем пока-пока, чао, какао.